we agreed that these processes should be merged into one. Apuno biro loso riekni ne weche mag choko omenda, neno ni mwandugo otigodo kare kendo tayo chenro mag kelo kwe e pinjego. And number 3 is to focus on both intra-Congolese dialogue amongst the parties in the DRC and also in the dialogue between DRC and its neighbors, more particularly with Rwanda. Kopogore chuga pudno, Ruto bende lero ni ibiro yier jomoko ariyo mondo med kwan jota chenro mag nyayo kwe kowuok e ng'at achiel nyaka ji adek. We are in consultation between me and my co-chair on identifying the additional facilitators so that we can provide a more robust mechanism and energize the whole process of mediation. Wenge koro rito neno ka jatend piny DRC Felix Tshisekedi kod nyawadgi mar Rwanda Paul Kagame biro yie bedo kod twak kod kweth mar M23 e temo nyayo kwe e pinje ariyogo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Jalup jatend piny Kithure Kindiki oromo kod jotelo mawuok e kaunti ma Kiambu kendo jiwogi mondo kik gichik itgi ne weche ma iwacho kod kweth maketho nying sirikal. E kinde romono, Kindiki onyiso mane en jalup jatend piny machon Mano Rigathi Gachagua ni kik opar ni onyalo buogo sirikal. Okoni sani maino margi kaka sirikal en kelo lokruok ne oganda jo Kenya. Osingo mar chunga kod jatend piny William Ruto eneno ni ochopo singo mane ochiwo ne jo Kenya makata kamano ema biro miyo humbe ok bed malo to oyie. Gachagua osebedo ka seyo sirikal kuom wuondo jo piny kod chenro mag dongruok maonge. Tuheshimiane, nilisema ile siku ingine, sisi zote tuheshimiane. Kama wewe unafikiri wewe ni maarufu, ngojea siku hiyo. Sawa sawa? Ndio utajua kuna wanaume hii town. Unaongea mapema na madhret mingi. That if assisting the president to deliver on the transformative programs I have told you to make Kenya better, if in the process we become unpopular, both of us, so be it. We spend a lot of money in hosting. Tendo bila oseyo ganda jo Kenya ni ematerogi kartema kendo emachiwo negi asoya omiyo oka en gima kare keto nyingo bila mbele ni gin emagitelo e timbe mag mibadhi. Magi oyangi e romo mane gibedogo gi duol mar EACC kama gitwake okenge makare ma ibiro kaw mag kedo gi mibadhi mar obila. Ka bende jatenda EACC Mano David Oginde okwayo oganda mar mondo mi osira lwedo bila e kedo gi mibadhi. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC ochako ayanga chenro mar timo nonro e wi yore manyalo kedo gi mibadhi masani okwako bad migawo mar obila manonro yango ni ema otelo e weche mibadhi e pacho ka. The basic objective of the process is identification of possible weaknesses, avenues, and loopholes for corrupt practices so that we can work towards eliminating them. We are here to help you, to assist you, to identify the loopholes, and to even share with you what can be done. I believe that we have a better future ahead of us. Kata kamano, tendo bila oseo jo piny kuom tero gi etem, kendo bede ong'ala manyime mar miyo gi asoya ka gidwaro mondo mi se ogwang to ise ogweno bende. Realize every survey that comes out, we happen to be at the top of the food chain in taking bribes. Morally, that means that we are dangling at the food chain, at the bottom of the food chain when it comes to morals then. But as much as we are number one in taking bribes, the $1 million question is, who is number one in giving bribes? Have we ever asked ourselves that very important question? The last time I checked, the giver and the taker are equally. Where was the line drawn then? Where the giver was lionized and the taker was demonized? You can't be caught in the very act of adultery alone. But who are they going to stone? The woman. So the question is, what happened to the man? But there was something else.
sin no more. In other words, don't be caught up in this sin again. So the fact that you are a taker and there are no givers does not mean that you continue taking. Obila dwaro mondo mi oganda ochimre tir gi doho. Pononi oyudi gi ketho kendo giwe mieno gi mibadhi. They say don't take, and this one is giving. Nobody wants to be taken to court. The corruption of this country is, as far as taking bribes is concerned and giving, can stop immediately. One, stop giving bribes. There and then. There is no officer who will go into somebody's pocket and remove money saying this is bribe I'm taking. Tendo bilo yango negi kore mar neno ne gidino rode mag mibadhi e pachoka. Kadul mar EACC ojiwo jatendo bila mondo mi chieng' moro owera par makare kaka jal mano kedo gi mibadhi ma osebedo midhiero e sekta no. Every time you go to that police station, you don't need to start by introducing yourself. You know, I'm a neighbor to Mr. Kaja, who is the IG. You know, I'm a brother to the CEO, EACC, so you need to serve me quickly. This country remembers one John Michuki with great nostalgia because he tackled the tough things. When he said matatus are going to follow the line and you are going to wear seat belts, people laughed and said, my friend, what are you talking about? You know? But he did it, and many other things. So we talk about Michuki. Let's now talk about Kanja. Please, let's not be quick to corrupt our officers. Even when they have not asked, mimi niko na haraka sana, chukua hii. Haraka unaenda wapi? Geno kuro nitiene ni mibadhi moko ko sekta no biro dok piny kendo oganda bende okwani oikre tiyo kanyakla gi obila. Oganda jo Kenya pod medo mana golo paro mopogore kotenore kod okang' mayande jatend piny William Ruto kao mar wito oko chenro mar goyo kogno jopiny madwaro kao opande kata obok wuoth mar passport e counties mayudore e tong' mar Kenya gi pinje maoko. Kata kamano jopiny e county ma Wajir osiro okang' makamano. Kabende giwacho ni dwaro nitiere mar neno ni okang' makamano ok oyaw thuolo ne jonjore manyalo rocho arita pachoka. Wakenya wengi sana walilalamika ama walipiga nduru juu ya ile victim ambayo tumeondolewa sisi tukua kama wakaji wa mkoa wa Kaskazini. Na shindwa na governor wa Trans Nzoia alisema hiyo victim ikiondolewa wa Somali hakuna tofauti. Ama mhalifu, sisi wa Somali tuko tofauti na mhalifu. Mhalifu ni mhalifu. Mhalifu hana kabila. Anaweza kuwa Mkikuyu, anaweza kuwa Mjaluo, anaweza kuwa Mkalenjin, lakini wa Somali sisi ambayo wananchi wa Kenya tuko tofauti na mhalifu. So mhalifu hana kabila. Mimi nimekuwa mwenyeji wa hapa Wajir zaidi ya miaka 10. Jambo ambalo rais alifanya si mbaya kwa wenyeji wa hapa sababu wamekuwa kitatizika kupata ID. Lakini sasa ukiangalia kwa saidi nyingine wale watu wengine wa kutoka pande ile nyingine sasa ndio amewafungulia barabara ya kuingia sasa ugaidi na nini ndio sasa amefungulia kabisa. Ndio sasa wale watu huko wakikuja watakuja wajifanye wenyeji wa hapa na wanapata ID. Masharti mingi ambayo sitaweza kufikia yote. Masharti ambayo inaitwa wazee, watu saidi, special branch, watu wengine, watu tofauti. Alafu utajaza form, hiyo form baadaye inachukua muda. Tuoche malandre emaноnego ji mathoth e higa mar 2023 kipimo kod tuoche ma ok landre. Kaluwore kod lipot mar duol mar KNBS ma higani, atamalo 43.4 mag thoe duto e pachoka nokel kod tuoche malandre kipimo kod atamalo 32.8 e higa mar 2022. Simfros Okinda nigi ler. E okang' mokwongo e historia mar piny Kenya e higa mar 2023,
tuoche malandore nokelo thoe mathoth mayo tuoche ma ok landre kaka hinyo timore. Kaluwore kod ripot maduong' mar Kenya National Bureau of Statistics mar higa mar 2023 mogol higani, 43.4% mag thoe duto e pacho ka nokel kod tuoche malandre kipimo kod 32.8% e higa mar 2022. Ma keto piny Kenya kama rach ka tuoche mag kor, kaera, kute mag ayaki kod malaria ema nonego ji mathoth e higa mar 2023. E historia mar pinje, tuoche ma ok landre mosebedo ka kawo ngima ji mathoth kama oting'o kansa, tho mar del nyakonchiel kata stroke kod tuo mar sukari. Kata kamano, higa mar 2023 no bende tuoche ma ok landre nonego ji 39.1%, dok chien kipimo kod higa mar 2022 mano nego ji 44.1%. Kata bedo ni kwan joma nowito ngimagi ne tuoche ma ok landre nodok piny e higa mar 2023, pod ji moyo 40% nowito ngimagi ne tuochego. Migawo mar thieth koro jiwo mondo orid chenro mag geng'o tuoche kendo keto thieth e rang'iny mamalo mar kedo kod thoe mikelo kod tuoche malandre. Sifros Okinda, Ramogi TV. Komiti ma ochung' ne weche budget kod omenda e od bura mar Senate pachoka okono piny owacho mar kaunti ma Migori mondo ochul gope mag jotimo rak maromo siling bilion 1.7. E seche ma gavana ma Migori bende osingo keto okenge mag neno ni gope ma osepuodhi ochul. Medruok mag gope bende koro pok ochul kod ten kaunti ma Migori ema ne okelo senators mantie kamitino ma ochwechego mag budget kaachiel kod omenda. Kweth mag senators gi ne otele ko senatano ma Kakamega Boni Halwale. Senators gi mane oketo gavana ma Migori Cheleyako kod apisas mage e migawono mar omenda e orindi maliet ne dwaro duoko e penjo abich ma oting'o gi omiyo gope ne omedore e kaunti ma Migori e hik omenda mar 2023 nyaka 2024 ma gope duto ne romo bilion 1. Several projects and several pending bills to the tune of 1.7 billion shillings that are outstanding. Okenge maten kaunti ma Migori bende keto mani gope koro chul duto bende achiel kuom penjo ma bende senators gi ne openjo gavana ma Migori. Kamiti ni mano bago twak kod gavana e achiel kuom magawa moro romani okawo malo seche 2 bende ne openji gimomiyo moko kuom gope osebedo kawo chakika mar 2014 ka moko manotim machiegni to osechul. You look at the status of the pending bill, and then you look at a short-term and mid-term strategies to clear the pending bill. Every question has every response here as we speak. Parliament does not act on impulse. Documents that are normally submitted are subjected to processing and analysis by the office of the clerk. Gavana ma Migori duoko mare ne wani kaunti ma Migori oikore ma chulo gope duto ma osepuodhi. Twak ni manuru maber kata kamano ok ne ochakore maber e kinde mane senators gi ne olimo gavana e apise. Gavana ni ma Migori Cheleyako ne opogore paro kod senators e wach limo mokuom chenro mag dongruok ma otim kod piny owacho mar kaunti ma Migori. Senators gi ne dwaro mondo gilim chenrogo mag dongruok gin giwegi ka ok otengi kod gavana ma Migori Cheleyako. Wach ma gavana bende ne oramo ni nyaka koro bedi mondo en bende wuon oduok penjo obe senators koro nyalo bedo godo gino bende okelo pogruok e kindgi. The governor has requested us that he would like to accompany us, that he doesn't want to assign us officers. I'm also familiar with the standing orders, the Powers and Privileges Act, and also the practice of both Senate and the National Assembly. Ochiro ne wane kaka gavana ma Migori oikore ma duoko penjo mora ma otenre kod kata chenrogo mag dongruok. Kabine ne owacho ni sama senators gi ne wach ni kogi gino chenrogo mag dongruok barua mane gindiko ka gibiro e kaunti ma Migori ne gilero ni mana wechego mag gope ema gidhi ng'iyo kende mok chenro mag dongruok. They indicated that they were coming to discuss with us pending bills. They did not indicate the venue of the meeting. They did not indicate in that letter, and I unveil it to you so that you see it, that they would be visiting those projects. For members of the Senate to indicate that they want to talk to officers without the presence of the accounting officer, without even prior indication of the projects that are being visited,
I find it anomalous. Senators gibende ne obedo kod romo kod MCs od Bungoma Migori. Kama bende, MCs noyudo thuolo mar wacho weche mopogore opogore ma otenore kod dongruok kaachiel kod mago omenda. And I hope they don't fight us. We must make sure that all of you have the ward fund. And must be respected and must be a place of safety to discuss the issues of our people. Kamiti ni ma ochiwo mag budget kaachiel kod omenda Senate e giko mar romo margi kod gavana ne owacho ne gimor kod thuolo bende ochiw kod gavana owuon mar duoko penjo mopogore opogore mane gintiere godo ka bende giwacho ne gidhi golo lipot margi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwaramogi Jwangi report mar George Juma kowuok e kaunti ma Migori ema chopo gode giko mar weche manyien okinyi ma kawuono. Asoma nemo kukum ote ma ochwalonwa e Facebook kama wantiere achiel kachiel. Dennis Nyatol wacho na neno chenro mar piny maler ka ana Gidhogoro Lower Ronda walamone Jakom Raila Amolo Odinga hawi maber mondo odhi oyud koma mar AUC Jumamosi. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni erokamano ne Nyasaye kuom yawo pinya. Asedonje chenro ka an umoja e Nakuru. Ote machielo Jabez Otada wacho ni onenwa yo makare mano Nyakwar Manyala. Good morning. Josephine Gloria wacho ni live from Mombasa, Kenya, Kwale County, Ukunda. John Rose wacho ni kawuono en birthday ne wacho kanyo ni I'm 36 years old. Happy birthday John Rose. Nyakwaramogi Jwang medkete mane Ramogi TV chwalnwa ote magi kata paro mora mora kotudore kod chenro magwa duto okinyi makawuono. Yena mar mondo mi akaw yoyo marindo gi sani bang'e taduogo kod nonro mar gazet kikidhe mabor. Win Nambogi on patapata.com. Yes! The more you refer, the more you earn huge bonuses and cash prizes. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. This Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duca and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duca, your home of discounts. Duca, the home of discounts. Babe, sijui nianzie wapi. But ukweli ni kuwa na kupenda tena sana. Nikiwa na wewe, usikia nimekamilika. Kwa busu lako, kumbatio lako, aki nguvu uniisha. Tabasamu lako hunimaliza. Sema tena nisikie kuwa unanipenda na hutoniacha kamwe. Na kupenda sana mpenzi. Dial *811*447# to get Nakupenda Mpenzi. Explore the Holy Land this Easter na View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Kushi, bende nikare. Hapo ni dwaro, tudongo wanyalo dok kuma wae. Nango. Idwani monda wukai nango. I have found my love, Arvi. Aneno ka jite ntie kae. Kara ajet ni kanye. Kose ntie gimoro ma eno chano timoka. Ntie gimarach kae. Nyasi mar tereni mora ga ahinya. An nasomo e gazet moro kanyo kaka Udipudo timo nyasi moro maber mar tigo. Indulge in the moment.
every spoonful, Delamere real fruit yogurt. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo kaka iwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakwara Mugajong machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono antiere kae kod Joey Raymond jafwambo wadwa mar mondo mi walid ni gazet okinyi makawuono wami manasiso gazet momori ibodhi nyiewo tibedo pinya isomo e yo makare oyawre Joey ichiwo nado okinyi makawuono. Oyawre inya Joisa chiwo maber. Wakwano mana ndalo ang'eni jowa moko osewuok aneno jaro soja oseketo nyaka picha mar passport wakwano ndalo maga AUC mwadhigo Addis. Aneno ka jaro soja oseketo nyaka nanga oseprint oseketo nyaka ta winjo beginde samo usomo news ka winjo ka statement mane Raila ogolo cha un gi to ni ko win be wa win ko lose be wa lose. Kora temo ng'iyo weche mag oboke gi aneno ka Nation okomenya ahinya The Standard to omenye ka chielo koda weche mag od bura gi yudhe gipogore kata kamano giber gite ang' waledha matin mondo wami janeno marwa Siso dhi nyiewo modwaro kende. Aya machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono mana kaka isewacho gazet okinyi makawuono omiyo pek weche mopogore opogore nikech aneno ka Daily Nation omenyo gik mathoth bende it gazet mokwongo to thuon wach manyalo wacho ni ng'ato nyalo somo kata ka entiere mabor en agony for youth after Ruto visit. Nitiere rowere moko mane ogoyo koko e yo ma ok ni kare kinde mane jatend piny loso gwengego mag Isiolo kata Isiolo town odiochieng' manyoro 50 kuomgi nochop e nyim doho. The Standard okete ka ni biased speaker kalore ni od bura bang' yweyo malach mane gisebedo godo odiochieng' makawuono gibo bedo ka gidok e od bura to wang'e ni doho yande ong'ado ni Azimio e kweth mathoth e od bura kacha. Koro penjo en ni tobe jatenda kweth manok e od bura Junet Mohamed ema koro gidhi kalo gibedo right side of the speaker mondo bed majority kosango mabro bedo katimore mago duto wabedo ka walidhe gazet kata kamano Joey adona chako kod gazet mano mar Daily Nation okinyi makawuono mana kwa sewacho gazet okinyi makawuono miyo pek weche mopogore opogore malo kanyano kondike kanyo ni voting blocks to watch in 2027 mano kotudore kod kuonde kata gwenge monego bed ni ng'iyo e kinde yiero mar higa mar 2027 weche matimore e pau tuke benano kanyo ka koro ndike kanyo ni higa achiel koro mwandu mag jang'wech marahuma manowito ngimane Kiptum podi omake kata obedo frozen kaluwore kod gwandruok manitiere e familia. Aya wach machielo kanyo weche matimore kata hera wang'e ni tich abich mano mar jumani en chieng' Valentines ano ka gazet no miye peke it gazet mar 2 ka achiel kod 3 iwacho ni joma nyidende nyaka sani koro gidwaro roses gidwaro omenda nikech wacho ni cash banquets on the rise as women fall out of love with flowers matinde ni joma nyiri kata joma mine sani ok dwa mana maua gidwaro mar mondo mi oboe maua gi pesa moro mane maseche moko nyalo donjo kata nyalo mulo chunygi e yo makare. Wach momi pek mabende adwa ni wachak godo kinyi makawuono en agony for the youth after Ruto's visit. Rowere 50 mayande kata makoro ne oter e nyim doho ka koro itudogi kod goyo koko kata heckling kod dongere kinde mane jatend piny Kenya William Ruto loso mano Isiolo town chieng' ngeso mano mar juma mokalo. Wachore ni rowere makamago no chwal gi nyim doho odiochieng' manyoro. Wach makamano omi peke it gazet mar 4 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Joey eng'eyo mokwongo limbe mar jatend piny kano dhi e gwengego mag Mandera Isiolo kata gwengego mag Northeastern
motelo ne limbe mare noyudo ka weche nosewuok ndicho mag ruodhi, wechego mag koso bedo kod arita kwe makare. Alafu bende ineno ka of late kata machiegni ni wechego mag kwedo ker kokadho mbui ahinya to kokadho kuom rawere osebedo on the rise kata osebedo ka idha ahinya. Omiyo kinde duto mabende ker dhi ninyo ka picha moro kata tipo moro nyolandra ahinya ka jo arita kwe oluore mokadho moingo kata doingo kata jo piny mane nitiere romo kanyendo. Ma inyiso nango ngeni ndik kind ni agony for youth after Ruto's visit. To ngeni mai anana gombo kata ka mondo mine ndike to ndike kata ni self inflicted agony nikech ng'eyo jo sama ker dhi kamoro kata ka beni nitiere gi ng'uro ok wanya wacho ni gik moko beyo te ok beyo kendo mano to wayie godo. Ting'eni mondo mi idhi wan chon kana wadongo kane ker machon anadongo ka koro ker mar ariyo Moi ne wuok e telo. Waneno chon kane ker biro to ne nitiere excitement moro kata mor mane ji ni godo mar dhi nena ker. Tiyudo ka tinde mor no rumo nekech bende pek ma japiny ni godo. Koro wuok from mor ma ng'ato wacho ni an kawuono adwa dhi tadwa choko chir nyaka ago ni Ruto no koko nekech gik ma achiel ariyo adek matimore. Wayie mokwongo ni gik moko ok beyo te. Lakini nyaka wanyis yudhewa kata rawere wa gi adier ni sama ker oloso romo mowuok mobiro nikech sama obiro kanyo to weche mag arita kwe osejimbi. Nitie kata jok ma mondo mi otim apedha, nitie joma mondo mi ochiw nonro kata intelligence. Omiyo gigi mipango gi bende kichak idogi nono gi matut Joyce tidhi yudo ka en gimoro manopangi mondo mi moko kuom kweth mag josiasa mawuok e gwenge makono mondo nyis supremacy margi. Koro yudo ka samoro senator dono bed governor to ka ker biro to mondo mi onyis ni ene ma en gi mbi kono okawo joge moko to dhi otero kuno. Koro yudo kata samoro jogi samoro no gone kata ker koko ne gigone moko kuom jotelo ma gikwedo kuondego. But gima nyaka nyisi yudhewa ni samoro amora ma ker biro kamoro intelligence bedo ga beef so much makata gimipango 3 or 10 days before bedo ga noseng'e. Koro kichope podium kendo idwa gone ker koko it is very rare mondo mi itony e obadho ni. Koro gima wanyalo nyiso gimokwongo ni giwe wach mar dhi gone ker koko. Wanyalo protest in a way but kikiriti ni idhi nyaka main podium heckling. Taneno kae kwa nyalo mana ng'iyo gigo manotimore kwa nyalo dhi it gazet mar ang'wen mano mar gazet ma Daily Nation kanyo. Wacho kanyo ni nitiere rawere nitiere achich achiel e kinda tije 50 go. Achiel kuom gine oyud kod ketho mano mar temo chungo mano motokeda mar jatend piny Kenya William Ruto mano chieng' tarik 7 dwe mar 2 higani to 49 gin to no oyud gi kod ketho mano mar mer kachiel kod goyo koko. Gino miluongo kanyo kod dhongere ni drunk and disorderly. Kata kamano giduto no wegi thuolo kata kamano no migi siem mager kuom bedo kod tim makamano e kinde mabiro mbele. Achiel kuom gi ma koro ne iwacho kanyo ni oyang nyinge kae kaka Shuaib Yusuf mabende ne oyud kod ketho mano mar chungo nyamburko kata chung e dier ndara kuma presidential motorcade ne kale. Ento koro no we thuolo kod cash bail mar 5,000 e kinde ma koro ne ing'ado ne gi kum makamano dichieng' manyoro e nyim doho. Ing'eyo ni sani chir moro osedonjonwa chir moro ma samoro ipenjo ni ma to akanye nikech ing'eni mondo mi rawera kawa thuolo ne ma dhi chung e mbele nyambur kata motorcade mar ker en mokwongo ing'eni mano distraction mokwongo disrupt progress nikech ne gin ga gi order kaka giwuok order ma nyamburko ringe speed ma nyamburko go ringe gimoro amora. To bende iyudo ka maendi achiel kuom tok ma bende kapok no dhi rawere iyudo ka nitiere apedha ma bende ochak e gwengego makono mondo mi geng' wechego mag yedhe mamero ji kachiel koda gigo ma bende igolo e piny Somalia ka kadho gi Mandera Isiolo ka biro e pacho kaendi. Apani maendi achiel kuom but gima temo neno kanyo ni nowe gi thuolo unconditionally rawere maromo 50 gi. Apani mae bende nyiso kit telo ma bende nie gwengego mag North Eastern. Iyudo ka gimoro kotimo gi nyocha neno ka ne giloso itimo yiero mondo mi yier jodongo yier joma represent rawere. Apani structure ma bende koro giketo kuno gi bagen ma gitimo kaka oganda jo Somali en ga moro ma is very strong ka gimoro timo to gidhi gi bagene emo mineno ka gini iwe gi thuolo immediately to de bene makoni kata ma Nairobi kata kuonde ma sani ji ok nie gi winjruok maber gi sirikal do sogi kata iye lakini maendi koro is a wake up call ne yudhe ni kata ka nitiere gik moko wayie godo to kik wariti nyaka sama ker oloso budho ne
kokwadhi go koko. Kata kamano jogo makedo ne ratiro mag oganda kaachiel kod wede mago mag rawere 50 mano make gin to koro giseyo sirikal ewi weche go miwacho kanyo kod dhongere ni intimidation and harassment. Kata kamano mana kaka isewacho rowere onego bed ni koro bedo marie kik ti kodgi e yo ma ok ni kare. Adonwa dhi it gazet mar abich mano mar gazeti mar Daily Nation mana bathe kanyo. It gazet mar abich mar gazeti mar Daily Nation jatend piny Kenya William Ruto nyaka sani koro wacho ni piny Kenya ochomo yo makare mano mar neno ni yiende bilion 15 opidhi e pacho kae kochopo higa mar 2032. Jatend piny William Ruto nowacho kae mano odiochieng' manyoro e kinde makoro ne otelo ne kweth mano mar international organizations mane kar jot mare mano buore Nairobi kae. Nyaka sani koro ne okwayo mago pinje maoko mar mondo mi bende onywak lwedo ahinya nyate weche go mag kedo kod lokruok mar chala mar kor lwasi. Nikech nyaka sani wacho kanyo ni piny Kenya osepidho yiende madero milion 750 mano pidhi e higa mar 2024 kende. Matene ni wachomo yo makare ahinya nyato e weche mag kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi jo. Onge kumwachomo makare Joyce. Nikech ne waloso korine no kapok wachomo kumakare pod wabor nikech wawanyisi dong ne waloso nyaka summit mar climate change mwa luongo nyaka jomowuok e pinjego maoko ma bende wacho ni nitie omenda mano or mondo mi okony chenro makamano endo. Joyce ne in Nairobi koth ochwe ndalo kia mana dek, in fact ochwe juma moro achiel kende, to kochwe juma achiel tineno gimotimo effect motimo. Samo wuoyo about climate change en ikruok mar gayo midhiero madikel gi lokruok e futo mar kor lwasi okamano. To achiel kuom mago en midhiero kaka oula, en kaka kuonde ma ntiere sienyruok mag lope, bende alafu nitiere bende pitho mag yiende. Ting'eno kwanya bedo ni wawacho wach pidho yiende kata statistics ni an kata kaber to onego beno wuok from care. Onego beno wuok e migao mano mar forestry kata gi mano mar alwora. Yes, care nigi right mar bedo briefed kendo miye details gi correct figures. Lakini an pok aneno ka piny Kenya podi nikech koth chwe ndalo achiel Nairobi to already oula daro ji. Koth chwe kuonde mamoko kata kidhi gwenge kaka Kano gin. Climate change wasebedo ko wuoyo about kata kidhi gwenge ma Nyakachi gi Mrai, kidhi Kano, kidhi Budalangi and everywhere. Kuonde ma bende waseng'eyo no oula dare ji samwa koth chwe nikech mage changes miwuoye. Dak kete ikruok, gero gabions, gero kata keto gik manyalo gayo. Nairobi kandi waseneno ka drainages richo. Aoche bende odinore, dak wa clean river Nairobi, dak wa lose drainages gi. Mondo sama lokruok mar futo mar kor lwasi obiro kata gi koth mang'eny to menda misike wacho mabiro ni. Iyudo kosekete ikruok, drainages oselosi gimoro amora aoche gi oseywe mondo kik gini ywe ji. To ka wawacho ni wan maber, to koth chwe ndalo ariyo Nairobi to already jite dar geche yiwero and everything. Where is the preparation? Omiyo anto kata wacho ni wan maber, awacho ni podi nikech orit kata koth chwe ndalo ariyo kende, you will see the effects openly. To ikinde romo makamae bende jatend piny Kenya William Ruto wang'e ni wachomo mano romo mar COP30 ma bende biro bedo kae. Jatend piny omedo kwayo mago jotend pinje ma oko ahinya nyato mago ma wanyalo wacho ni gin pinje ma iseyo ni kinde mang'eny ema rocho kor lwasi kata ma nitiere koda wanyalo wacho ni gigo mawuok ma rocho chal mar kor lwasi mar mondo mi ochopa ne singo makinde ka kinde gichiwo ni gibiro bedo ka gichiwo mondo okony e kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. To mana kaka iwacho ni nyaka sani kata obedo ni wacho ni yiende maderoma milion 750 osepidhi e thuolo mar ndalo 365 mano higa mokalo. Iwacho kanyo ni mano nyiso ni kono chakore tarik 1 nyaka tarik 31 dwe mar 12 higa mokalo. Wacho ni jo Kenya nyalo bedo ni ne opidho yiende milion 2.05 kata kamano ok nyal yang ni yiende makamago no pidh kanye. Onego be ni koro waketo maino mar neno ni opidh yiende makare. Wang'eyo ni bende nitiere public holidays moko miwacho kae ni no yangi. Kwachiwo ranyisi wantiere koda public holiday mano ket kanyo dwe mar 11 kaachiel kod dwe mar mano 10th May ma bende en odiochienge moket tenge mago mag pidho yiende pacho kae. Kata kamano pok waneno lokruok maduong' kotudore kod chenro mag pidho yiende. Adona dog chien nyaka it gazet mar 2 mano mar gazeti mar Daily Nation. It gazet mar 2 kanyo kama koro wacho ni jogo ma uso maua e pacho kae gin to koro gisani
kopogore kod maua magipango sani bende koro gipango pesa. Iwacho kanyo ni cash banquets on the rise as women fall out of love with flowers. Tarik 14 mano chieng' tich abich jumani en odiochieng' Valentines. Iwacho ga ni odiochieng' Valentines en odiochieng' jogo moherore. Kata kamano sani koro hera wanyalo wacho no idho ngas. Kopogore kod maua mitero, jomoko wacho ni maua makamano kisemiyo ng'ato to bang' thuolo matin odhi ner. Mano emo miwacho ni nyaka sani koro motelo ne Valentines. Iwacho kae ni jous maua bore Nairobi kae. Sani koro nitiere mana node manyien ma koro giloso mar mondo mi olos bouquet mano mar maua. Tiwacho ni moko kuom gichopo nyaka 250 omenda makore lach. Joma chuo be temo, kose nyiri bende temo. Ng'eyo, I think ohala mora mitimo. Nyaka ibed creative mondo mi develop kaka saa medo manade. Nyocha neno tipo moro e mbui ma miyo ji nyiero ka nyako moro penji gimodwaro for Valentine. To wacho ni en ok odwa maua, jaera neno mondo nyiew ne lo, obiro pidhe mafuache kende. Which means ni ji osechako loko kaka wa view weche mag embracing love. Times are hard economically. To idoka mondo mi ohand maua kik tho. Ging'iyo kaka ginyalo mana improvise mondo dhi mbele. Tido ka nyaka sani gik ma osebed kitimo gin gik anyien nikech aneno ka tinde bende kata kitimo nyasi mar nyuol kata birthday. Ido ka kek no bende tie kolosie minyalo gole omenda moro miyiwa kama endi. Koro tindo ok en kek ma ji nini. Hapa ni en creativity moro mobiro, but we will still retain the past foundation mar emphasizing love. Beda mafua lakini koro mondo mikiko halano tho ikete pesa. Iwacho kae ni sani koro sechopo nyaka ng'ato dhi makao pesa manyien ode manyien 250 tibane maber tikete. Koro kang'eni ine michulo pesa ni ine mitero gi kose ini ora pesa simu ndiwacho ni dhi kel node mag 250 to mondo iket na kama indi. Hapa ni en gima ber nikech sani jois kata kami maua ok dhi konyi. To ka kelo ni mauano to iye kanya dole kata siling 150. Ido ka oloko view ni. Koro hapa ni en gima nyaka wa embrace ni koro en changes mosebiro sani. Koro itemo kata ko kenyal to ket kata siling 1,000 moro miche moko manyien. Mondo mi waendeleza odiochieng' singo hera nikech en gima ni kodwa. Lakini kama ni pesa no to an kan to support to bed kone gi kone jois. Kata kamano warito neno ni gibo bedo maua mag pesa madero madi makoro jo moherore bro bedo ka exchange ahinya yato kidego mag Valentines. Kopogore kod mano adona dhi it gazet mar auchiel mano mar gazeti ma Daily Nation. Kama koro mane jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua onyiso jatend piny William Ruto mar mondo mi omi luora manor kom mar tend piny Kenya makoro mako ka bende koro nyise ni owe siko koyanyo jogo mowuok oko mano mara kwedo telo mare. Wang'eyo ni Rigathi Gachagua nyaka ne thiche oko ya piso osebedo ng'ala manyime ahinya mano mar kwedo maricho ma sirikal wacho. Eno ka gazeti no ndiko ni put a stop to misrule insults. President told to weche makamagi onyise kod mane en jalupne mano Rigathi Gachagua. Ing'eyo ywaruok mar jalup ker gi ker en gima osebedo korayanga nikech koro gloves off. To ineno ka sigana ni ochako chome gi sigana mane ite mar 7 ni. Kanye mabena dona ywaego nikech sama jalup ker manothichoko Rigathi Gachagua temo loso aputne mar jolweny mondo mi orakre gi ker William Ruto rigiri e weche mag telo nikech okoso kata temo siemo wang'e moko kuom gigo motimo mabende ber nikech sani koro oonge sirikal wakwane ka ng'ama ni opposition. An poka winjo kama kero yanye ng'ato kwa doka dier osebedo mana kuwacho ni hii watu wanapanga siasa ya 2027 hii watu to poko chimo ng'ato tir. Koro hapa ni jalup ker manothichoko bende tema manyo rode madosogo wang' ker mondo mi ker ochime gi lwenya ching'. Nikech ido ka ker osebedo ka tiyo gi jok machiegni kode oro Sudi gini, oro Kipchumba gini, au tiyo bende gi jalup ker mano Kithure Kindiki. Sama jalup ker manothich oko go bura
Wamunyuru to jalup ker ma sani matiyo office bende go buche kien bende tiyo go menda luongo buche mopogore opogore. Koro apani en mana lweny Cold War moro kata lweny piny ma osebed ka igoyo. Kata kamano kane kama bende jalup ker manothich oko nie gi chir mar siemo wang' ker nikech pok ayany moro amora to pok aneno en mani osebedo kokwero jogo ma bende ikore nikech iyudo ka sama ker okwero Migosi Rigathi Gachagua mondo mi kik go campaign, iyudo ka samoro gitemo go buche, okelo Wamalo, okelo Kalonzo, to ka giomo ne giketo gimoro ma gain momentum to ker ole kuoyo. Apani mane gima osebedo ka chwanya ahinya nikech samoro ma giomo ne giketo gimoro ma dhi keto mbi to joka ole kuoyo kata giole pi to koso mbi. Koro en mana gima itemo many koni gi koni ne ikruok ne yiero mag higa 2027. Nyaka sani bende kwang'eyo gigo mamoko kuom gik ma Rigathi wacho, nyaka sani koro nyiso jatend piny William Ruto ne owe tim mano mar profiling oganda dhoudi mopogore opogore. Ka koro nyaka sani oseyo jatend piny noluongo jo mawuok e masawa mar piny Kenya ni gin jogo ma owera kweda mag dhoudi. Gino miluongo kanyo kod dho ngere ni tribalist. Wacho ni jogo mawuok Ukambani gin dengu farmers. To jogo mawuok Isiolo gin drug peddlers. Gigo makoro Gachagua okwede ong'ala mamalo. Nyaka sani bende ka onno ka koro Gachagua nyaka sani koro ong'iso jatende ni koro oromo ka bende obwogo mano mar nywako kata mar choko jogo masire lwedo mar mondo mi odina piny madonge pacho kae ka koro gi kwedo mano jatend piny William Ruto ka ponono ni otemo dhi mbele mar koso chiwo luor ne oganda mopogore opogore pacho kanya kwar Mugejwang mago duto inyalo somo It Gazette mar 6 kaachiel kod mano mar 7 ma bende iwacho ni nywako go lwedo. It Gazette mar 7 kanyo kwa nyalo mana ng'iyo mapiyo piyo mar mondo mi nyakora Mugejwang bende ne ane ka kondike kanyo. It Gazette mar 7 kanyo ndika ni how Uhuru Rigathi Cold War threatens anti-Ruto alliance. Nyaka sani kori wacho kae ni osiep manitiere kinda mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kod jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua nyalo thiro kata nyalo thiro gik makweth mapingo piny owacho temo timo mar mondo mi gilosane riwruok moro manyalo kedo kod jatend piny William Ruto ahinya teng'wech mare mar laro kom tend piny Kenya kendo yiero mar higa mar 2027 to mana kisewacho magi weche mag siasa makoro tedore to tumore pacho kae. Ing'eyo anatemo rito odiochieng' ma jalup ker manothich oko biro luongo ker machon Uhuru Kenyatta Wamunyonyo kuma ji rome cha mondo giwuo to kapok gitimo mano then en a clear indication ni onge winjruok e kind ji ariyo gi. Ng'ama bende aywaga ahinya en Migosi Kalonzo Musyoka nikech ne otem dug tiende matin mondo mi nodonje e riwruok mar broad based government notamore kano otemo geno kuom ker machon Uhuru Kenyatta mondo mi no bio chiw direction. To jo iseneno ka ker Uhuru Kenyatta kano duogo pacho ka to gimokwongo timo mokwongo en kelo joge cabinet mamago slots ma bende wacho ni ne iko ne Migosi Stephen Kalonzo Musyoka. Koro neno ka Kalonzo Musyoka sane kodhi oriwore gi Rigathi Gachagua. Magi jo mar bitter from both ends. Iyo ka Kalonzo feel ni noluoke. Joge manonego kete ministry noluoke omi ker Kenyatta. Rigathi Gachagua bende feel ni ker Kenyatta temo revive Jubilee. Mabende nyaka gie sani mabende Jeremiah Kioni ni wacho ni e party mabende pod odong alive. Nikech adier ma Nyasaye Rigathi Gachagua onge party e gwengego mag masawa mar piny Kenya. Kwa hiyo ka magi gik moko makelo Cold War nikech Rigathi feel ni onge gari modhi ringo godo ma achana. Kalonzo Musyoka bende mare cha okodwa ketho to bende okodwa ni mondo Rigathi Gachagua los mare. Suppose ni pod jo Uhuru Kenyatta ni e cabinet winjruok maber e gini jogi luonge ni Cold War, which I agree with. Ni ka pod Rigathi Gachagua ok nya chungi party ne kende mo los gire owuon to pod odhi bedo under Uhuru Kenyatta mabende nyaka gie sani nigi soft landing gi Migosi William Ruto nikech oketo joge sirikal. Haya kopogore kod mano nitiere wach machielo mabende gazeti ma Daily Nation omenyo. It Gazette mar 8 mano mar gazeti ma Daily Nation nyaka sani koro yangore ni audit mano makende kata special audit makoro itimo ne counties geto mano mar wacho kata keto elela mano agulu mag bengi makoro counties moko nitiere godo apeny penya kata eyo malingling. Nyaka sani koro wacho kae ni kaluore kod mano financial transaction wacho ni counties nitiere kod bank accounts
mathoth ahinya ma bende koro iwacho ni nyalo bedo ni moko kuomgi itiyo godo e kwalo pes jopiny. Gino ma iwacho kae ni kaluwore kod audit midhi tim kod Auditor General kaachiel kod Control of Budget. Nyaka sani koro mano iwacho kae ni Auditor General mano Nancy Gadhungu nyaka sani koro wacho ni audit mare biro bedo ka chakore dwe manyien. Ka mano Control of Budget mano Dr. Nyakango to koro ngiso senators e kinde mane gintiere e retreat margi Naivasha ni en bende apisi mare biro bedo ka koro yango ni gin accounts mage ma counties nitiere godo ataro mar chik. Ingena ng'iyo sigana ni to kama mako wanga en kama bende sigana ni within the law. Koro Council of Governors Chairman Ahmed Abdullahi defended counties over multiple accounts. En odok ne 10 counties. Ko wacho ni gik magitimo kata yawa account kata bad bengi mopogore opogore. En gima bende chiko yiene gigo. Emomiyo wacho ga ni pend chik kata mane oyiene devolution kata tend loch gwenge mondo mi obi nigi fuok mang'eny ahinya. Nikech nitiere gik moko ma bende poka gidefine malong'o. Nyocha wa lero kodi oboke kaendi kwa wacho wechego mag ward bursary ma bende iwacho ni chiko koyie lakini iyudo ka nitie fuok mane nitiere kanyo ma governors nokele. Sani bende koro kwasomo kata wayudo ka nitiere kaunti kaka Bungoma man ga account maderomo 321 itimo godo ang'o accounts go te nikech ka ministry Joyce to ministry okadho kata 12 en ministry mar water education ka ng'eny to kare ministry ka ministry obed ga account ne gibed ga account ka ng'eny ta 12 more represent each and every ministry mondo transaction obed mayot. Tiyudo ka sani koro county ka Bungoma account 320 Baringo kidhi tiyudo 292 Migori bane no kanyo nitiere kod 208 mago account mage. Tiyudo ka Auditor General kanyo endo mano Nancy Gadhungu ywak ni maendi mosebed ka itimo gadang'o ilodho godo omenda nikech iyudo ka omenda moro kata owacho kaendi ni $2 million iyudo ka for example dweni $2 million moro ogole account ni odire account ni kechak chopo dwe manyien $3 million to king'iyo to kata tich malong'o momera ni tiyo apani nyaka gesa ne wadoge chik ni chik wacho nang'o counties onego bed ga accounts maromo adi wachage kanyo mondo mi wageng' fuok mar lodho omenda ga accounts moko ma ok ong'e tijegi. Moko kuom counties mabendo yang ni nitiere koda accounts mag bengi mathoth Elgeyo Marakwet nitiere koda 155 Migori be nan noko chako ket kanyo kata kamano Migori nosewach kanyo ni 280 Kwale 64 Kajiado 50 Embu 46 kaachiel kod Kakamega bende nitiere kanyo koda 44 wang'e ni bobed ka itimo nonro matut kotudore koda gulo mag bengi makoro counties moko nitiere godo mathoth kalore no ken gino makare ni omenda kata pesa mar jopiny lal e yo ma ok ni kare. Adonno dhi mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazeti gazeti mar 10 mano mar gazeti ni ma Daily Nation. Data points to major vote blocks change in 20 years. Kotudore koda kaka ombulu kata yore mag ombulu nyalo lokore ahinya to kinde mabiro mbele. Wacho kae ni kalure kod nonro wacho ni gwenge go mag North Eastern nyaka sani kori wacho kae ni bobedo a major factor ahinya to kinde yiero mabiro ahinya to kinde makori wacho ni gin moko kuom gwenge me iwacho kae ni population number nitiere kata iwacho ni nitiere maleng' maliekore ni nyalo bedo ni nitiere kaka itemo wach ni gin nitiere kod ji matin kata kamano to ken adiera nikech kata kaluore kod kwan mayande ogol nyande wach ni kaluore kod census manotim higa mar 2019 ni gwenge go mag North Eastern nitiere kaka kwan makamano ok ne nitiere yo makare gino makoro ne chuno KNBS mar mondo mi otim kwan machielo kotudore kod manitiere North Eastern. Ingeni siasa ma higa 2027 already waseneno kaka igore ma ng'ama ok dwa yie tamore atama ni koro mane hali mar nini lakini waseneno the moment kata sama ne ker kata jatend piny oriwore koda ogai maduong' buch ODM migosi Raila Amolo Odinga ma giloso sirikal ma bende gibatiso ni broad based mane kama siasa mar higa 2027 nochakore godo. Gima bende ji osebedo ka wacho ma ahinya ni gino dhi depend gi yiero midhi tim tok ndalo 5 kowuok sani mano mar AU. Ka migosi Odinga odhi oloyo ma walamo ne mondo mi odhi olo dhi shape siasa mar higa 2027 to gima duong' moloyo ga ma bende dhiga yiere numbers nikech iyudo ka last time ne gi create perception moro Joyce mani ngini pod adagi yie nyaka sani ni nitiere
low apathy kata voter apathy e gwenge ma Nyanza. Ingeni gitiyo ga godo atiena na perception mo ma ji drive ga. An design mano ka ji owuok godo Nyakach kana dhi go kura. Ok apar ka ne reflect wach mar voter apathy. To sani king'iyo gwenge gi ng'iya ne strongholds ma osechak gisechako drive perception ni tiere increment. Tingi kech ka indi ka neno ta yudo nyaka counties ma Nyanza mana temo ng'iyo mokwongo. Ayudo ka gi capture Migori, gi capture Kisii, gi capture Siaya, gi capture Homa Bay, almost counties tema Nyanza. Gise capture kanyo ni nitiere gi increment. Kata ka en mar 600 county kaka Kisii, 600 duto. County kaka Migori ose increase gi 470 to koda 7. Tingeni maendi wang ni ka gidhi to yot mondo mi gidhi gi create perception money turnout ber. Koro maendi en achiel kuom ikruok mar manipulate figures ahead of election ma 2027 nikech all of a sudden to jogi koro increase kowuok kanyo e census ma 2019 kachopo sani to ero already Mombasa ose increase gi 500,000 kata nus million ji 500. Kibiro Nairobi ero ka ose yang ni ji ose jomo osemedore gin ji 1,100,000. Koro anyalo wacho ni samoro ginyalo bedo true reflection mar figures, but hie kata kwa dhi gi hie maendi en achiel kuom ikruok ne biro mondo mi kwano ni donji e higa 2027 nyaka chak lose mana gi sani mondo kik bibed gi gaps. Donge ne wanyisu ni Nairobi no increase. Koro kuneno figure ni kik ubed surprise. Donge ne wanyisu ni Kisumu no increase gi ji 500,000. Koro kuneno turnout ni kik ubed surprise. Nikech aneno ka increment wa kamano oket county oket higa ma 2023 higa mar 2025 higa mar 2030 kaachiel kod higa mar 2044 mago projections kaachiel kod increment miwacho ni seche moko nyalo bedo ni oganda nyalo medore ahinya nyate gwenge ma wanyalo wacho ni kinde mathoth osega bed kiwacho ni gin gwenge kuma ji tine mago moting'o gwenge mag North Eastern wanyalo wacho ni nyaka sani iwacho ni oganda makono osebedo ka medore. Adona dhi machinglo manitere it gazet mar 17 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Wang'eno odiochieng' ma kawuono od bura biro bedo ka bedo piny. Kata kamano wang'eni gino maduong' ma gibiro bedo ka gitwake en kotudore kod weche mag majority kaachiel kod minority. Ahinya kotudore kod ng'eto ma yande doho mamalo gole pacho kae makoro noyango ni riwruog siasa mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance emantiere kod kweth mathoth mag jod bura od bura kacha matende ni gine majority side. Adona ng'ia ni machinglo makamano mar mondo mi nyakwara Mugia Jong bendo pimnwa ni en korka kore onyalo interpret yo machalo nade. Jowi king'yo machinglo makama sura moneno kanyo onyalo pongo gi wiwa ne gin sura mag jomage. Maendi jatend kweth manok nikech osenyisigo. Koro it goes without saying maendi Junet Mohamed. To an gimo mako wanga en mana gima ni e wiye no. Tunge. Ng'eni Junet en no se declare, no se yangore ni en dhiang'. En olora ila ka dhiang'. Mano en mano wacho kende. Koro ng'eni samora mora ni gole to nyaka gol gima no wacho kende en ng'ombe gi yani pache gi kako luwo siasa. En mane kaka no se declare stand ne. Koro kom maduong' ma leader of majority obete. Nyocha do ng'ado kanyo ni Azimie monego bedi. Koro neno ka gisechako buonjo kanyo. Bara nyalo duoki chien e wach mane Migosi Opondo Kaluma wacho. No wacho ni samoro jogi tiyo gi doho mondo kel twagni od bura mondo mi opogwa. Kata kamano kwa yie ni wadhi time to wadhi time e yono mamuol. Egi neno ka Junet osechako buonjo kanyo tidhi wena kom maduong' ni koso oyo. Omiyo neno ka od bura bende ni e toke ka matini twagni dhi kele od bura mondo mi wang'ia ni to en adier gimo kaka no wacho mondo tim gimoro ma minyalo tim but gima maching'no temo wacho kanyo Junet osechako smile nikech ong'iyo kom ni to ng'amo bet e kom no bino ka koro kom no duong' ahinya mohinge which means ni gibet kanyo illegally according to gima doho wacho. Koro wambe wang'iyo kaka Junet Mohamed kom mobete ni noko hingo to jatend kweth mathoth bende kom mobete no hinge by far. Koro gidwani mondo giwilre oduoka od bura ni toke kanyo manyiso ni twagni mondo mi duoki od bura mondo mi gidhi gi decide. Koro mai gima machinglo temo wacho but gima duong' mwaketo nyong'ong ni to gidhi time yo mane odhi kelo barruok koso gidhi time in a way ma dhi harmonize mondo mi kik pogruok bedi based ni oselos sirkal moro ma bende gari moro ma bet beng ma giringo godo ni broad based. Ay nyakwara Mugia Jong bende nyalo ng'iyo machinglo makamano en bende opimnwa gi wiye ni onyalo interpret e yo machalo nade kata kamago wang'eyo ni mago gin gigo matimore e od bura mamalo. Adona dhi it gazet mogik mano mar gazet ni ma Daily Nation kapok watieko. Nyaka sani koro migawo mochung' ne wechego mag thieth e pacho kae sani koro wacho ni okumba manyien mar thieth mano mar SHA ne o inherit
kata ne oyudo gowi mano maderom bilion 43 mane gikawo kowuok e okumba manyien okumba machon mar thieth mano mar NHIF e kinde mane gichako tich ayanga weche makamagi owach koda jagoro mongirore e migawo mochung' ne weche go mag thieth Harry Kimutai e kinde mane ochopo e nyim kamiti mochung' ne weche go mag thieth e od bura mamalo nyaka sani koro giwacho ni gowi makamano mane SHA okawo kowuok kuom NHIF e kinde mane timo lokruok makamago to gowi makamago biro kaluwore ni gin omenda mapok ochula wanyalo wacho ni gin iwacho kae ni gin omenda mapok ochula ute thieth mopogore opogore kata jogo ma iwacho ni co-insurers monego bed ni chulo omenda magi kata kamani iwacho ni omenda mano ma onego bed ni sirikal chulo mano mar chronic kaachiel kod critical illness monego bed ni wuok e sirikal ka dhi ne jopiny nyaka sani bende sirikal pod ok nyal chulo omenda makamano kaluwore kod ng'ikruok mapodi nitiere okumba manyien mar thieth. Ng'isa manege timo overhaul mar system ne ogi keto in consideration weche gopegi magi koro duogo biro bang'e apani magi mana gik makoro to japi makoro temo gawruok e gimoro amora mondo mi okonye control damage control nekech sama ne gikawo gini to gino timo na rush ona sama ne timo gini e yor rikni cha iloko system king'eyo ni gope nitiere kaendi to gima bende aneno ka ji osebedo ka ywak ma bende imbi somo kanyo endo onego bed ni giketo maino margi e weche mag ng'iyo tuoche kata chronic diseases gi nikech magi gik mosebedo ka duoko ji e ute thieth kinde ka kinde jomoko dhi for check up jomoko dhi for dialysis jomoko dhi for kamano iyudo ka seche ma system fail to tuo ni cha to en gima onego bed ni gayo kata gima onego bed ni thiedho sama ne gikawo whole system to giloko girikni cha to ging'e ni nitiere fuok machal kama apani sirikal bende kokadho kuom ten migawo mar weche thieth ne ok okawo thuologi malach mondo mi ne gidond gimoro amora mane dwarore kapok ne gitimo lokruogni omiyo gini medo hinyo ahinya to jok man gi chronic diseases ahinya. Adonwa ng'i wach mogik e gazet mar Daily Nation kapok watieko gazet mano wach mantiere it gazet mar 34 kalore ni bende ni wach mane gazet ni mar Daily Nation omenyo e it gazet mar gi mokwongo nyaka sani koro wacho ni 1 year later marathon record holder Kiptum's assets frozen over ongoing family disputes kaluwore kod gwandruok mag anyuola kata mar familia mano mar Kiptum nyaka sani koro iwacho ni mwandu mage nyaka sani koro podi omaki iwacho kae ni Nike nyaka sani koro nitiere kod omenda mare maderom milion 25 mane osinga ne familia no to ma en kaluwore kod koso bedo kod winjruok makoro nitiere e kind anyuola mare ten gino malita ahinya ka koro mwandu mathoth kamae kod omaki to ng'ani to koro nosetere kar yweyo mare mogik anyuola kinde mathoth wang'e ni gik makamagi jatimore ahinya nyaka ng'ato se wito ngimane tho mar ja ng'wechni ing'eni mokwongo nobire yo ma ne bende nobwogo ji mokwongo nikech iyudo kata ka thone ni nokelo pogruok e kinde kod achiel kuom jong'wech ma bende pacho kaendi kalore gi yote moko ma bende noliekore e mbui kiwacho ni ne nitiere sponsorship moro ma nonego bed ni iyudo to gi rate ma bende noringe chal ka gima en manodhi bedo record holder koyudo ka nitiere gik mang'eny manokwako thone ni to immediately ma bende kidhi yike to nitie nyadendi moro bende ochako wuok ni nigi nyathine ma bende otam ni ok dhi e liel gik makamago kora pani en gik moro ma osebedo katimo most of the celebrities gi ni achiel edha inyalo yudo ni en ng'ama osebedo man ng'ama nigi huma to kotho ka oonge gik moko ma bende ji ne geno mondo mi obed kaka ot gik makamago family ma stable kata ka iyudo kata ka en gi gigo to kotho to iyudo ka ji chako laro mwandu ne iyudo ka jong'wech gi gin jomok tiga kuom thuolo mang'eny gitiyo kuom thuolo ka ng'eny to higni 5 nyaka 10 ka gin e active sport to omenda ma giloso duonga to mondo mi jo family gi ng'e kaka giloso omenda nikech iyudo ka giwuok to ka gibiro to gibiro e duol mochung' ne tayo wechego mag ng'wech ma gidonje ka giwuok kanyo to nitiere agencies nitiere bende jok ma agents gi iyudo ka jo anyuola gi ok ne gilere wi mwandu gi magi duogi yangorega ayanga tok thogi nyaka sani kaneno kata gigo magazeni ma Daily Nation ndiko kae nyaka sani koro familia ok familia mago jonyuola mago mag Kiptum nyaka sani koro gin bende gisekwedo weche maliekore ni ne giriembo min ode Asenath ode mane ogerne kod sirikal mano higa mokalo e kinde iko mano mar Kiptum kata kamano min oda Kiptum mosenindo mano Asenath Rotich
nyaka sani en to korka wacho ni an aonge kod shida mora mora kod jonyuol mag Kiptum. Wacho ni an aherogi gin bende gin jonyuol na tabo herogi nyaka giko. Kata kamano ok wang'eyo ni adiera mar wach to nitiere kanye. Tiwacho kanyo ni kata kuma ne oike Kiptum nyaka sani koro nitiere kaka ogeng'e kod mabati ka koro liekore ni seche moko inyalo ger muselia moro kanyo kata mano mar yango kaka ne en jang'wech marahuma mane obedo gino marach ahinya ni ngimane nong'adore nus kokale masira mar apaya mano yudo mano juke mano tarik 11 dwe mar 2 higa mokalo mane omiyo ja higni 24 no Mosendo Kiptum kachiel kod coach mare mano maneja piny Rwanda owito ngimagi e masira makama. Kata kamano wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kama okwe to familia mare bende ochope winjruok kaluwore ni ma en omenda makore lach maka gineno kaka ginyalo kata poge yo makare to giduto ginyalo yude ber mondo gine kaka ginyalo sudo mbele kod ngimagi. Adwa nwangi gazet mar The Standard. It gazet mokwongo mar gazet mar The Standard kapok watieko nonro mar gazet okinyi makawuono. It gazet mokwongo mar gazet mar The Standard wanyalo wacho ni wasewacho ni kawuono parliament dok e session bang' bedo e yweyo kuom thuolo malach. The Standard to koro ndike kae ni biased speaker. Nyalo bedo ni speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula osebedo ka nindo nyabathe achiel. Matiende ni nitiere kweth moro ma seche moko sir ahinya moloyo kweth machielo. Kar mar mondo mi obed neutral kata obed ng'ama nitiere e level achiel mondo kiko ne ni onindo nyabathe achiel ahinya. Nyaka sani koro wang'e ni kawuono wadhi neno ni koro ang'o ma bobedo katimore tok ka doho noseng'ado ni koro Azimio e majority e od bura kacha. Junet dhi kalo tong' gi joge gibede right hand side mar speaker kosango. Ing'eyo adier an title ni tayie godo nikech iyudo ka ng'eny ne ng'eto ma bende speaker osebedo katimo en ma otimo gi kotenore gi instruction kata chik momiye ok otimega from an expertise mar law kata jagono mobendo winjore chik twak e yorno ma neutral. Koro iyudo ka moko kuom ng'eto notimo gi kendo notimo gi in a rush ma gikone to noduogo kelo pogruok. Gima noduogo kweyo liet mar siasa en mana winjruok moduogo tim tok ng'anyo mar Gen Z. Otherwise od bura to osebedo gi pogruok ahinya to kotenore kod achung' kata mane igolo jatend piny mano Rigathi Gachagua. Iyudo ka migosi Wetangula nodhi nyaka e gwenge ma Thurgi kocha e liel moro mo embe oyango ni idhi gole. Ng'ini stand aina ma bende od bura onego bed ni timo critical decision making go. Speaker ok onego bed ni yango chung' ne ayanga. Iyudo ka bende kane itemo nokel kweth mane tetea jalup ker manothicho oko. Iyudo ka speaker bende ne side gi joma moko gi. Koro an aparo ni nyaka gie sani warita ng'iyo nikech od bura ero duogo to wadhi ng'iyo ka bende Junet Mohamed dhi cross floor koso gidhi rito ng'eto to kong'ade to gidhi time nang'o mondo gi harmonize ma pogruok ok obi. But aneno a situation ma samoro pogruok dhi wuok kata dhi mienjo kotenore koda ng'eto ma ochan tim e od bura tok ng'eto mar doho. Hai wach machielo ma bende adwano wang'ie gazet ni mar The Standard piny kanyo. Onike kae ni moment of truth. AUC race enters home stretch. Wang'e ni chieng' ngeso ema jotend pinje mag Afrika biro bedo ka luto ombulu margi mar mondo mi giyier jatenda Jacob mano mar riwruok pinje Afrika AUC manyien mabiro bedo ka kawo kar Musa Faki ma japinyno mar Chad. To Raila Odinga nitiere ng'wech kanyo. Ano ka koro iwacho kae ni kinde ma koro jatend piny William Ruto siro lwedo jatenda Azimio Raila Odinga e ng'wech mar laro kom AUC. Nyaka sani koro iwacho ni koyombo to mano biro nyiso no biro bedo kowuok e siasa ma pacho kae. Kata kamano ka seche moko koyombo to biro bedo koduogo e pacho kae. Matiende ni siasa biro medo tudore kata biro medo tuere ahinya e pacho kae. Kata kamano penjo kae ni will Africa embrace his vision or will Kenya's political landscape shift? Warito neno chieng' ngeso. Warito neno nikech gima ng'eyo ni mokwongo siasa nyalo shift kata odhi lokore. To wakwongo wapenjre ni to be wayie kata one satisfied gi efforts ma jatend piny oketo ni campaign ni. Nikech satisfaction no ema duoko ga tension piny. Ka one satisfied to sawa. Ko lose to ko duogo dala kata ko wito komeni be one satisfied ni no piny Kenya notimo the best nikech wang'eyo pogruok mane e pinje ma bende mag jo Islam ma bende ose francophone and everything. Ko gigocho no gidhi gocho no nikech ker no kotimo campaign kata Raila no kotimo gigocha nikech iwacho ga ni pok ne gigocho ne ng'ata ka ntiere ja Islam wadgi mochung'. Koro
gima ne migosi Raila Amolo Odinga timo nokuongo pango duond buch ODM moketo nyaka jagono mochung' e yor kojolo. Mano ne nyiso samoro indication. Chako duogo kata sama nodhi okungo golo statement mo endorse nyaka governor ma Nairobi. Mowacho ni en oneno ni mondo Sakaja dhi nyime gi tich ma onge ng'ikruok. Bang'e boduogo golo statement ni kata kok ayude taduogo. Is this meaning onge gima dhi timore kata notematema manage expectation mondo kik wabed gi so high expectation mako dhi moko yude to wadhi bedo at broken kaka 2022. Barapa ni nyaka gesa ni gimo nyalo timo ni noneno ka jodolo lemo ne momiye moko kuom tools mag lweny. Omiye muma gomiye gi ludh telo. We wish him all the best. Ndalo koro ridore tarik ridore. Ko win, it's a win for Kenya, it's a win for Africa. To mana kaka iwacho hawi maber ne Raila Odinga ikinde makoro gikone to koro gino ang'eni higa mokalo no wacho ni en higani osechopo dwe mar ariyo osechopo en tarik 15 mano chieng' ngeso ma jumane wakuyo ne hawi maber ikinde ma intiere ng'wech mar laro koma jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Wach ni mogik Jobi ka wach na mogik ko atieko Joyce aneno kane wawacho wach Valentines mano ite mar ariyo gazet mar Daily Nation. Koro ng'eyo sama an ka ng'ena ng'iyo ka kirwakori aneno kirwako wuoche moko mabeyan gi wuoche pesa moko mango ino ngongong. Koro Joyce idhi Valentine chieng'no to simbino ang'eni samoro nyalo kawo omenda around 20 to 50,000 donge to jaera ni chieng'no bomi mafua wacho ni sani keto pesa iye to around gimoro kata keto ni around 100,000. Joyce chieng'no town kirwako wuoche gi idwa pusji mafua moting'o pesa koro iponene to shwa to mafua chieng'no joma biro lawo mafua ka ywak ng'eny. Koro sama watimo display bende wabeda kicha nyane ke ching'ni chone ji tingo mafua chielo mafua kama gi kokel ni ber mana kikelo ni idao tikelo ni madofi to mafua mane tere kod pesa bok di wuoth godo town na oyae ikawe kata uba moro kionge nyamburko mari tibete yimos idhi gi nyamburko mari e gari kiwuotho godo oyae ginyalo liwo e joints ma ingin samonti joints moko ma ji dhirade ma embrace love koki embrace love ne gi mafua motinga 100,000 to ng'ato osebiro mane erokamana ja Jowi Raymond kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono ibie nonro mar gazet momori nyakwara Mugia John e kinda The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo piny somo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani twak mabiro bang' mae en twak mokwongo mar chal mar Kenya kod nyawadwa Sharon Ong'ao. Kik idhi mabor. Share your unique referral link. Get Mogiako to sign up now, place bet. Now come at huge bonuses and cash prizes on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. My brother, chekini story flani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi ndani ya narada medalia pesa. Leta tenje ni kushovilia tutaomoka. Citizen Digital wako na platform flani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1,000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart.
Citizen Duka, your home of discounts. Yana mune wuotho chano mina bebo tonge kare wuotho biro tu. Kare no chenga kendi ma, to kare no chenga nyumi ma. Lea aliko. Kare no chenga kendi. Hello nyikwara mugejwa, ma en Anjavan Makajudo. Tako nini mondo me iud thuma mar Jend Era kaka skiza tune mari. Di mana star 860 star 417 hash. To parni Ramogi TV e od jothumbe duto. Yuo ye wich mang'ich mos ka itang' ni mari ye wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machigni nyakoro monga jwange chenro mar ngoma owake. Wok ticha kelo ni mix bokwe. Ekaito tichario. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Lafu ticha dek nyakoro monga jwange. Akelo ni mana yani ngeni bakagiwa sani. Ticha Ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magajong Friday supu zo wake. Sapara kidaka paga beat nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Nyakoro mgajonka mura mintiere dakika oskadho 28 tok saa 1 mar okinyi machiegni twake chenro mano mar piny. Chieng' tich ariyo nyakoro mgajong wajabedo gi twake chenro mar piny kotende kod chal mar piny Kenya. Kamwanga kaka piny Kenya ringo kabendo kiny makawuono weche mathoth timore chutho hang'eni wach mabende jopiny ng'iyo kendo rito gi siso. En ng'wela rokombo AUC mabende koro chuo chieng' kabende yiero ibro bed ka itimo e odirani mano chieng' tarik 15 mano mar dwe mar 2. Okiny makawuono adhi bedo gi yawuot luare achiel kuom gi hemostope studio antiere ka gi Tom Nduku hicheo nade? Achio maber. Odira mari? I'm maber. No bedo maber. Kabisa. Koro da chako gi ng'wela rokombo AUC ni kama bedo dichi manyoro nwano kalam makende no timne achiel kuom jadar koma.
mano mawuok e pacho ka, mano migosi Raila Amolo Odinga. Alama bende notime kar romo mano mar Bomas. Kapok wadonjo e twak Nyakorom Gajwang', onena report mabende jafwambo wadwa Eric Owenga nolosonwa. Acha rasilimali ya Afrika iweze kuinuka. E kar romo Bomas of Kenya, alama kende ni migosi Raila Amolo Odinga ne obagi. Wakeni mag duond bura mar ODM ahinya to mawuok e kaunti no ma Nairobi noketo lamo mar hayo maber. Baba ni wenu. Kisemekana baba ni wa wapi? Hii Kenya baba ni wa Nairobi kwanza. Na ndio hivyo mumeamua kama kina mama wa Nairobi wa chama kikubwa zaidi, chama cha ODM, kumwombea baba kabla ang'atuke aende Africa Union hii Saturday achaguliwe kama mwenyekiti wa Africa Union Commission. Mungu amekupangia kitu kubwa zaidi. Sisi tuko hapa tunakuombea. Tushakuombea na tutaendelea kukuombea ili upate ile nafasi ya kuchukua Afrika. Saa hii Afrika iko na shida nyingi sana. Lemo kikrum kawuono. Wadi nyime gilemo ne baba nikech gima wakia. Nitwala muni kaka mine. Ni Nyasaye manyalo gik moko duto. Nyasaye maonge akwede. Nyasaye kuo chop gi baba mabeto miye loch mar pinyni. Jodolo nokawo thuolo mar pedho Odinga lwet Jehova kendo ne gimiye gi lweny mag Jokristo kama oting'o muma kod luth. Ka bende ne gipidho joma noyuoro chiemb chuny. Mano en ludh loch mano mi Musa okinyal dhi e kedo ka onge luth michwadogo jasigu. Nyasaye mondo rit choke Amolo, Nyasaye mondo rit choke Ida, Nyasaye mondo rit choke Amolo, mana kaka nogwedho Abraham digni 80. Amolo bende ogwedhi mondo lochne orit pinje jorotenge, mondo wach Timeo ochopie wang'e. Ogwedhi ndalo duto higni gi higni. E thuolo mane omiye mar twak kod jogo mane nitie nyasi no, Odinga nolero ni mana kaka jadwar to en kod geno ni odhi nego lee. Naenda kwenye kinyang'anyiro sivyo? Mimi ni hakika tutakienda pale kwa Mungu, kiongozi ya Mwenyezi Mungu, tutafaulu. Tukishinda tumefaulu, tukishindwa tumefaulu. Sawa sawa. ODM. Sisi ambaye tumebaki hapa, kazi yetu ni kuombea mazuri, Mungu amsaidie apate hiyo kiti ambaye anataka. Na akitaka si yake binafsi na bibi yake mimi, lakini ni ya Afrika nzima. Odinga gino ni biro wuok e pacho kae machiegni ka ochomo piny mar Ethiopia kama yiero no biro timore e giko mar jumani. Odinga en achiel kuom ji adek malaro komno matendruok mar pinje Afrika mar AUC. E seche moro ndalo abich kende to migosi Odinga ng'eyo kore ka bende obiro jakom mar AUC kata oyo. Migosi Odinga otiyo kod thuolo ni makoni apisas madito mag duond bura mar ODM noneni duond burani odhi nyime kod tiyo tije mar keto piny owacho tesre maonge mini kana matin. Eric Owenga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi County. Nyakorom Gajwang' wach makamano geno winjo chieng' tich iwacho ni chieng' ngeso mano majumani kama bende koro yiero biro bedo ka ibago to mduku ineno kanyo romo makende alama makende mabende no bagi odiochieng' manyoro koro semi migosi Odinga neno kanyo komie luth to miye gi muma mar mondo mi odhi oked godo wachake mana gi kanyo ng'wela rokombe UC mabende koro chuo chieng' ing'eni sani Sharon weche mwanyalo wacho mang'eny koro onge mana kaka janabi Paulo ne wuoyo ni wode matin miluongo ni Timothy e wuoyi manowaro mogik to nowacho ne ni an kaka Paulo asogoyo lweny moromo kendo koro arito pok ma Nyasaye biro bedo koda mbiya to in midong' bed ng'ama thuon. Gima duong' ma jakom koro nogo en kaka nyoro osokete lwet Nyasaye. Weche mang'eny wabro wacho
mana ka osoloyo. Wan wakete mani lemo, kendo wakete mani ng'wono ma Nyasaye nikech osotemo. Wodu kanyalo minre budwe bular kom maduong'. Ing'e ni aneno gimoro ma ing'e na ana jalejo. To Baba Mtakatifu nouwe ka wan waonge dini, ne watindo kabisa. To nowacho chieng' moro ne noneno ka jaluo notele piny mangima. Ji mane nie tiende ne koneno. Noneno rapar nobiro mna chiemo kana dhi Timarambe ne kanisa moro Nyalenda ma jolejo. Ka jaduong' moro wacho ni ane kang'eyo ne jaduong' wuoyo kuom Obama. Kendo kuom jowa mane nie dini machon wacho ni jaduong' Jaramogi ne babu ng'ise ni naneno ka ni tel na Afrika. Wan koro waneno gi kaka jolejo. Omiyo wan gi mwanyalo timo. En weyo baba ilwet lemo. Kendo mang'eny to wabro na wacho bang'e. En bendo so kedo. Gima ng'eyo na Afrika bro losore. Mata ng'eyo kupo Nyasaye okonye bodonjo. Africa must have hope. Kendo Africa obro tero kama ber. Nikech obro bedo kwa ng'eyo kadhi nyime gi twak makama obro bedo kwa ng'eyo mar mondo mi ng'ato yud karamna komb AUC. Gidango gini madwarore karamna kopogre gi mano bende lemo mar AUC no biro bedo kabiro gang'o. Kata kamano maduong' moloyo to en kaluwore kod campaign ma bende osebedo kotimo. Wasebedo kwaneno ka Raila Odinga osebedo kaluorore e konde mag pinje mag Afrika. Wano ka jakom mano wacho ni jatend piny bedo osebedo karamna ka siro bende campaigns makamago. Kanyo bende mwachak godo nikech kwa ng'iyo jok ma bende Raila Odinga biro bedo kalaro godo kom. Nikech lemo makamano ywa ji adek. Mano mawuok e piny Kenya, mawuok e piny Djibouti, kanyakla kod piny mano mar Madagascar. Dong'eni koro mbi nyaka koro wang'e. Djibouti gi Madagascar. Mbi mane ma bende gintiere godo kipimo karamna gi Raila Odinga mawuok Kenya. Ing'eyo mbi ma jakom ni malo nikech ing'e jakom nolosore gi chon. Nikech 82 kuom wajo mososomo jakom mang'eny kitimo by election ma Ugenya mane ne Jaramogi ochungo rengo. Jakome joma no campaign ni ng'ami luongo no rengo. In fact ing'eni ji mang'eny kiaga jog Jaramogi go ne nitie bende wuoyi moro kanyo mane lich ahinya. Mane jakom luwo. Ma bende ne ng'ama tari ahinya. Bende nogo siasa Ugenya ahinya. Emomiyo an gi mang'eyo jakom nolosore chon. Ting'eyo pok ma Nyasaye opogore kaka ji neno. Jakom ilosruok mare jakom nodugo mako siep. Minyalo nwang'o nosiepe jakom mang'eny osebedo president mag pinje magintie. Jakom ni emanye pod Nyasaye oleng'o mare kara ne Nyasaye kano ni maduong' malo mano. Mane momineno kata ka yiero mare no amana kuom jatelo ma piny Nigeria machon nikech neno siep ni. Omiyo kuom jomineno matiyo pinje ma wakogi ng'eny jogi gino siepe jakom. Ting'e jakombe kane prime minister nobedo tested Ivory Coast. Nito en jatelo manyalo bedo machal nadi. Kanodhi kacha notiyo ka lot of wisdom. Buno okelo kwe pinyno. Mane omiya nang'e ni the principle ma jakom dhi kelo kwe. Kendo Africa dhi nwang'o migawo mane the dream mar Kwame Nkrumah, Tom Mboya, gi Jaramogi Oginga Odinga ne dwaro na Africa obedi. Africa ng'eyo nobiro bedo maber. Kendo ing'e kata na weche mag economic front gi mathago jigi. Nyocha waonge mana prospect mar ng'ama nyalo kawo gik values ma wagi buket kamoro achiel. To kopo nwang'o ng'ano manyalo unite ji kaka ng'e jakom ma bende gosiepe ma bende nigo mbi mare. Ang'eyo ni Africa dibedo moteno kendo World Bank no wabende wabiro na wuoyo kod gi African Development Bank. Mano kama ng'en ka jakom administratively kon wango good team bodhi borango values. Wan go values mang'eny moloyo pinje ma oko go. An pinje ma oko go nigi expatriates ma explore gato dhi uso thurgi to giduogo no aka. But kwa nyalo block this on an economic front maber man go knowledge ma prospective. To warango values to wakonyo go pinje moko. Aja wacho ni kae jakom kane ni diere COVID sa jakom no dhi bodak Dubai. Ong'eyo ni Dubai Arab Emirates gin pinje abiriyo
Tariye ma very effective. Pinja beach modonge tomoga na agriculture. He has a lot of study from very different countries. Omiangeo ne strength mar Africa de dongo kuom Jakom. Ing'e ni piny ni Nyasaye mong'eyo, ok nyal ng'eyo gima Nyasaye ochano ni. Paul ne ng'ano mane Nyasaye waro mogik kuom joote ne 12. Ka Juda noso lal, Paul ema noduogo. Paul ni ema kata ne wach Nyasaye kethre, makore ji otamre Petro. To luongo joka to nyiso ni Petro ni mane Nyasaye wenwa, ka Nyasaye dhi. Omiyo wadong' urgu Petro ni, kech Petro ni mantie. Omiyo Jakom bende nyochi neno kata ka lwenyo biri Kenya kae mang'eny. Ka nene lweny mare Kibaki obetie, he sat down on his own. In fact, nadhi gi Jakom City Mochari. Gima noduoko Jakom ji ok ong'eyo. Sama ne the late Martin Shikuku noywayo sanduk manokanie mama moro. Kech Martin Shikuku kara nosobedo ng'ama otegno ne koluoro jomotho. Ka noywayo mama moro bo Jakom oneno ka ong'ad mama chage nyathi. From that day mane Jakom ochenje no lweno nyaka we. And mane winjruok ne Kibaki ochakre. Ne wadhi City Mochari gi mos 10 odhiambo. Wane wadhi chon to Jakom biro join was 10 odhiambo. Ka gin gi bodyguard mari miluongo no Duoro. Jakom noneno gicha naneno kapa Jakom olokore ka wani Mochari kacha. And kanye mane nowacho no koro gini nyaka rum. No dwaro peace. Nya neno ka loch nyo biro ne lwedo. Kanyoro lweny mar jo matindo biro e Kenya. Bu piny olal ne kata won piny masani. Jakom in his own wisdom nyo chung bo keto kwe. Kwe no koro nitie kamotero wa. Emomiyo ang'eyo ni gik mosotimogi Nyasaye dwaro ni mondo dhi otimgi piny Afrika. Jakom no be manyalo chung tir buwach ni ng'ata dier. Ni gima dwaro ni ok onyal timore nikech guma. Gima kore dwaro ni tendi manotimo alia ka in ionge. Omiyo kinyal biro gu pachi mopogore guma jitimo. Iwinja. Ineno kata views moko ma jatel ma America kelogi. Jakom no me nyalo fese ka Jakom no facts. Bungise na kama kore dhieno to koro ok nyal bedo gima wayiego kaka Afrika. Ting'ene pincha joluoro gi alwora nono joko tegno nikech wan jo Afrika. So gimwa dwaro en voice mar Afrika mochwiny. Kuom jotelo man gi Jakom gi ng'eny gi gin jok ma ji bende kawo gi ni gin ga decision moro. Gin gi joma tindo ma bende lwenje gi richo. Masiche moko lwenje gi dhi buketh pinje moko. Emomiyo Jakom kama koro okawo komni. Gima duong' ma en go mokwongo en the challenge ni nyako ger a sister office e areas ma opponents ne gi aye. Ina mana makita onyalo ga kawo time ne to dhi kucha mondo gi study culture ma jogi ngima gi gima challenges ma gin go kaka gidongo. Ing'eni kirangi in the biblical teaching tibon wango no kane Abraham koro Sarah otamre mamacha. To Abraham ne onge anything. To being Nyasaye. To Nyasaye manomi Abraham onyuolo wuode ma iluongo ni Ishmael cha. Nene Abraham omina nyathino bag moro manoting'o gi pesa moro matin. Kane gidhi mama cha nene koro tuo goyo wuode ni e got. Koro chopo kama koro riya nege to onge pi. Mane kane mama cha wacho noko nyaneno ka ode tho to nyathija kodhi mulo kama to neno pi. E gweth me be ineno gi gin gogi. Emomiyo ang'e ni ng'ato ok nyalo struggle for nothing. Struggle ma Jakom oseketo modhi jelo wuogi. Denijo karamna kana bishop omiye karamna muma gi luth nowacho ni koro okawo kaka Musa. Yes. Nikech ing'e ok oso struggle for nothing. And en ga vision. Ting'e ni gima dhano ok ong'ega. Dhano wega ni ngimani ok en mari, ngimani en ma Nyasaye. Sama ji weyo ni sama korin down no ema Nyasaye konyi. I believe not the dead maber. To wach machielo manyaka bed ni wang'iyo kata mana bed ni iwacho ni rakruok ma kamano koro nitiere kind ji adek Madagascar, Djibouti kanyakla kod piny Kenya. Wang'i ni piem ka piem. Nitiere ng'at ma nyalo yudo loch, iwacho ni ng'at ma nyalo yudo yuto gi ng'at ma biro bedo ka yudo lal. Makata mana Raila Odinga bende naloso ka ni jo kan loso odiochieng' manyoro wacho no ikore. Oyud yuto sawa. Oyud lal sawa. Ni winjo kanyo kawacho gi dho liech ni kapo nono oyudo lal kata nok oyudo kom ma kamano, he'll graciously return home. Ing'e nonge gima duong'
ing'ene kuom jakom to nyaka wach mano keto jakedo wan kaka joma lowe to nyaka waaje mana ni you must win iwinja pogruok ni kindwa kode en nyaka be as a statesman who must echo any result that comes kuom ng'ato kaka an ng'ama chielo wan to kako yudo to wabedo joma tuo nikech is our fighter when you lose a game you lost the match of your life iwinja wan lweny ma jakom dhie ni is the match of our life makoro kik wangi ka gimo boyo yudo lal wan wang'e ng'ani wan warang mana success iwinja maka lemo nitie to lemo ne molam tang' mabotimore nikech ineno ka Raila to seiko oganda po no yudo sawa koko yudo bende sawa. That's what I'm saying to him as a fighter en mano yiene mondo wachi but wan kaka joma lowe wan nyaka ogen to the last minute iwinja ing'eni a good spectator en ng'ama fight to the last man mafirimbi mogike magoye piny the result you only accept when you have seen it the match ending okinyal chako the ni bendi bedo good out jakom to being the captain of the match en nyako ajo no I want you to be peaceful iwinja kendo he has talked as a man kendo wuoyo kaka ng'ama is a fighter omiyo the best wishes mwanyalo timo anyalo na aje for the best days ahead ing'eni okadwa wuoyo mang'eny kich ang'eni we will prepare the world will prepare him well nikech ang'ine ni krok mabende jopiny nosebedo godo kata bed ni jotend pinje mago mag Afrika bende malito ombulu en krok mabende oganda nosebedo godo chakre higa mokalo campaigns osebedo kama naketimo tang'ine nduku oganda nyalo penjore ni kom milaro no to ting'a ng'o kom mar AUC ni Nyakorom Gajwang' Nyambaga noleronwa godo notimo nonro makare kendo lerno ni kom mabende kori laro e kind piny Kenya piny Djibouti gi piny Madagascar oting'a ng'o ntiere iwacho ni AUC chair what it means mana kwa nyalo winjo report mabende Walter Nyambaga nolosonwa mar mondo mi bed gi ng'eyo e kinde mabende koro yiero chuchieng' chieng' tarik 15 mano mar dweni mabende biro bedo chieng' ngeso komne to ting'a ng'o wawinjo naka Nyambaga noloso Ngeso mabiro tarik 15 dweni dhi bedo odiechieng' maratipe piny Ethiopia e boma maduong' ma Addis Ababa ka ema kuku riwruok mag pinje mag Afrika biro luto ombulu ne lemo mar jakom AUC to kod kombe mamoko. Nyaka sani ng'weko mar AUC ni amede e Raila Odinga mar Kenya, Mohamed Yusuf Ali mar Djibouti to kod Richard Randriamandrato ma Madagascar. To gin tije mage majal ma en jakom kuku mar tend riwruok mar pinje mag Afrika AUC ni godo e oboke mar Ramogi TV chwe wang'e oyango ni jakom mar lemono nyaka koro gol chung' motegno mar AUC to kod dwache jakomno bende nyaka liek paro kendo pedho ne kuku mar AUC mondo time lalruok matut e yo makende kanyakla bende oketo winjruok ma ochopie kod kuku mar AUC jakomno ni kod ting' mar tayo tudruok kanyakla kod agenda mag AUC e jiwo chenro mag riwruok mag tend pinje mag Afrika. Jakom mar AUC bende konye choro dwach tend riwruok mag pinje mag Afrika kanyakla kod golo chung' makende mar AUC to kod tayo budget e kin mamoko. Jakom mar AUC bende konye choro dwach tend pinje mag Afrika e kae kindego bende golo chung' makende mar AUC mar tayo budget kanyakla kod mwandu mage. Lemono dwaro ni ng'at mobede nyaka tud chenro to kod ochumi mag jokanyo. Owinjore riti kendo rie ratich chwech mag jokanyo. Afrika ne ogoyo okang' kowuok e riwruok mag pinje mag Afrika OAU nyaka e riwruok mag pinje mag Afrika mag AUC e kendo jokanyo ne oneno ni ber mondo gibed kod kuku mag tend pinje mag Afrika medeno ni Commission mar AUC. Jok mosebilo lemo mar jakomno oting'o Amara Esi mar pinyno mar Ivory Coast kowuok e higa mar 2002 nyaka 2003 e kinde mane timo lokruok mar OAU ka irwako AU. Amara ne omako lemono e yor kojolo. E higa mar 2003 nyaka 2008 Alpha Omar Konare mar pinyno mar Mali ne oyudo thuolo mar tayo AU kaka jakomne. Kowuok e higa mar 2008 nyaka 2012 Jinping mar pinyno mar Gabon ne osele e kaka jakomno kuom thuolo mar higni 5. E higa mar 2012 nyaka 2017 jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika ne en Nkosazana Dlamini Zuma mar piny South Africa. Bang'e to ne wuod piny Chad Musa Faki ema osebedo ka omako lemono
nyaka ngeso mabiro. Jakorab Gajwang' mondo usi okale otuchi mar sandan to nyaka okale lew jakuocho. Jo-Kenya koro rito neno ka Odinga nyalo lochore ka luru momuomo sigol miyo oyudh loch mar AUC. Walter Nyamaga, Ramogi TV. Log tich mar Ramogi, Nairobi. Ganda mapacho ka rito kod siso mano mar ng'eyo ni koro ng'abo bro bedo kaka okoma kamano mano bang'a Musa Faki nikech Musa Faki osebedo koma kamano chakre higa mar 2017 nyaka higa mar 2025 koro ng'iya nena ni pinje nikech ka ineno piny Djibouti, Madagascar, kanyakla kod piny mano mar Kenya king'iyo map mar Afrika kama gintiere chal ka gima gintiere East Africa kae koro kanya ma koro wachak godo ganda koro oseng'eyo tij jakoma mano mar AUC ang'eni graphics moko bro bedo ka tugo e TV kanyo mar mondo mi bed gi ng'eyo mano mar mondo mi bed gi ng'eyo moko kuom jotelo ma bende osekaw koma makamano koro ing'en office Sharon office oken ng'ama tiye office en nying ma in go ine manyami office bed gi teko kata office nya bedo mayom iwinja all along ji nyocha ko ng'eyo mana ne koma commission ni ngatie ka jakom koro nyocha kodware iwinja ni waber tagu tulo i Kenya kae 207 jakoma yue manobiro administratively ngacha ne okobiro kech ne onge mbi mapiny to kineno ka gini nyobiro nyocha ko mana neno ka office man gi teko ka jakom koro dware iwinja mano ng'isi ni chia mar gik mowach kanyogo jakom nyalo implement gima ko implement gima be to office ni dhibedo go teko manyalo miwa argument kata gi the World Bank kata gi the world leaders over and around iwinja ngeje ni kapok wadwaro kony moro to wabiro dhigo jogi nikech wabende kama koso nwango Afrika nyaka be ni contribution moko ai pinje maoko wabiro nwango ng'ama nyalo face gi wach gi no this problem kata koro ukete ohinyowa to un bende mane ukriete originality mar problems gi bro dwargi to dwaro ng'ama nigi teko mar office mbi mar gimoro igero go ng'ama ne iye iwinja okuene na presidency kada nin jakom kamoro teko mane Nyasaye umiyi ema nyalo mi office no bed office adiera I'm very honest kada na ji mang'eny jakian kome AUC ni gatie iwinja nyaka nyoro jakom chako dware kora ka ji ochako concentrate tingego mi ang'en jakom dido gini and the urge manane no ching interview ka everybody ne oro message ngata na baba yom jogi you understand everybody was concerned emo mi ang'en obro de maber emo mi ang'en teko mar office ni bro de nwango something the challenge ma jakom nyalo bedo go and bringing power of unity around him nyakorang kako dhiweyo pinje gi duto ma bende kaber to ket gini ma pinje man gu values obed joma are really connected magda ka en gi jok ma deal gi departmental heads to nyalo gero office moro e pinyno kaluwore gi value margi iwinja kata ka en wach mar exploration to ng'en mano Central Africa will do best and a bit of West koro gero office kacha ma ng'amotelo ni secretariat mare bedo kacha koro ibro nwango ka Africa bro bedo motegno ngeche no bro konyo e monitoring system mag values mwango bro konyo e trade and bro konyo e exploration the other thing manyako team ma now we need any education system mar jakom nyakorang ni university mag pinje wage gen powerful kanye Nairobi golo graduates machal nadi Kampala golo graduates machal nadi Dar es Salaam golo graduates machal nadi what of Ghana what of Nigeria Egypt otimango ama jogi timo ma we now need to connect with gik mwango kaka jo Africa to make us now kata ka jo kabiro to gidonje ewa I've been giving example here nitie gima hero go President Moi gima ne Moi yote maber thurugi kabisa nen medical and kidhibro nwango cancer building ma Chandaria nogero ibro nwango Moi referral miwinjo gano
ne en part of Kenya Medical School, ne inside it. School of Medicine inside it. What they have been doing, any ginwango expatriate, ntie nyithindo ma ipinje kaka Germany, USSR, gibiro kato gi study disease. Kori nwango ni chieth eyudo because of jomubiro somo. And they are coming when they are graduates in their country. Magi gin gik makoro jakom dware no bedgu program maber. Makoro ka joka biro to ntie value magi kelonwa. They don't just study. Nikech medicine no be wanyalo loso ka. Koro wabro rango to pinje magi manyalo papas originality mag medicines moko mawo kata i oboke botany. Mondo koro magi nikech kwa so bedo wanyalo loso yath. I can tell you economically we are strong. Wanyalo build our exploration correctly. Economically we are strong as Africa. Magi gik mana nyalo ngisi ni Jakom now will do best. Emomiyo chia mar office oken ngama tiye. Chia mar office en dhano mani office. Nikech mane na chiel kuom tije mabende rito Jakom kata mana Raila Odinga ponono no yudo lemo makamano. Iwacho ni ng'iyo kaka tudo chenro mano mar uchumi mag jokanyo mago mag African Union biro bedo to machielo nikech wang'ini bende sani Trump mano jatend piny mar Amerika mar 47 bende nosekawo kom waneno ka donjo mar apisi okelo chochni makoni kod kocha inyanya ka luore kod kony ma bende piny Amerika osebedo ka chiwo to pinje mag Afrika king'iyo iwacho ni we are rich king of minerals, king of katamna low, wacho ni kaka manyal chiego katamna cham. Bende paro ni mane na chiel kum ting mabende Jakom mare yusi manyien nitiere godo mar riwo katamna pinje mag Afrika nikech ok piny Kenya kende mabende wantiere kod lala kaluore kod konyo kaka mag USAID kinde mamoko. Mane momiyo president marwa machon Uhuru Kenyatta ncho wacho no waywaga ngoto kwachul taxes kucha. Let us build our strength. I believe ni Jakom will explore this. Ingena an awuoga nikeche asone no gik ma Jakom osotimo in observation. Iwinja. Anyiso ga ji pile. Sani kiwoka to the city mochari nyaka Kenyatta market. Kibaro kona kanyo. Bigik mwalo piny kucha. Daraja ndara no nek losga. To mane Jakom obedo minister ma public works. Ndara no los manyaka sani poko tim repair. Sani luongi ni Raila Odinga we. Yes, nyoto cha ure mochake. Yomucho mane chien kane kongeo importance ma that ndara. They never even named him. Ure manochake. To kirango bin neno tich manutiyo kanyo on his own personal level. Kind minister. Nyisi ni is a man of value. Omiangeyo no with gik mwango in Africa. Kaja Komo build a good team around him. Education will be perfect. Health is going to be perfect. Trump will go, wakwadwa walk no Trump woyo. Okwadwa go rege Trump. Trump will come back to us as Africa. Manaka Africa uchung kar tiende. Yes, Africa. To nduku wame ongeni Africa ni bende chit na de mabende wasebedo kwangi kwa mna jotende pinje mag Africa bende. Ingeni gimoso chando Africa. And disbelieving one another. Nyocho wabedo gutuo moro kaendi mokwa yiere. Iwinja. Ngeche ni okwanga mature out of problems. Mane omio I have a lot of respect for Jakom. Gimo koso kumarach, how marach ben get in any race. To ko kumarach, you don't stay kidwaro na ngato mondolo all the time. Nyaki bendi build a prospect ma the future. My momio Africa nyicha onge gichuny belano. To sani dwanu agera Africa machielo. Maniti winjrok. Africa madiera netie. Kingengara na lwenyine no ma jo Zaire ni. Odirumo ka Jakom odonjo. Right now nyocha poriko nyal comment. But ang'eyo no odirumo ka Jakom odonjo. Nikech there will be facts laid on the table. Nikech nitie jok moko mabedo president mag thuchegi to gionge history mag pinyno. Kore no muomore nikech en president. To kia ni history mag pinyno to wacho nang'o. This one needs an experienced fellow in the seat. Iwinja. Mong'eyo kaka ji nogerore. Iwinja. Ing'engera na sani nyalo kati ipo kiwacho ni unu joka ng'ani kurudwa nuo. Kati kia ni history mag kanyo chal nade. Iwinja. Ing'ene kaka abina no Sharon ananga odiro. Ting'eji kia gimomiyo joiro nga ogenya. Wani ne wadonjo kanyo just because Radingo Molo no kendo wayawa. And he was the chief by that time. Enema no me wa that part wadongo ogenya. But ingene ja ogenya moro nyalo walo ka wuoyo no ingene ma ingalopo. No.
Nyakirang history kamunyuoli kame aye. That is when you know how to treat fellows moluoru. This one can only be done by ng'ato kaka Jakom. Iwinja. So, and I believe no peace to Jakom the achieve. Education, Jakom the achieve. So, kobo potimo health, Africa will be strong. To bendi loso kutende kod lweny mabilo sibedo karamna kadhi mbele mane gwenge katamne piny mano mar DRC. To wach lweny makamano karamna kanisomo katamne mbui. Bendo wacho ni nyalo karamna thiero chenro mano mar Raila mar mondo miyier. Adwaro mar mondo mi awinj pachi kotende kod man nikech nitiere romo mago mag SADC mano romo maywayo jogo eko mantiere milambo mag piny Afrika kanyakla kod East Africa. To naneno ka jatend piny mar DRC no romo na representative bende no kochopo katamne romo makamano. President Kenya nyoso tiyo. And President ma DRC no, en ngamo ngiyo Jakom at a personal level. After Saturday, I can promise you that war is not going to be there. Yes. Man, I can promise you. Nikichangeyo, Jakom has got the personality. He has what it takes, he has the history. He will sit that man down. Kendo giburu woyo. And again, peace will be there. History is very important. And it needs a personality that can talk facts with a bit of knowledge and respect. Ageni mathosa se wachi lamo bene no se bagi odiche manyoro ono kone mana hawi maber nikech koro osegik ose mana chopo. Ndalo koro dong mana ngwen nikech Saturday en mana ndalo ngwen kende to koro wangiyo motugi manumu. Ponono ni loch bire piny Kenya ka kata biro bedo kodhi e piny Djibouti kata mana piny mano mar Madagascar. Geno maro no biro bedo ko biro piny Kenya. I believe ni for prospect mar piny manyien. Jakom is going to win. God will do miracles. Kikwa goyo teko Nyasaye piny. Iwinja. Jakom so lem ni nyaka ne chak dwaro president mar piny ni. Mama to wan nyako yode. I believe God will not leave him. Wan wanyana keti lwet Nyasaye. Mo mineno ka ng'ado weche mang'eny kawuono kadwa wuoyo. Adwa na monda wishe well. Abro wuoyo bang'e kawuono ng'ado weche mang'eny kabisa. Nitie mang'eny makani chunya. I know he's a man of prospect. I know. And I believe kuome. Jimangeny may have doubts, but ang'eyo ni is going to do something. Aya, bas koro warit toka odira makama, ponono Raila Odinga biro bedo kaka oko makaman, kata mana korema, pod en mana wuodwa donge. He's a gentleman. Yes, he has planned for you. Tana ngisi no kumabeti ni, I don't want to spell that. And I wish a success and I wish him well. Ero kama na inya kopogore gi laro koma mano mar AUC Nyakorom Gajwang mabende bwan bende warito gi siso mana kaka jopiny jopomo magwa bende biro bedo e piny mano mar Ethiopia iwacho ne boma ma Addis Ababa kwaluo chenro makamano yiero en chieng' tarik 15 en yiero campaign osetim Jakom kata Raila Odinga oseluorore e konde mago mag pinje mago mag Afrika mopogore koro ting odong ne jotend pinje mago mawuok e pinje mago mag Afrika kopogore gi mano dong koro wadonja ne weche mag siasa mano mapacho ka jatend piny Kenya Nyakorom Gajwang bene juma mokalo naneno ka nitiere e gwenge mago mag North Eastern kama bende notimo limbe mage e counties mopogore ka nitiere county ma Isiolo Nyakorom Gajwang nitiere moko mrowere ma bende nagoyo koko e kinde ma bende noloso gi jopiny naneno ka rowere maromo 50 ne omaki odiochieng' manyoro naneno kanyo ka nowegi thuolo 49 kuomgi nowe thuolo iwacho ni unconditionally nowegi aweya thuolo mano be thor wach ma okinyi ma kawuono nokete gazet mano mar Daily Nation kinene wang jowi mari kanyo ineno kanyo agony for youth after Ruto's visit ineno kanyo ka koro iseyogi ni negi mer kendo they were disorderly kata kamano ne giye gi ketho makamano nowegi nono en mana achiel emana nokowegi rambun mano mar siling 5,000 wacho ni notemo geng'o motokeda mano mar jatend piny mano dhi wachang ing'eyo polis ma Kenya nyaka bed jomariek seche moko be kiyo loso charge sheet ma ing'eyo ne reflect kamoro oganda ni kuom history mang'eyo gi madh kong'o koro ne gimer gang'o pinjo Sharon an nitie gik moko ma polise ma Kenya kada jatend piny onego ng'ene ni gaskache maricho kabisa. Yes. Gin askache ma ohero wonde gitiyo wang'e to gima gitiyo to onge. If they could not listen to this kapok jatend piny odhi mondo gi advise jatend piny on how to harmonize his speech. Why ang'o mi jatend piny yie mondo koro mak nyithindo? Jatend piny ong'ene ni gujo maricho sirkal kae. Which has just to change. Either luong jogi owuogo
or nondikne jomaricho. To ndugu ben neno karamna tipo mana dhi bed neno tipo makamago magrowere makamago mana go ne jatend piny koko. Okong mondo wach ka en ginero maratiro kata wuoyo. Kwachake godo nikech wang'eni freedom to jopiny to nitiere godo mar speech. Ing'ene jatend piny sani nyaka ng'e. For now jatend piny nyaka ncho bedo go problem. So Janice mobro make chakre nyocha kwe bedie. Kadi nyime moving forward. Nyako expect ni podo dwa listen to what Kenyans are saying. To kod diga ni Kenya winji mowacho to is on a wrong platform. Sani gima president obedi go jogego ka en go good advisors. Odi kamoro ko be listen to gima jopiny wacho. From there, he will now change and become a statesman. To kodwa the policies mage, he's still getting it wrong. Ang'eno mano dhi bedo kwa lose matut bang' yo matin nduku. Hamana kaluwore kod rowere mabede koro nomaki. Okiny maka oduche manyoro neno kanyo kanochopgi e nyim do Nyakwar Mgajwang kama bende koro nowegi thuolo. Mano bang' seyogi ni negigo koko e kinde mabende jatend piny natimo limbe e gwenge mago mag Isiolo. Dakika 5 tok saa 2 mar okinyi. Ote mage neno med orogi wantiere chal mar piny Kenya. Uporo weche mopogore Nyakwar Mgajwang. Duto te mabende bedo kwa dhigodo nyime nyaka saa 3 mar okinyi. Thoro weche pod wang'eny go nikech era mana od bura bende wacho ni giduogo e od bura odiochieng' ma kawuono bang' recess. Noneno lokruok mopogore ma bende doho nokelo. Duto te wabiro bedo kwa lose. Kik dhi mabor. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Valentines en chieng' hera lilo. En yo mane maber mogik minyalo nyiso goera ka ok en gero kinde umanyime kanyakla. Machiegni e Royal Mabati Factory Limited, kama rang'iny mamalo romoe kod kit mwandu molosi. Kendo hera yudo e wi tado mong'ith maume. Yud ber mag deals mamit, nengo mogore piny. Winj ber mar keloni nono maonge chudo nyaka e dhot ei pacho kae mangima. Gochnwa e 0722 63 833. Go order mari kawuono kokale www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lo. This month of love, get more with less from Citizen Duka and Quickmart. Enjoy fresh spinach at 25 shillings, skuma wiki at 25 shillings, and 1 kg of potatoes at only 69 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discount. Duka, the home of discounts. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, Surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time.
give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa. I wanna tell you I love you. Nyakorongo jong machiegni wadhi nyime gi chal mar piny Kenya dakika nochiko tok saa 2 mar okinyi. Pod wadhi nyime kaluwore koda weche mopogore opogore ma bende timore e pacho ka. Mana ka naseng'isi jatend piny Kenya natimo limbe mage e gwenge mago mag North Eastern. Kapok naka yo matin naparo ni mana rawere ma bende nomaki ma bende nowe thuolo. Iwacho ni nomak kanyo rawere 50 mane boma ma Isiolo. Bang' kelo koko e romo ma bende jatend piny Kenya nanitiere. Nochopgi kanyo nyim doho Nyakorongo jong 49 kuomgi nowegi thuolo. Iwacho ni unconditionally. Banka nagese yege ketho makamano. Makmana na achiel kuomgi emani wacho no imiyo rambun mar $5,000 nikech en koro nogeng'o motokeda mano mar jatend piny Kenya. Bende makile weche mag abductions gi meko ka nduku. Wach makamande wachang'o nikech koro wacho ni chieng' tarik 7 kana jatend piny Kenya ne nitiere gwenge mag Isiolo. Ang'eni kaka wang' jowi samoro kwanyal ga kelo tipo makamage. To koro kidhi mbui kacha nikech tinde kila kitu timore mana mbui. Ineno gi anena kaka nagigo koko ni jatend piny Kenya. Emma wacho ni niya, ing'eyo sani jatend piny obed on a mission mar listening to Kenyans. Kwa modhiye, owedi gi polisi mage. Ochak manyo osiep manyien. Osiep nyocha okethore. To osiep okethore gi joma neno gagi. Jotelo moluwore gi wuonde. Nikech seche moko jogi tiyo go pesa mang'eny mondo mi jopiny odhi orwake. To jopiny ineno ka pod odagi. I would urge my colleagues ma also in national intelligence ma pinyni bedo go authority go clear picture mar piny to miss jatend piny. Emomiyo yego court no. Nikech indeed mano case makanyo yudo good lawyers and good investigators. One qualification joka kacha kumadhi kongo. Koro jogi to mer gang. Yoni no is okay. But kongo jogi okumadhi ng'enygi. Iwinja. Those are areas magtakidi utende gi okuosie kongo. Ndawa okuosie. Med mana seo maniketo negi. Iwinja. Yeah, mago kore nwa ka gin fake charges. So jakomo nego bed piny kata sani ja president ne open gin inspector general openji in ka police mabeyo oposi police maricho. Nikiji boro nwango situations bila gigine magi provoke. And the provocation beti ni gik mineno matimore gi nyoni go bed ni gi so listen before. Masama president biro to president so ng'eyo tension madhi beti. Mane momiya yiego president Moi chon. Kano biro yiko Jaramogi no ng'eyo no kwadware and there was a lot of tension. Moi no biro with a lot of confidence. Ming'eno I remember ne nitie wuoyi moro mane wan go iluongo no Kodo. I kaburi ma Jaramogi neno mako lweto Kodo ni wacho ni kijana saidia tingena ng police ka nyaka elect squad mabe Moi ne maneng the strongest security to mako kijana cha no kijana saidia kech no ng'eyo nu kama joko chope joge ko ok nyala unless koro joge go niguji. Iwinja koro gima president otim president en a student ma the late president Moi modongi tiende ong'eyo obedie piny reflect gik mosotimore gi manage himself well but sani ka an advisor mare sani ken wacho policies modwa timo let him listen to Kenyans first mondo winji ni be Kenya winjo gik modwaro itayo dhi ober gi planners mage advisors mage mang'eny mochoki state house gi ober kod gi piny wacho ni nyacha dhi North Eastern mai gi mayudo adhi Nyanza mai gi mayudo adhi Central mai gi mayudo adhi Rift Valley mai gi mayudo ere kako nyalo rwako paro gi e mpango mane wan go kaka serikal he will have a successful government. To kaporo bega ni gike modwaro ye mabro beti is still going to expect those ones. Iwinja and podo nyalo nyuolo tulo machielo kokia. So the best thing my president otim Nyasaye so konye en koro tingilo on political management political science kuro bedgo let him not force policies kapod jo pinyo kwinj omed puonjre kodgi
or kita wajumbe negi ka wajumbe negi honest adier nundwaga nokonye wajumbe gi jo ote mage ama sinde ga or wajumbe gi budi wegi ji budu okne the proper result to bed piny go joge mabende ti sirkal mar government and government must structured up to the chief level to nwange kako nyalo gon the chief no begi mi wacho na ni na dier he will be getting the correct information telo mar piny kada telo mora is a good listening your president okorach kada kode marach but for now tado mire ga chiel mondo kuongo winji ni jo piny dwara ngo owe digi gigi kako deni is going to to ko jok machiwo ne paro nikech bende jatend piny bende osebedo karamna kiseyo ni karamna wacho ni kakuloso language motiyo godo ok presidential ing'eyo jodongo Rift Valley mani en wodi ya wuy motegno Rift Valley ma en wodi let them build it that is their problem wan sani ka jakom wuoyo ko wuoyo marach is our problem kaka joluo wan ema koro waseyo jok motelo jok ma wuotho kode jok mani tiende iwinja wan ema koro iseyo to kinyalo wacho ni koro en that is up to him gini en margi jodala kaka joganda ma Rift Valley koko marokak let them shift down wuodgi mondo gipuonj wuodgi ni bwana gini wasoido dorio wadu mokongo notiyo kama notiyo under the circumstances Mike ka notiyo in yi donjo kama itiyo under the circumstances Mike ka notiyo iwinja Kibaki kano donjo neno copy a few things from Kenyatta and Kibaki jatalo maber mogik moko kedo ta pesi wi ivano yao silenga chepara ngwen eno dwoko pes Kenyatta kemutiyo that is the way harmony becomes in a nation. Tingene ok jatend piny Kenya migo ni karamna koko kendo aseno karamna jotelo machiegni kod jatend piny Kenya duchi manyoro karamna odiera nwaneno ik mano mar William Deritu mabende wuon senator mano ma Laikipia nono ka joka jaod bura mano ma Laikipia East Mwangi Kiunjuri gene bende jopiny nogonegi koko bende kakore seyoge nike joka wonde jakom President Mapinyo listen to national security intelligence. Or listen to politicians. These are people marked there to go. Dingengera pesa magimi yoga jigi. In fact, intelligence information man. Pesa magimi mimi yani enda letter watu. Gine magiko ngenga ade le fariwi. Koni gumie le vabito ngade le fario. Kono majatelo kitu gani? Ngamangeta pesa mami yemo ndo wango jo piny mondo di function ngado. Iwinja. Mayino wango no person work for the ceremony to ngade jo Kenya ginjo ma dison ne Sharon I can tell you ema miyo ingene there is a reason momiyo moine tiyo gi DC keno ngeni DC can punish tani punish a politician madwa kutudhiri jothurgi to wacho huyu mtu sasa lazima aende ema miyo moine ngade jogi woko da her mondo president kadwa dhi kamoro otigo structured offices yes the DC en gi chief en gi DO en gi assistant chief en gi PSS mage jo modong yo ai kuomgi jo gi promese jo gi nyalo wilo en to ko wile to dedala so the risk is with him aya let him plan well ero kama na yenye wacho ni chenro bakara nyako keti jogo ko bede chiwo ne paro nikech wagi ni entiere kod advisors e kidienje mopogore opogore obed mar uchumi obed mar siasa advisors nigi be nodwa yero maricho you don't bring friends as your advisors. Bring people who are experts in the field, guys who can tell you off. She's factual. That is the way things are done. You see, Sharon Ngatie MD Morothuro ni lungo no Haliwengi. Haliwengi ni noti poto ti posta. Koro kodine no Kenyatta. Todi to wacho ni Kenyatta abiro nenika. Tatingo gimoro. To wacho ni ng'in wasotiyo maber budget wen kama wayude kama to I profit ni bende wa mi mama ngina gimo to Kenyatta go na ingine to koro Kenyatta penye to mara en mane to wacho ni Kenyatta ibende waloso ni gimoro matin to problem tenango jogi ma jododu gi thaga kabisa no manya ni kakikwe wacho no that's how he made his wealth neko cham ga port mundu tie he looks for profit. To orwango kako bendo papas in a political equation. To jo masani yero jonge political management.
gin kata monego gikony go pinje ma gikwalo en one men go problem to nene men responsibility. Ang'ini seyo machielo ma bende jatend piny Kenya Nyakorom Gajwang' osebedo ka yudo en kuom jalup jatend piny Kenya machon. Daily Nation okiny ma kawuono ka dingo kata mana ite mano mar 6 ma bende ibiro bedo kineno e yamo kanyo Nyakorom Gajwang'. Gachagua bende osebedo ka bie seyo Nyakorom Gajwang' ne jatend piny mano William Ruto. King somo kanyo winjo kanyo ondike ni put a stop to misrule, insults, President told. Mano jalup jatend piny Kenya machon, mano Rigathi Gachagua. Bende koro seyo jatend piny Kenya kaluwore kod loso barach ne jopiny e kinde ma bende obago rombe mage. Wang'e jatend piny Kenya bende osebedo tago maliet Nyakorom Gajwang' kaluwore kod weche mopogore opogore ma bende osebedo konyiso jopiny. Machiegni ma bende aneno ka jopiny nagoye gode mbui en kaluwore kod wach mar PhD. Chanjo mar jamni dibed ni ji ok dwa, jopur ok dwa, to piny Kenya wageni wasebedo kwa oro kana na products iwacho ni mag jamni ne pinje ma oko. Ang'ina bro bedo ka winjo kuom yo kendo joka iwacho ni better late than never. Bura Nairobi ka weche mang'eny timore gokinyi tamor ni chopo kama chiegni. You look so good. Erokamano ichiemo makare? Achiemo maber. Aneno ka wadwa wacho weche maber. Ringo matek but weche mag ndaro nwang'a ndaro. Musa ahinya. To chun nyaka chopi. Yes. Itimo makare mar chopo. Kata kamano okinda mathoth to waselose ang'eni bende kwano dhi nyime gi chenro makama imbe ni bro bedo ki awinjo pacha inyanya kotende kod wach AUC ma bende walose. Kata sani to koro walose seyo ma bende jatend piny Kenya osebedo kibione. Sadi koro jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua. Dwaro mar mondo mi jatend piny Kenya koro otem language kada mnaka kodoso gi jopiny. Ingene siasa ni wasegwa tu dhiera sana Sharon. Nikech ingene ng'ato kaka Geoffrey Rigathi Gachagua kanyalo kono ng'ata Kenya ka nonego tem gima wacho to kata mana nyathi ma jakwas achiel nyalo wuore. Kech ma Rigathi Gachagua mane wacho ni piny mar Kenya ne ma ji tes solo ushuru ne onego poge gi shareholding. Mano Rigathi Gachagua. Rigathi mane wacho ni mwandu te ma Kenya ka onego kaw onego tere mane wi kot kumoa e kocha. Rigathi onge capacity whatsoever to lecture anybody kako onego wuo. Nikech character mare emomiyo no wita oko. Ma jo Kenya feel ni ma Rigathi mar Mount Kenya ok Rigathi mar jo Kenya mzima. Mar ariyo kapok wuoyo kuom seyo mar sirkal wan kako oganda luo Sharon. No mewa anwachiwo expert to the government, right? To untie jobe mosetie government for more than 2 years right now. Gimo ganda dhi penjo wani to sirkal makoro sani onjelo jogot jo Central Kenya neno wenwani. Ere kako reshape, ere kako transform the people's life back home. Mano should be the question. Monyalo miyo leaders matie sirkal. For instance, wan kaka Raymond Omolo. Raymond Omolo setie sirkal for the past 2 years, right? Komo rwako cha, morwake tiende cha, Nyamera Sharon. Macha wuocho yugi ko gango. Aduda wono gango. Aduda kane ni kombe bila kanwange gik manotimore piny luo. Komo rwako cha chal gi maro jode sirkal, right? Gik man kano jode ni sirkal, wang'eyo nyaka sani mucho jode piny luo. Wan gi oteke nyang jadi Mombade. Sani kumugike cha en kumulo pesa. Ere kaka gini dwa loko ngima kaluo. Kech nyuasego siasa for the past 35 years. Mo realize ni koro kumwadhiye ni koro kumonyatiero waonge. Mogik ni koro wamanyo malo kocha. Right? To jowa mano kagi. Ere kaka siasa magoni positions magini gogi dwa konyo jaluo. Marshall with the question. Kidhi kaka kiwuothe piny luo sani Sharon. Piny luo ene piny ma stima ne thenie kabisa. King'iyo weche mag stima. Percentage maduong' kabisa bod nichatiyo gi mudho onge stima. Percentage maduong' kabisa mag yore mathurwa icharicho kabisa. Kore mwa wacho ni expert mano wakere serikali chawinjo giluongo ni experts, right? Ere kaka gibedo piny kanyakla mondo change the lives of our people back home. Mani penji mbusani onego penji. Nikech kwa manyo kosa from malo ni Ruto ber, Ruto rach. Mano siasa migoyo kantie wuodu moro mapiem kode. Right? To no wagoe benigoyo kachako kor gwenge. Yes. Adam example like Kisiland sana. Gino gi discuss presidency. Ging'yo ni ere kaka onyalo transform our area. Nganeno kana mana ka Matiang'i bende no sechuo kachako so. Matiang'i inano in politics and more so Africa. Third world country kaka Kenya. Itie factors ming'yo. One, nyaka ibed jamoko. Right?
2 nyaka ibed ng'at man oganda ne chalo nade piny kuma igoye kura ne. Ineno weche makamago. Then the system. Matiang'i ok jamoko. Ok oaye mandal ma jamoko to ko jamoko. Matiang'i oganda ne tin kabisa. Tiyo oganda ne kanyo boko bed felt. Iwinjo wechegi. Koro jok machalo Matiang'i, Maraga, mago jomago ni side shows. Gionge gi future politics. Gin joma ibro tiga tia in future kitimo gino ni balancing, regional balancing. To Matiang'i ok nyal outshine President William Samoei Ruto. I'm telling you whatsoever. Ng'at minyalo ne kadhano manyalo at least onyalo challenge William Samoei Ruto and Stephen Kalonzo Musyoka. Moganda wa ok nyalo Stephen Kalonzo Musyoka nikech nyaka wachak tiyo gi Kalonzo Musyoka Sharon onge olemo mwasayudo mwadogo dala. Yes. Ano kanduku bende pare kanyo dibed ni in bende pachi ntiere kamoro achiel gi weche ma opinda wacho. I don't believe in theories. And I believe on facts and circumstances. Oyugi dalmano yugo tie circumstances are very different to mamolo tie sana. Winja. Nige sane wadwa ne kindiko jitu wang'eyo ne region yo idamo. Be opoge evenly. Jomoid opportunity genyo mage. Iwinja, circumstances are very different. We won't do luo. Gik madagi ni gik moka economic forum musi ki choko thurwa just for purposes ma inwa kakta industry ma so nyokobedo discussed. Chemele okobedo discussed. Muhoroni okobedo discussed. Miwani okobedo discussed. To mane economic empowerment minyalo mijo thurwa. Power muweni can still be generated from byproducts mag company yango. Iwinja. And I believe on gik miwacho today and strong. Counties wanyalo dictable national government pesa. Giwacho ni one project mwaso wacho wedwe chungu soni. Nuclear marwa ni ko policy maber productivity level marwa bro bedo kama. Equality marwa in terms of market sales and what have you. Nyalo bedo ma. Industries opo the Kenya kai ni Miwani is down. Miwani was the one Manelo's industry sugar. Emomi importation ma sugar no beti. If we want to curtail importation ma sugar, first of all nyakwechu Miwani. Kind about the companies, ukadana beginning, the infrastructure. Kama shindi kamaricho, then let us sell this mundo wanwang tangomi Brazil. Nyalo produce sukari ma Brazil budo anchika in the equal price more less than what we are producing here. Iwinja. Those are the talks that I would want to hear. Those circumstances opogore completely. Kikwach akseyo jomani ofiski. Iwinja opogore completely. Now mano yigi choke jigulori. You try it now. Those people will be sacked the next day. One wa ajo Kenya jo thurwa mondo som book. Jo somo be jo thurwa be well equipped. And again, nitiegi majinya kangi kiso somo bigiki university. Forget about employment. Go and create job. Get opportunity. One game wanyalo dwaro en gik manyalo facilitate wa economically. Mondo waberi go pesa. When you have money, you reason differently. Even just around. Omiani gi madwaro. I urge walo so tima matek mondo keli functions wa economic empowerment nyaza. But they only benefit hotels. Ongegi moso ok matanje for this. Magda kambi achiel machu. Makori wacho ni mani joluo chon. Kopo no tek. We unite. Mondo wan kambi manyalo gero moro. Wachung kata ni Miwani ke Miwani ni nuclear maduo. To Miwani ne what 10 years to come. Uso chungo Chemelil, uchungo Muhoroni, uchungo Soni. We will build a lot. Nikichinge ber kambi kana kamoro. Hospital is there. School is there. Manuka mino. Tiparo ni koth nochako gowa kani. Koth nochako gowa. Mane penjo. No, it's fine. That is discipline my error. But it's chak wuocho kapok abiro. But you request me. Okay. Ing'e gima timore Sharon. Kuma koth chako goyo wago, awinjo ko wadwa maduong' ni wacho ni we means nyaka wabed piny mwawuo. To for the past 35 years, gik mane timore kaka motimore Kisumu gi, ne gitimore matin sana. And more so, no discuss mana the presidency for our region, right? Nikech no wadwaro no believe profoundly. Ni kwa hiyo presidency Sharon, to ni nyalo salvage, nikech no feel ni wabedo marginalized. Community mo bedo marginalized, nikech waonge power. Iwinjo. To ase realize ni koro sani gima no wadwaro cha osegik moko nyalo nwang'. Mani reality. Koro ji bedo piny. To woni Sharon, ipan kodhne ogoyo wagi kanyo. And normally in life ndimo ni growth.
wanyalo chake sani to konya bedi immediately kako dwareno. Iwinjo. But the more mwadhi, the more mwang'iyo go weaknesses kuma koth chako goyo wago. Sharon, I'm telling you, nitiere communities ma pok nonwang'o presidency to bedo piny mano kaka bedo piny mane obedo Kisumu cha emoloko ngimagi. Ami example Jomeru. Jomeru pok nobedo presidency. But kidhi every department mar sirikal, ok ochuno ni ka ji odhi sikul ni to in inyalo go ohala. Ko inyalo go ohala kopo ni mana an option. To ka nitie sirikal to konego tamni ni kidhi sikul onego go mana ohala. Iwinjo. Tich ma jowa mamoko mbeso wanwang'o sirikal wambe oganda onego nwang'e. To jadala mama baba mandala cha puonjo nyathi mondo transform ngima dala or reshape home. Iwinjo wadwa. Weche Sony, weche Moani, weche kembe mag inego te. Weche go inyalo wachi mana ka ji obedo piny to wang'iyo kuma koth chako koyo wago. To wang'iyo ni kata mana Sony Sugar ni onego produce mana sukari koso nyalo lose mogo nyaka tam mogol nyaka mbolea. To mana ka ji obedo piny. Emomiyo awacho ni ng'at mora mora kabila mora mora jadhot mora mora mineno ka pingo sirikal imai mwandu titero kumi support sirikal. Iwinjo gima kamano. Emomiyo wan sani okwanya telo mbele kwa tingo rungu kaka nwatingo rungu cha nwapingo sirikal. But wakono jowa experts manwaoro as a community, a government. Ni jopiny nenogi kendo wamiyogi every now and then wamak gima gitimo. Ko ginyak transform region moae igi position magintieno to mano chal ka yiem nono mano gima wacho no wadwani. Yes. To nyaka ji bed piny. Ji nyaka bed piny mawuo. Nikitsani kar mana kwa ng'iyo e okang' mokwongo piny luo wantiere kod jatend migawo mochung' ne weche mag omenda. Yes. Koro ng'iyo kar mana ni koro transformation biro bedo mage. Nikech wantiere gi jatend migawo neno ka Nduku kino wiye Nduku. Papen mari. The government is not like that. And the government, wadwaro government magero Kenya. Iwinja. Paro moko ma joluo dwa bedo go ma minute we should come out of them. Tura ni wuoyo. By 1992 we didn't have infrastructure in Nyanza. Politics has helped us. In fact, Jaduong Raila Nyosuti seriously. There were all infrastructure in Nyanza. Infrastructure chako donji Nyanza Marailo be the prime minister. That's why we have an airport. Homa Bay, roads we neno ntie, thuru ntie ndara. Ndechi ni ng'eny. To kandara ni tie. Ngeche ni business de malo. Gima pokwa explore. En kaka wadongo gikwagi. Why are we having a railway that cannot transport goods to Nairobi? Those are the challenges. Amwanyalo produce at our fingertips. Tinde woso nyaka mapera. Mapera through achon en gimaji muda igine. Iwinja. Muda pap. How do we build what we have? Potentiality marwa. That is what we should be thinking about. Iwinja. I want to say here, okune government yamade konyowa. One was so a structured process. And that's why can a pinyo biro matek. And you women and ogi jinyalo chayogi. But we have helped this country. Can a pinyo biro matek. I remember during Raila as a minister and then prime minister. Emano kele idea. No constituency nyakabiri gendara chel malam. That is now a policy. Gik majogi wachogi duta are now structured in the law. So we cannot afford to become malingerers in the level of meetings and what have you. One warang values gikakwa tiyo gikwa maber mwayodo. Why is it that ni MP mamorangane Ndindi Nyoro nyalo goyo class tile tok nyal tim thurwa. Those should be the question. NGCDF. Yeah, those should be the question. Why is it no nyalo kelo nyathi secondary school buchiem tok nyati mori thurwa? Iwinja. Those should be the question. Are we wrongly putting wrong people in place, or we have a future? That's why I'm against all these things. One only go interrogate what kind of leadership do we have. Kada kind mana governor. And governor mane. And governor of what purpose? Benene no ka jopiny samoro osechiyo. Motelo ne yiero mar higa mar 2020 Gimwang'eny nyen koko Sharon. Waonge a structured process. Wan gu koko mang'eny, wan gu ng'ane oromo. Waonge telo manikelo chon. Ing'eni Sharon, let me tell you. And I had a chance to be the machine gi Jaramogi.
Jaramogi kanan maranda chiemo na dhinene to ng'isa ni nyathi ng'etie ni nyayo ni en kamo nyono ti nyono to wabro kelo lokrok ka biro ma join medical school to Jaramogi chako 1992 a few of our friends kamutingo Tom Kajwang we went and united and supported the cause wadugo watiyo nikech ji nyeno wuoyo kama chano pok wakelo dongruok no Luwaso kelo dongro. Ero kama na nyawa na winja na okendo joka. Aina nyaka koro wangiyo kata mna yiro maduong mabiro. Yes, ineno gima timore Sharon. I totally agree gossip nane. Iwinjo. To owe kelo nying Raila Odinga kod Jaramogi. Raila Amolo Odinga jaduong maluro kabisa. Kudu miri Nyarodima. Has done his part kaka an individual. Right? Momio wa nying. Makata kombe mene ni mewagi imiwa nke jifil nti Uganda moroka to man ke Raila Amolo Odinga makoro Africa mzima onena ni onyalo bedo dhano mokony Africa koro wan wawuoyo as a community right ere kuma koth goyo wago do mane penjo mi penja mara ariyo Sharon kidhi imbo kadimo piny luo nyaka wathong'er nyatike intiere mwandu mane jaluo kose achiel nen lo jaluo nok nyauso lo onyadhi kata mana kericho mong'wed chai mong'iewo go kwer dhiang' gi dhiang' modhi opurgo lobno to ko usi to dir machon ni nyalo yudo ka centers miae Sharon jok mane own businesses right one natives jo mani area no emano own businesses to kidhi samu kudikani ni nyawdo ni dala ka dala ne gidero macham no krumie iwinjo gigi sani kidhi ibiro yudo riako ng'iolo e piny luo isinti kuma koth goyo wago sani kidhi e center kata monyuolie ibiro ka jomo own businesses kanyo anan luos biro ngisin koth gowa kamoro sani kidhi ok nek beni gitimo koro businesses kata mna ohala kuonde go onego gitim to konego tim no weso yawa kech Kenya mar jita to ntie timo ni gitimo no oweso yawo mo uso lo kidhi Kiambu apano owadwa ni apano wuotho dhiang' ma Kiambu modho tap water to jadala madala ma kwa luo mwa dalo cha to kata kisimo komodhi ongego omo pia ora mwa kumwa ikia iwinjo to gigi are the things mwa nyalo discuss kwa bedo piny mo ere kuma koth goyo wago sana to owinjo ko ng'isi ne kidhi korgindindi nyoro tibo yudo ko keto nyaka ogero class the standard mogere classrooms mage opogore manikaluo ibo yudo kata ka nyathi machulo school fee high school machulo school fee mar pesa no wrong pesa michulo ngama dhi e college dala tieni jogi the influence position momiyigo no gi influence go power resources power influence resources owadu maduong emomiyo ji dwaro power I mean any political party dwano capture power so long as nin gi power Sharon there's so many things minyalo timo ni Uganda ni engimagi emomiyo wakwayo ni Uganda wa mano se di serikal I work very closely with serikal menoni gin teach mono gitim sani okwa discuss the 2027 presidential election none of our business ni to kapok wachopo kuno angamora timo ni Uganda wa moro fwenyo ng'eyo ber bede serikal to modong maduong kabisa Sharon nyaka koro waber piny kako Uganda mwa discuss nto kodhni oko wagi kanye to nya chako gi kanye to wadhi kure mano nyaka gi to kokwa timo gigo to kra identity marwa bro weto makama kaparo ni kanye bende kiwacho wacha identity ang'eno bro bedo kwa loso jopiny mago maga kao kipande mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 nyisa kanyo na kao yo matin kwa duogo to bro bedo kwa loso kotende kod chenro mano mar wito oko goyo kogno mago mag jopiny madwaro ka upande kata oboke mago mag wuoth mong'ere kaka passport akaw yo matinya Koronga Jwang wadog bang'e gitwak Penj laktar ko kalera mugi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kende nga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Machiegni Koronga Jwang e chenro mar Ngoma Owake.
Wok tich akelo ni mix bokwe. Kaito tichario. Reggae wake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek na kwa mwaka juang akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwena is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Kuna mwaka juang Friday supuzo wake. Sapar gina kapaga beach na kasapaga Rio Kod An PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Kushi, benini kare, hapo ni dwaro, tudongo wanyalo dok, kumawae. Nango, idwani monda wukai nango. I have found my love, Arvi. Europe awaits Naview Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Na kwa mga jongo dongi matina dakika prario kapoko teko tuwake chala mano mar piny Kenya. To bendo konyal tieko kaluwore kod wach mabendo ganda mago mag jo Kenya osbedo ka gole paro mopogore opogore mano okang' mayando kawo gi jatend piny mano William Ruto mano mar wito oko chenro mar goyo kogno jo piny madwaro kawo upande kata bok mar wuoth mabendo ng'ere gi dho ngere kaka passport e kaunti mayudore e tong' mar Kenya gi pinje mamoko maoko. Kata kamano jopiny e kaunti ma Wajir nyaka Gajuang ne gisiro kang' makamano. Wenjo na pachgi kapok winjo paro mago mag welo mabende ntiere go di studio. Tana walilalamika ama walipiga nduru juu ya ile vitim ambayo tumeondolewa sisi tukua kama wakaji wa mkoa wa Kaskazini. Nashindwa na governor wa Trans Nzoia alisema hiyo vitim ikiondolewa wa Somali hakuna tofauti. Ama muhalifu, sisi wa Somali tuko tofauti na muhalifu. Muhalifu ni muhalifu. Muhalifu hana kabila. Anaweza kuwa Mkikuyu, anaweza kuwa Mjaluo, anaweza kuwa Mkalenjin, lakini wa Somali sisi ambayo wananchi wa Kenya tuko tofauti na muhalifu. So muhalifu hana kabila. Mimi nimekuwa mwenyeji wa hapa Wajir zaidi ya miaka 10. Jambo ambalo rais alifanya si mbaya kwa wenyeji wa hapa sababu wamekuwa kitatizika kupata ID. Lakini sasa ukiangalia kwa saidi nyingine wale watu wengine wa kutoka pande ile nyingine sasa ndio amewafungulia barabara ya kuingia sasa ugaidi na nini. Ndio sasa amefungulia kabisa. Ndio sasa wale watu wa huko wakikuja watakuja wajifanye wenyeji wa hapa na wanapata ID. Masharti mingi ambayo sitaweza kufikia yote. Masharti ambayo inaitwa wazee, watu saidi, special branch, watu wengine, watu tofauti. Alafu utajaza form, hiyo form baadaye inachukua muda. Nyakoro Gajuang penjo mabendo wa penjo ene ni opiedh jo piny mama nyopande. Mane penjo maduonga mabende da piny karam nanduku kwa chako kodi. Opiedhge? Ingayo president osowuoyo kaka president. To nitie policy makers. Jomonego act smart gin policy makers. Gine magi kwong gi wacho no president. Nikech ka president owuoyo, nitie gimwaluongo a profession kae mwaluongo ne efficacy trial. We go and sit down, nitie gimwaluongo korwa police luonge ni inquiry, wan waluonge ni field study. Koro gima jo intelligence otimo gimiluongo ni field study. To a study, gi study no population ni. This year ne gin joma kama. This year gin joma kama. This year gin joma kama. Monyuoli hospital gin joma kama.
gin gi chife kucha ma jothurgi population ni osogi kanye tadi man go pande tadi maongo go iwinja koro from there giduogo inform president whether his idea is correct or not so ento so wuoyo ing'eni gimaraji jo Kenya ni ka president wuoyo wigi wil president bedano wigi wil president dwaro kura president kodhi kamaro nyaka weya message of hope but president go experts ma should inform me manyego puonje ni jaduong gimanye wacho cha wateme to okodhi kakanyo okwane ko nyalo tiyo kakanye wache either you keep quiet or iwe mondo wa structure kaka wadwaro so my challenge to the experts leadership is not presidency leadership en joma ne bo president so president nyoso wuoyo joma nyalo ginjo national security intelligence ginjo CID gin chief administrators and DCs gibed piny mondo girang the possibles to give true statistics gin wang'ne jogi gi akanye to jadi man woko ma cross ka over good documents go maonge documents temporary documents go ma permanent from there they are going to get an answer they go back to the president mondo gen form jaduongi ni wache to aneno kwa kelo mago ma bro dhike to etich matek kendo bro chono wamak jogi nyaka Kasarani pinje ma oko kubiye kodwa nikech wasiko wakano jogi watimo ni jogi in human treatment give the tamare koro gibiro inform president in the back room president will decide whether to keep quiet and wait for the right time or president will go back and say gini na bed informed kama so ka president uzuwoyo let us not make it a big deal nikichangini jatend piny kolimo gwenge mopogore ntiere ote yeah he tells people kalore gi gweng mabende odhiye mabende ochiwo nikech jobende romago jodongo koro jodongo kangise problem koro bende ntie message ma is not meant ing'e gimarach gi jika kan tembe gini giti sirkal so they don't know ntie message ma is not meant for you it is meant for that audience tingini ko swache gala moro to koro nyaka jopiny goro lusa keno kindi dinene nade kode kabisa nikech ing'eni president odwaro kura ma jopiny at the same time is a father of all ing'eni oko wacho ne jok ma wuok jo Somali ma Somalia omi kitambulisho kata opande but Somali Kenyans onengo mi opande to nikech ing'eni nitie discrimination moro nikineno oria kinena sana soche kama karidho kode mana gari timako mana chunyi kech gik matimore mosebedo Somalia ka lakini gima be nyaka agree ni kwa ng'iyo kwa dhi kaka jirani ma Kongo ka nitie lweny mandie kind Kongo M23 the creation of lweny no en nitie jodhot moro mana Rwanda right madire mane gidonjo ni nene ka gin joma onge problem gin joma nyadaka to doka idaka to doka mobedo to an extent magi bedo ma gi on everything magi nyuolore kanyo magi bedo gi opande ma DRC makoro kinya duoko gi gik makamago kok sirkal motelne gi William Samoei Ruto ng'iyo maber to nyalo bedo the same crisis masane nitie DRC kacha nikech adieri mantiere ni nyaka wabed gi system mang'iyo ma consider immigrants madonjo Kenya ok inyal rwaka ng'ato tisemiye kipande immigrant nyalo donjo Kenya to ng'e ni en ok en ja Kenya otiatia Kenya kati ni nyalo tiyo Uganda nyalo tiyo TZ right onko ingi right matiyo kuondego okonego tami but okonego ibedi kitambulisho mar Kenya koki ja Kenya ting'eni president ng'ama dhoge duong dhok mowacho no kende wan wang'ien samoro wacha kamano no udo wugi jodongo ka tipan jodongo to winje kata joma moko to winje nawo koro jok moluoro president bonego ng'eni to gik ma president wacho publicly gin gik matoge effect mag nyachalo nade right magi gik monego korotem ing'eni kuwa buka ni gimora moro ma president otimo to wacho ni mano yes mano wadhi bedo sycophants kata kopo ni watiyo machiegni gi sirkal nyaka wawach weche moko nikech wani future generation gin mari gisetieko ma odongi mo around 7 years odhi dala donge koro nyaka wangi to ni higni abiro pok wachopo kata higa mar 2027 tisemedo ne jatend piny no onge ng'ama nyalo yombo Ruto 2027 we are coming back onge ng'ama nyalo yombe 2027 mane reality right kore mangisi ni gik ma president wacho plus jok ma also around president onego consider nikech president ng'ama duonde duong inyalo wache jokingly kata wache mondo o consult chunje joka to gino ni bedo gi effect ma samoro inyo Kenya in future yes kapok odhi thor wach machielo samoro nduku minyalo medo kotende kod wacho pande no gima duong en president
bende obere ngama timo research hapo kwa kamoro and discuss ga gi his own team especially gima nyo discuss no mano nyedwaro no yudo correct information from the director. Okay, ngimi wachegala moro. Mano gima takanyo chiwo to because ingeni mokwongo Duale no wuoyo ne coach no kwan gi marach. And anakwero ga jogi outburst magi wacho ga gi na ngiso diere moro Jakom will listen to more. Ke gi okoro ngiso how we have been rigged out in all these elections. Ngeche ne population census ma Kenya ka gimomiyo kata budget chendo. Eni jo Kenya ogin ga honesty gima gitimo. Kai mwa wuoye uru Nyasaye konchuny Kenya mondo jo Kenya bed jo adiera. Ngeche ne kata statistic mwa wacho population mwango gi mokidiyo mokimedo. So these things doga chien mondo rang kama truthfulness nitie to los gi maber wadwa loso Kenya. Kenya kochuno nyaka los ka ng'ate president. Kenya nyalo los kata ka ng'ama chiele man president. Warangu mra Kenya matomoro. So an gima nyalo kwayo president kapoko de kamoro, let him discuss with these experts. Jogi wacho na kama, what do I say? Iwinja. There is a reason. Nane no ga muine ni ga jaduong moro kanyo ma ulirithi. He would not talk up kuja duno well. And kana duoga somotan wenja duno no ago in prisons. Dalaman and Mr. Home Affairs. Let him keep his own friends. Nitie jok moko ma will never want your government to go down. To ginga mano siepe ni maningo chon. Kama inya kapoko tiko twako makama nikech dakika koro dongo do matine dakika par. Bende hokwanyal tiko twako kwa loso kotende koda od bura odiochieng' makawuono bang' thuolo mar jumbe ariyo jod bura doke od bura odiochieng' makawuono to wach mabende rito gi kacha mano kanyo ka joyal buche mago mag doho maduong' kamoriwo John Chigiti, Lawrence Mugambi koda Jairus Nga. Nocho ni speaker mano mar od bura Moses Wetangula ne odhi ataro gi chik mar od bura mano mar keto jod bura 14 mane wuok e duond buche mamoko mar mondo mi odonje sirikand Kenya Kwanza ng'iyo minority gi majority. Koro doho no seru laut ni Azimio emana gin majority na gin kweth mathoth e od bura. Kata kamano ja speaker to nodhi otaro makoro yango Kenya Kwanza kaka jogoeko mantiere kod jod bura mathoth. Kalora koda chik makamano Azimio nane beni bedo gi jod bura 179 ka Kenya Kwanza nane gi jod bura 150 kod 7. Aparo no kenda kanye mwalore godo. Standard benano ka ukinyi makawuono thoro wach magiketo biased speaker. Ngeni 2010 constitution mwango sanini wachini speaker onengo bed non-partisan onengo oserve all tido ka Moses Masika Wetangula man former senator ma Bungoma kano dhie od bura ne poden Jakom mar Ford Kenya kata party leader mar Ford Kenya chiko koyie kanyo nikech koro en jatend mar joka to ingene kwa wuoyo kuom Azimio Sharon, we need to be honest. Azimio en Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga e Azimio. Nikech yudo ka Kalonzo Musyoka onge capacity mario Azimio kanyakla. Raila bedo machiegni mochak many kom mar AUC ne nomiyo Martha Karua ndiko barua oboke ne Azimio mowuok Azimio. Chieng' mara okego ne oruok ni dhi manyo kom mar AUC ne mane chieng' mane Jubilee owacho ni gin ok gitambo Azimio. Koro Azimio motelne gi Stephen Kalonzo Musyoka ok nyal kaw the majority of parliament. Nekech ODM as we speak also produce a candidate to AUC. A candidate ma AUC and Kenyan candidate, right? Ma ODM okaw expert to the government. Okaw expert. Makor neno ni koro weche bedo mag broad based. Ineno as we speak. Someone one wange gimone Azimio Kenya Kwanza. One gi broad based government. Emeyiro ka gik moko sani jobedo piny ma nyalo wuoyo. Mo wan gi peaceful nikech penjo mipenjo ni lokruok ma kama be ni bro bedo kiketo tim kata mne nyimo od bura maduong' nikech wange ni koro weche oselokore siasa bende oselokore nduku. Our courts manyaka improve. At what time did they make the decision? Nigingin decision was very critical. To gibeti nyaka sani. A lot of things have changed. So gimagini okelo Sharon no miwa president. Next election okwabi bedo go problem. Wabro bedo something to refer on. Sure. But masani ni to dwaro consultations. En wisdom ma Jakom gujoge odhi obed piny mundu wuo gujoge mundu ng'eni gitimo nang'o. En wisdom mar president president ma Kenya odhi obed gujoge piny to gibed gi Raila piny to giwani gidwa timo nang'o. So that they harmonize the position. The truth of the matter is
ni Wetangula should resign first. Mano ko woke duond bura mare mar en koro resign first. Makapo do clean kanyo to is his own problem. Jogi bro timo kode mrima kecho so chwenyo ji mang'eny. Iwinja in his decisions. Koro is up to him to resign. Kapo do keep his job. Iwinja nikech sani to koro ko against the court to court bro chako issue orders. These are what we don't want. Sani kwa do discussions mokoma highest institutions kocho pakar gito gidwa defy orders. Kocho pakara an ordinary person to order no nyakati. Koro the only thing majowa got him and manani this precedent is for the future. Sani to koro we cannot. Iwinja Sharon. Ne kisani a lot of things have taken place. Courts wa mwanya kwa CM. Give me waga correct decision at the correct time. Wabro bedo kan ngiyo kaka twak makamano bro bede od bura hokiny makawuono kata kamano adaro mar mondo mi walor twak makama sa adek bende hero hoseromo hokinda ka napok ni biro nwaloso bende kotende kod laro kom mano mar AUC yiero en chieng' tarik 15 mano e odirade mano bende mwalor godo gi wachni mogik itieko. An kuma bede kane am kokshoni Raila Amolo Odinga the win. The first interview mano tim Raila Odinga Addis kacha ni winjo ka Raila wacho ni king'iyo roots mage to en South Sudan ni winjo gima wacho it macha nolosi by design nikech yudo ka joka kako wacho kuonde magiae magintie sani to ginya wacho anything to do with Africa ko Raila yudo ka en ngat mane osebedo kadwaro kom mar president for the past 5 times, right? And gi comrades anyalo mi ngat achiel kaka southern part of Africa ibo yudo Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa an international delegate mar ODM and Raila Odinga's good friend, they are buddies, right? Kidhi kaka western part of Africa ibo yudo joma chalo kaka Obasanjo mano mi role, right? To unite, to rally all leaders from western part of Africa beyond Raila Amolo Odinga. The history of Obasanjo family, Obasanjo to Jaramogi family, right? Kibiro eastern part of Africa. In the history of African politics, Ongechima Museveni sechumo wacho ni ana rally beyond Raila Amolo Odinga. In anything, nyaka Raila dwar gima mora mepenyene. They were not buddies. Ngisi ne Raila Amolo Odinga nigi all friends all over Africa. To komar AUC ne odwaro ngat ma is known as Pan-Africanist. Raila Amolo Odinga osengiso piny ma manyalo keto Africa mabed kamora achiel ni kalure gi history mare mar siasa. At the same time en ngat mosebedo nyaka Prime Minister mar Kenya. Nikech ineno the kind of politics mar Raila goyo emedo ka intie pinje mang'eny ma Africa copy. Kata mana Grand Coalition mano bedo Kenya kane ene mano kungo bedo Kenya mokopi nyaka Zimbabwe. Koro wan kako ganda luo wan walemo kendo walamo ni Raila Odinga kabisa mondo win gini mondo kel gini dala. Yes, to mogik jothurwa osegik sama koro wadago siasa mathole. Wan gimo wanyalo timo kako ganda wabedru piny tuwuo twang'end kotho chako gowa gi kure. Kech Raila Amolo Odinga osetimo part mare kendo koro wewa sirikal. To sirikal ni nyako bed mana sirikal ma transform ngima. Hageno mana wachni mogik yes, donge. To mogik mapiyo piyo. Agoyo ne jok ma ichoro noboke machuok mar nyuol mano nyene an February babies. Koro no nyola nyoro tarik 10. Inja higa di sani? I'm now 32. Podin rawera. Donge akungo ni. Ero kama na inya ndugu kwa tieko. Wachni mogik to bedang. No ing'eyo gima dwa na wachi en ni unjo mane sirikal. One is not our business luo. Uni mablu or pin kucha. Ukonjo thurwa utim gik mabeyo. Then you will make us have some sense on what you guys are doing. One gik wa man can make us move. One gi mwadwara enya and one gi industries monindo. Let us discuss along that line. One ukwedo buche maonge tiendegi. We have seen so many visitors. Nyaka nene wasone no jimadongo matindo. Gigu koro kwedo winjo one wadwane no structured things. Wadwane no our colleges working. Wadwane no infrastructure mutegno makan up to industries. Mano kutimo we can start talking.
Uwinjo jo mane sirkal. Mano kutimo will start talking. Kama no onge mano aparo no ndo jatelo. Temur tiyo jatelo maber ubende ka un ambassadors mage. Ne uso decide join tinyor maber. Wache mag Sani koren broad based. Broad based ni onge opposition. Broad based is only maintained on policy and effect. Ngeche no wanda ene kacha just to bring policy ma serikal. Kama serikal de ben time maraj o yene mondo tamre. When Mbadi will give them money. No. Make that money possible for Mbadi to release. No. Mano to maro tel. Ivinja mag midusa matendo tendogi. Keke jiodhiro kanji nyaka make some money. But is it sustainable? Gimwadware sustainability. Maigi wawe ketu gimoro no Mbadi will bring money. Jo wagi modhioti through their governors. County government now actually should be a wake up call for them. Kabuche bila kanitie. To giberi gima giketo magi wacho no one we can marshal this money medwor kama. Kada kwa holo loan kuom serikal on consolidated fund. To beri gima wanyalo duoko within a period of time. That one I will accept. To meetings mako ma speeches magi to tiwa wijo nyaka mag boya podwa wijo nyaka sani. And mboya you can count Jericho. Jaramogi nyalo kwano Russia Austin. Raila nyalo kwano ndechini man thuruago. Gini moko gito genango. Omi an gima dwara en gima well structured. Iwinja, gima well structured. That one I will support. To mana meetings, manuta wonge, mata kwiri ya kwera sharo. Tuwacho nini naka out of the day. Yeah, NGOs have been having these things all along. Yes. Ero kama na inya. Gunu irkwanya inya kumbire tu wako kinyi maka wono kinto juka, kanya klakodi tom duku, ero kama na inya. Nyakoro mga juang chal marpin Kenya waja bidogodo chinti chario, kanya klakodi chinti changwen marju maka juma. Marmun mweporu wateka pinyi Kenya di, ekidienje mupogru. Sade ko seromo, chino maru pinyi koro rumo gikanyo. Wado je chino machielo mano mar mbaka oromo. Kama bedi bro bedi kikilin chal mar fuambo gitwa ke chenro mano mar mbaka oromo. Mana tai ye chenro mar opinyo kinyi makabuno nyinga Sharon Ngao Ritur Masani. Or deposit into a KCB Gold Savings account and stand the chance to win. Revisha and feel the roar. Get inspired as we welcome you to the world of stories. History, culture, heritage. Afrimax brings you stories that turn dreams into reality. Stories designed to connect you with people and give a glimpse of African sounds. Definitely good. Watch these intriguing stories of Afrimax only on Viusasa. This is where the magic happens. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor e gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano ng'iso ni jaka no mulo ka pibo sechope bwo mesa.
Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Fuel your day with Citizen Duka and Quickmart. Get a breakfast snack pack, mandazi, egg and samosa at only 95 shillings. Or lunch pack, bowls and soda at only 145 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. The home of discounts. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni nyakoro monga jwange chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tich ariyo. Reggae owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga jwange akelo ni mana yani ngeni mpaka kiwasani. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakoro monga jwange Friday supuzo wake. Saa park nakapaga beach nakasapaga Rio kod An PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kamuona ngol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwaro were bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo pur ok en pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin.
tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. Nyakwara Mugia Jwang dakika ina para tok sadek marokinyi machiegni e chenro mar mbakoro mokinyi makawuono. Antiere kae okwongo mondi mar mondo mi ami chal mar fwambo mag weche mwaluono odiochieng' makawuono e gwenge mopogore opogore kata counties mopogore opogore odiochieng' makawuono. Kuku ka chal kod tiendgi ibo bedo ka ineno e weche manyien duto mag odiochieng' makawuono. Kawachako chal mar fwambo Nyakwara Mugia Jwang odiochieng' makawuono ma en chieng' tarik 11 dwe mar 2 higani mar 2025 od bura kata jod bura dok e od bura mar mondo mi gidhi mbele kod chenro magi e od bura. Wang'eyo ni ma en bang' yueyo kuom thuolo mar mano dweche 2 e kinde mane gintiere e rusa. Mano e kinde mag nyasi mag sikuku mag higa mokadho ka achiel kod rwako higa manyien. Jod bura osebedo ka yueyo kuom kinde malach. To odiochieng' makawuono ma jod bura kata od bura biro bedo ka duogo. Nitiere chenro mopogore opogore ma od bura biro bedo ka timo kata biro bedo ka keto kare. Achiel kuomgi kata gino ma warito mar mondo mi wabuane kendo wabo bedo ka wamenyo ni odiochieng' makawuono en kotudore kod ng'eto mane doho mamalo ogolo juma mokalo kamano yango kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaka kweth manigi jod bura mathoth e od bura kacha. Koro odiochieng' makawuono warito mar neno ka be Azimio la Umoja biro bedo ka kao kargi kaka kweth mathoth e od bura to bende telo mano mar od bura kacha biro bedo ka lokore kose oyo. Matene ni jotenda kweth mar Azimio ema koro gidhi bedo jotenda kweth mathoth e od bura kosango madhi timore. To ng'eni magi duto mano kata jatenda duond burano mar Wiper mano Kalonzo Musyoka nyaka sani koro nokwayo kweth mar Azimio la Umoja mar mondo mi gikao kargi kaka kweth mathoth e od bura tok ng'eto mane doho ogolo mano juma mokalo makoro yango kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kaka kweth mathoth e od bura mamalo. Kachiel kod chenro mopogore opogore ma odiochieng' makawuono nitiere committees mamoko monego bed ni chuogo e od bura e kinde makoro gibiro bedo ka giduogo mar mondo mi gidhi mbele kod chenro magi ayanga odiochieng' makawuono. Wabo bedo ka waluonu twak makamano kata chenro makamano achiel kachiel odiochieng' makawuono. Kopogore kod mano, wach machielo mabende waluono odiochieng' makawuono en kotudore kod nonro makambi matimo nonro mar Infotrack biro bedo ka golo odiochieng' makawuono. Mano miyango kanyo kod dhongere ni mano County Track Performance Index ma kambi matimo nonro mano mar Infotrack otimo. Ka bende ibo bed ka itimo nonro mag counties mano kotudore kod county mosebedo ka timo makare ahinya. Wantiere kanyo kod counties wanyalo wacho ni mose improve e yor timo makare kachiel kod counties mosebedo ka timo maber. Mano the best performing counties, most improved counties kachiel kod the best performing counties overall. Manen kotudore kod nonro ma Infotrack biro bedo ka golo odiochieng' makawuono mar yangonwa kaka counties duto 47 osebedo ka tiyo e pacho kae. Kopogore kod mano nonro makamano kambi mar timo nonro mano mar Infotrack notimo e pacho kae. Nonro makamano notim e kind dwe mar 10 kod dwe mar 12 mano mar higa mokalo. Kama bende ne ochok pach jo Kenya maderom 39,795
ka jogo ne wuok e counties duto 47, kuonde chung' od bura 290 kaachiel kod wards 1450 mawuok e counties duto ma pacho kae. Nonro ma kamano Infotrack ne golo kar saa 2 nyaka kar saa 4 mar okinyi ma kawuono. Wang'e wabo bedo ka wayudo nonro ma kamano kendo wabo bedo ka wamenyo ni to gin counties mage matimo makare moloyo moko, to counties matimo maber gitimo maber nikech ang'o? Mane nonro ma Infotrack bro bedo ka golonwa achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod mano, wach machielo ma bende waluono odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' ma kawuono en gino miluongo kanyo kod dho ngere ni Safer Internet Day. Mano en kotudore kod duol mochung' ne wechego mag tudruok e pacho kae, Communications Authority of Kenya. Odiochieng' ma kawuono koro giyango kaka inyalo ti kod mbui e yo makare. Gino miluongo kanyo ni 2025 Safer Internet Day Celebrations. Ka bende odiochieng' ma kawuono odiochieng' tiyo kod mbui e yo makare obagi kata nyasi makamano kata chenro makamano obagi e magawa moro buore Nairobi kae. Ka bende thuon wach kata dhim mar odiochieng' ma kawuono mar neno ni oti kod mbui e yo makare kata kinde ma ng'ato tiyo kod mbui oneno kako nyalo keto arita mare makare mbui kacha. Kanyalo mana wache kod dho ngere en empowering digital transformation, amplifying technical tools for a safer online world. Yore mopogore opogore ma ji nyalo rito godo kata nyalo keto godo arita makare e kinde ma gitiyo kod mbui e pacho kae. Ka bende nitiere gigo mopogore opogore ma jopiny jatiyo godo ahinya ka gimanyo gik moko kata mbui. To ere kaka inyalo neno ni kinde ma itiyo kod mbui titiyo kod mbui e yo makare kendo sites midhiye kata mbui kacha gin sites makare ma seche moko ng'ato ok nyala bedo koda kata ok nyal romo gi gigo manyalo rocho kata nyalo hinyo ngimane e yo mora mora. Wach machielo ma bende waluonu en alam ma odiochieng' ma kawuono mano miluongo kanyo kod dho ngere ni interdenominational prayers ma ibiro bagi kata ibago e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Ka bende odiochieng' ma kawuono riwruoge mag kanise mopogore opogore bro bedo ka bago alam ne Raila Odinga e kinde ma koro entiere ng'wech mar laro kom jatenda riwruok mag pinje mag Afrika. Wang'e ni chieng' ngeso ema jotenda pinje mag Afrika bro bedo ka luto mbolo mar mondo mi giyier jakom manyien mano mar riwruok mag pinje mag Afrika. To Raila Odinga mawuok e Kenya kae en achiel kuom jogo malaro koma mar jakoma riwruok mag pinje mag Afrika. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono alam kata nyasi mar lemo ne Raila Odinga ibro bed ka ibago mane kanisa mar Power of Jesus Around the World mayudore Nyalenda mano e kaunti ma Kisumu. Ka bende alam makamano bro bedo ka chako kar saa 3 mar okinyi nyaka saa 10 ma midhiambo. Ka bende en mana chenro mar keto Raila Odinga e lwet Nyasaye e kinde ma koro entiere ng'wech mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Odiochieng' manyoro ne waneno kano lemne buore Nairobi kae. Odiochieng' ma kawuono bende nyasi makamano ibago koda jotenda kanise mopogore opogore mayudore kaunti ma Kisumu. Nyaka sani pod wamedo mana kwayo hawi maber ne Raila Odinga e kinde ma entiere ng'wech mar bedo jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika. Wach machielo mwaluono e counties magwa mopogore opogore e county mano ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono nitiere chenro mano mar jiwo jopuonjre ma yande otimo penj margi mano mar KCSE mar higa mokalo. Mano miluongo kanyo ni mentorship program makoro oket tenge ne jopuonjre manotimo KCSE mano ma higa mokalo. To mineno kae ma en jagoro mongirore machon e migawo mar somo mano Julius Juan. Ene makoro telo ne chenro makamano mano mar jiwo jopuonjre manotimo penj margi mano mar KCSE mano mag higa mokalo. Ka bende chenro makamano itimo kod riwruok ma ok mar piny owacho mano mar Mwembe Foundation ma bende otudore kod Kenya Universities and College Central Placement Services KUPS. Wantiere kanyo kod HELB kaachiel kod Homa Bay County Education Department kata migawo mochung' ne wechego mag somo e kaunti ma Homa Bay, kar tiegruok mar Mawego National Polytechnic, Siala Technical Training Institution, Kenya Medical Training College kaachiel kod Ndhiwa Mbita Technical and Vocational Training kod mbalariany Marongo kaachiel kod mbalariany mano mar Tom Mboya University. Gibiro kanyakla mar mondo mi gijiw jopuonjre manotimo penj margi mar KCSE mano mar higa mokalo mar neno kaka ginyalo yiero courses mopogore opogore ma ginyalo timo ahinya to e kinde makoro gibiro bedo ka giriwore kod kuonde tiegruok mopogore opogore.
Nyasi chenro makamano mano mar jiwo jopuonjre nochakore odiochieng' manyoro ka odiochieng' makawuono biro bedo kotimore e kanisa mar PEFA mayudore Ndhiwa Town ka bende nochako kar saa 3 mar okinyi kendo biro bedo kodhi mbele nyaka saa 7 mar odiochieng'. Ka omiyo ka in japuonjre to nitimo penj mar KCSE to yudori e kar chung' od bura Mandhiwa e kaunti ma Homa Bay, inyalo chopo e kanisa mano ma PEFA mar mondo mi ojiwi kata ibed kod nyalo mar loso kod jolony mopogore opogore manyalo miyi kata nyalo sumo ni paro mariek kotudore kod courses mopogore opogore minyalo timo e kinde ma idwa dhi e kar tiegruok mamalo kata e mbalariany, obed kuondego mag TVET kata mbalariany mopogore opogore manitiere pacho kae. E kaunti ma Mombasa, gima waluwo no odiochieng' makawuono tumdore kod aduola mano mar imams kaachiel kod jotend din mamoko. Odiochieng' makawuono gibiro bedo ka giloso kod ute fwambo kotudore kod gibiro bedo ka giloso e apise mag CIPIC mayudore e kaunti ma Mombasa, mano kotudore kod golo gi oko e chenro mar chulo usuru kata gino miluongo kanyo ni exemption of tax on tender importations. Mago gik mawuok e pinje ma gik ma igole pacho kae ka itere pinje maoko kata gik mawuok e pinje maoko ka bire pacho kae. Koro gidwaro mar mondo mi kik juogi usuru e kinde ma koro gikelo mwandu e pacho kae. Jafwambo marwa e kaunti ma Mombasa Joja Oko luonwa chenro makamano mano motudore kod duol mar imams kaachiel kod jotend dini kotudore kod weche mag usuru e pacho kae. E kaunti ma Migori wach maluonu machiegni odiochieng' makawuono otudore kod apedha ma itimo e kaunti ma Migori odiochieng' makawuono ne jogo maluokore e aora ma Migori ka bende chenro makamano geto mar mondo mi okeda kod tuo mar kachocho kata bilharzia ma osebedo ka kere ahinya e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa George Juma e kaunti ma Migori biro bedo ka nyisowa matut ni to gina jomage kata mano abad migawo mane e kaunti ma Migori ma ochung' ne timo apedha ne jogo ma koro luokore e aora ma Migori e kinde ma bende gintiere oko e kedo kod tuo mar kachocho kata bilharzia e kaunti ma Migori. Nyakwara Moge Jwang' weche to pod thoth kaka pile chal mar fwambo wanyisi mana moko kuom gigo mwaluonu. Kata kamano jofwambo magwa ogoyo tach e kor gwenge mopogore opogore maneno ni wach kotuch tibiro bedo ka inene achiel kachiel maonge leo. Omiyo matut ibiro bedo ka ineno e weche manyien duto kochakore weche manyien mag migago. Yiena mar mondo mi akaw yo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo ka tayi e twak e chenro mar mbaka oromo. Kik idhi mabor. Discover the magic of Turkey now View Travel. Cruise Istanbul's sparkling Bosphorus, savor authentic Turkish cuisine, explore rich history on Byzantine and Ottoman tours, glide on Bursa's cable car and soak in Cappadocia's captivating valleys. Your 5-night Turkish escape includes flights, transfers and unforgettable adventures in Istanbul and Cappadocia from $1,443 per person sharing. Angukia deals Moto now View Travel. Book now, Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protection against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. This Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duca and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duca, your home of discounts. Duca, the
home of discounts. Mabrother, chekini story flani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushobile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Ma echenro makeloni danji maliet. Ma echenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kamuona ngol kwa moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma echenro makeloni duond ya wuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gichuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. Nyakora mogi joang' oyawre kendo machiegni wantiere karaka chenro mara mbaka oromo dhi nyime ka watemo rango kendo anono gik mopogore opogore mosebedo katimore e kindwa kaka oganda. Ndi mathoth ahinya nyakora mogi joang' mosebedo kae kamako chuny oganda to ahinya jogo mosebedo kacha ka penjore ni en ang'o matimore tok sir ne omenda ma ichiwo ne oganda mopogore opogore osebedo kae kaka dhe nyakora mogi joang' kendo kiny ma kawuono an gi mor ni mar bedo kae ka twak kod oganda wa mabiro dago go mbaka achiel kachiel okinyi ma kawuono mabiro bedo kae ka warango wito sir ne riwruoge kata ne ji mopogore opogore mano tok chike ko mano wuok e piny mano mar Amerika mano tok jatend piny makono Donald Trump lando ne sir ne riwruoge mamoko nyabedo kanyo kae ng'ato nya jogo mano sebedo ka tiyo kod riwruogni mano mar USAID mabende nyaka sani nyakora mogi joang' ka weche thoth mabende bedo kae ka warango kendo watwak godo achiel kachiel okinyi ma kawuono dhi bedo kae kod welo ariyo mabende dhi bedo kwa twak godo achiel kachiel ka dhi bedo kanyo kod apisa mochung' ne chenro mag thieth e kaunti ma Homa Bay mano daktari Kevin Osuri mabende dhi bedo kwa twak godo nitie jogo maduoke tich e kaunti ma Homa Bay to chenro gi duto en ang'o masomo iye ka tere ka wanyalo chung' kaka oganda. Kawuono bende antiere kae kod jal mano mawuoka e riwruok mano mar Kisii County Youth Development Forum mabende wadane mondo mi warangane kama gin bende gitiyo kata ka gitwak achiel kachiel kod jopiny ka antie ka kod Kevin Mosomi mabende abu miyo thuolo mar mondo mi ang' omoswa nodhi ne yo machal nade kata gik mathoth mosebedo kae ka otimo. Kevin Mosomi, habari ya asubuhi, na ukiwa kaunti ya Kisii tueleze tu kwa ufupi ama kwa urefu. Tuko na The Whole Show na tungependa kusikia story yako ni gani kuhusiana na kazi na kupoteza pengine mapato kutokana na changamoto kutoka nchi za Marekani. Kevin, karibu. Asante sana na nashukuru kwa wakati kama huu kupata nafasi kama hii asubuhi ya leo.
Kwa majina naitwa Kevin Mosomi. Nimesimamia shirika la Kisii County Youth Development Forum ambalo ni shirika ambalo limekusanya mashirika mengine yasiyo ya kiserikali ambayo sasa sisi ni kama umbrella that ina lead some. So kwa muda mrefu sana tangu mwaka wa 2018 ambapo nilichaguliwa kuwa rais wa vijana katika kaunti ya Kisii. Nilipoingia ofisi ndo tulikuwa tunafanya kazi tofauti na shirika la USAID. Shirika hili la USAID lilikuwa ni shirika ambalo kabisa that they partnered with us. They could partner with us kwa programs mingi sana. Moja yao ilikuwa inaitwa Tusome program. Ini early childhood learning program ambayo ilikuwa inaona kama wale watoto wa grade 1 to 3 wanaweza soma na kufanya hadithi. Kwa hivyo kama hii program ya Tusome imekusanya vijana wengi sana, ambapo niseme katika Kisii tuko na sub-county 9. We have 9 sub-counties. Na kwa hizi sub-county 9 tungetoa vijana 10 kutoka kwa kila sub-county ambapo wafanya kazi katika hiyo program. So ukiweka jumla tulikuwa na watu zaidi ya 90, na ukiongeza wale ambao wako kwa ofisi na wale ambao kuna ile 30%, tulikuwa na watu kutoka Homa Bay na kutoka Migori. So karibu watu 200 ambapo walikuwa wanafanya hii program. So kwa hawa watu 200 walikuwa wanapata mapato yao kutoka kwa shirika la USAID. Kulikuwa na allowances, kulikuwa na traveling allowances, kulikuwa na ile pesa yao ya mwisho wa mwezi. Kwa hivyo ni kama walikuwa tu kazi, na hiyo kazi walikuwa wameajiriwa na shirika la USAID ambapo tulikuwa tunashirikiana na wao kufanya vitu tofauti. Mwaka wa 2018 and then to 2019, 2020 hadi sasa hivi. Na kwa hivi sasa hivi tulikuwa tumeshaanza mwaka uliopita, tukafanya application ikapita vizuri, na ambapo tuliunganisha vijana wengine kutoka Kisumu pia, like hizi county zote ambazo ziko South Nyanza, let me say that. So tulikuwa karibu na watu 400 na yule ambaye alikuwa ni former US ambassador alikuja Kisii, akakuja tukapatana na viongozi wengine, na akasema ya kwamba ile proposal yetu ilikuwa imepita na ilikuwa on the last stage ambayo inaitwa ni funding stage, alafu ndo program ianze. Lakini katokea ambapo kule Marekani wakafanya uongozi, wakachagua Rais Rais Trump, na muliona yale yaliyotokea, akasimamisha funding zote ambazo zilikuwa zinasaidia watu, especially from the USAID part. Na kwa hivyo we've sent emails, tumepiga masimu, hazipokelewi, hawajibu zile mawasiliano vile imekuanga ikijibiwa. Na kwa hivyo sasa ni kuonyesha kwamba hiyo vile Trump alisema ilipata kufanya kazi, na walituma email wakasema bado tusubirie, lakini pia walikuwa wametumia watu mabarua ya kuambia kwamba wasitarajie mshahara wao mwisho wa mwezi, ama wasitarajie programs kuendelea vile imekuwa ikikua before hadi mambo yawe sawa. Kwa hivyo ni watu karibu 400 na wamepoteza kazi zao, na hawa ni vijana. Na vijana unajua sasa hivi hakuna kazi Kenya, na kwa hivyo kazi hizi zingesaidia sana maisha yao. Kwa hivyo wako katika ile hali ambayo sio sawa. Wengine wako na familia ndogo, wengine mambo mengi ambayo wanafaa kufanya, lakini sasa hawawezi because of that cut of funding from the United States of America. Na kwa hivyo mtangazaji, ndio hivyo hali hivyo, na ili ni janga nimegundua kwamba si watu wa Kisii peke yake, ni kote Kenya, kwa maana USAID it helps a lot of non-government organizations in running many of these community projects across the country. Katika shughuli hiyo, how did you receive the message? You being part of the 400 staff who are maybe affected, and now you have those who are depending on you, pia pengine wamebaki bila kujua wataelekea wapi siku ya kesho.
mtasubiria baada ya miezi mitatu ama mtaendelea vipi? How did you receive your message? Siku ya kwanza tu vile ulisikia mail imeingia, how was it? Haikupokelewa kwa kizuri, naweza sema ilikuwa ni kama ni shock. Acha niseme, ili ukiguza maji na stima kuna vile unasikia. Kwa hivyo watu walihuzunika because wakati iliingia katika mail kuu ya kundi ama organization, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kuiona, na kwa hivyo singeambia wengi, niliambia wale viongozi wachache, alafu pia ndo sasa tukaziforward to the rest of the team. Kwa hivyo ilikuwa ni huzuni, kwa maana unaelewa kabisa ya kwamba tunaishi wakati ambao maisha ni magumu sana, na kwa hivyo kijana kupata mahali ambapo anatengeneza kitu hata kama ni kidogo inakuwa ni msaada kwa maisha yake na kwa maisha ya familia yake. Kwa hivyo wengi walipokelea kama ni huzuni na hawakufurahishwa, na ndio maana tulijaribu hata kupatana na viongozi wa county, tukajaribu kuhimiza hata magavana kote ya kwamba waingilie kati, hata serikali kuu ya Kenya ingilie kati, iongee, iwe na kikao hata na viongozi wengine kutoka Marekani, ili ya kwamba wasiwache maisha ya hawa vijana yahangaike kwenda mbele. Kwa hivyo ilipokelewa kwa kiuzuni, naweza sema hivyo. Kevin, katika hali hiyo unaweza linganisha na nini shughuli hii ya ukosefu wa ajira na uhaba wa kazi katika kaunti zetu na nchi ya Kenya kwa jumla, wakati huu ambapo Wakenya wengi haswa vijana hawana kazi, na tunaonelea wanaume wengine, wanawake na watoto wanabaki wakiwa taabani. Katika hali hii inawaweka wapi vijana katika shughuli nzima ya ukosefu wa kazi na ajira nchini? Kwa sasa asilimia imepanda baada ya wale wengi ambao wamepoteza kazi haswa katika kaunti zilizo kusini kwa Nyanza. Ali hii naweza sema ya kwamba ni shida. Nianzie hapo kusema kwamba ni shida, kwa maana unaelewa ama wananchi wote wanaona kile ambacho kinaendelea katika nchi yetu ya Kenya, ambapo siasa imepewa kipaumbele kushinda hata maendeleo, kushinda hata mentorship, kushinda hata empowerment ya vijana. Na ukiangalia niseme maybe niongelelee kutoka mahali ambapo natoka, Kisii, kutoka out of 100% unapata ya kwamba asilimia 55 ni vijana. Kwa hivyo inamaanisha kwamba vijana ndo wengi. Lakini ukiangalia vijana hawa tukiwa wengi, tena vijana hawa wengi wetu sisi ndio hatuna kazi. Wengi wetu sisi ndio tunakufa mapema. Wengi wetu sisi tumeingilia madawa ya kulevya. Wengi wetu sisi tumepoteza mwelekeo katika maisha. Hii janga naweza sema kwamba sana wale ambao wamechangia ni wanasiasa wetu. Kwa maana ukiangalia hata ya hii the United States cut fundings, uone tu hakuna hata kiongozi mmoja ameichukulia serious enough aseme ya kwamba we want to intervene as a country, tuseme ya kwamba Kenya tunataka hizi funding zirudi. Yani ni ile tu mmoja ongea isemekane ya kwamba ameongea, lakini haipewi kipaumbele. Na haipewi kipaumbele na kumbuka kwamba ndio imekuwa ikisaidia vijana wengi katika, let me say especially South Nyanza, imekuwa ikisaidia mashirika mingi. Kwa hivyo imetuweka katika wakati pale ambapo vijana wamebaki hoi hai, vijana hawajui watasaidika namna gani. Kwa maana tukichagua viongozi ambao hawana maono ya mbele, ambapo unajua vijana wa sahi ndio vijana ambao ni generation ya kesho. So if hatuwezi pea hii generation ya kesho a priority, but to pay vitu zetu ambazo tunataka kuzifanya priority, inamaanisha kwamba hatutakuwa na mwelekeo kama jamii, hatutakuwa na mwelekeo kama taifa. Kwa hivyo naweza sema kwamba ni wakati ambao vijana tuko pale ambapo hatuelewi ni nini inaendelea. Ukiangalia hapa siasa imepewa kipaumbele, ukiangalia hapa vitu zingine ambazo si za maana zimepewa kipaumbele, lakini maisha ya vijana imebaki hata state yenye yezi eleweka. Wengi wamemaliza mashule, wengi wamegraduate, hakuna makazi. Wengi wako na akili ya kutosha ya kufanya kila ambacho kinachowezekana kufanya, lakini there is no opportunity. So we living at a times ambapo tunasema ya kwamba
vijana si viongozi wa kesho vile wanavyosema. Vijana ni viongozi wa leo. Na kama sisi kweli ni viongozi wa leo, lazima tuamke tuseme ya kwamba kama hawa viongozi hawawezi wakatusaidia, wacha tujisaidie sisi wenyewe. Na tutajisaidiaje sisi wenyewe? Kama hawawezi intervene some of these programs ambazo zinafaidisha vijana, sisi wenyewe tutasimama, na kama tutashindwa, ndio tumebakisha miaka 2 kura zipigwe. Na sasa hivi naweza kuambia kwamba vijana wametoka kwa box. Si kama kitambo. Sasa hivi hata hatushughuliki hata na kiongozi yote yule anapeana handouts. Tumechoka kutumiwa vibaya. Tumechoka kupewa pesa leo lakini unasaulika kesho. Mtu anakupea pesa, akishakupea pesa ameuza maisha yako. Naweza sema kwamba mimi nimeuliza kiti cha ubunge hapa katika constituency moja hapa Bonchari, ambapo nilikuwa mimi ndo kijana mdogo sana. Lakini ukiangalia vijana wengi hata hawakunipigia kura. Kwa nini? Walikuwa na shida zao. Na kwa hivyo yule ambaye angekuja na wapea pesa wangemsikiza. Lakini mimi wangenisikiza, ndio niko na maono, niko na ideas nzuri, lakini sina kitu kwa mfuko ya kuwapea. So lazima wajishibishe njaa yao kwanza, ndipo sasa wafikirie maisha ya kesho itakuwa namna gani. Kwa hivyo tumetoka kwa hiyo box hii. Na kwenda mbele tunasema kwamba sisi vijana, sisi si viongozi wa kesho. Sisi ni viongozi wa leo, na kwa hivyo tutashika vitambulisho, tutashika voters registration IDs, na tutapiga kura, na tutapigia kiongozi kura si kutoka ile party yenye anatoka, si kutoka ile jamii yenye anatoka, si kutoka vile anajulikana, lakini kiongozi ambaye akona maono ya kesho ambayo inaweza saidia maisha ya vijana wote katika nchi yetu ya Kenya. Asante sana Kevin, tutarejea kwako baada ya kupumzika. Nyakora mkejwang mano Kevin Mosomi ka oloso kodoko ki county Makisi sigana mogo sani koteno record jogo mano witu tijegi kalo record chungo sir ne omenda ne riwruoge mopogore opogore. Riwruok ma otiyo ne kata mano bedo kata ka otiyo ne kuom thuolo malach ariga mar 2018 nyaka igani ma wantiere owito jimaromo 400 gi wiye owito tijegi nyaka sani gidache machalna duoko mathoth ka pod wagomba kani kode angeni bang ka wasechopo kanyo sangwena ng'odo thuolo matwak bede koda apisa mochung'ne weche mag thieth county ma Homa Bay Daktari Kevin Osuri mabiro dhi bedo kwatwa godo ka achiel kene county ma Homa Bay. To sani bende wakayo masani nyakora munya ka duogo to kwa kama dhi nyime kikidhi mabor. Aviator Player of Love on Shabiki.com. Juu hii Feb, huko ni mapenzi tu ya roho na Aviator Game. Juu big wins and rewards zipo in seconds. Kubali i-give this season. Cheza Aviator and win thou hourly by hitting the highest multiplier of every hour between 9 a.m. to 6 p.m. It gets even better uki hit the highest multiplier of the week, kwani una win $500,000 and a chance to enjoy a lifetime opportunity of riding in a helicopter. This Valentine's kama mpoa wako hata give. Usitense. Shabiki ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB 428. Stock up on essentials this month with unbeatable deals from Citizen Duka and Quickmart. Get 4 kg rice at 880 shillings, 4 kg sugar at 578 shillings, 4 kg maize flour at 258 shillings, 4 kg wheat flour at 258 shillings, and 3 liters of cooking oil at 841 shillings. Prices that will not break the bank. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Babe, sijui nianzie wapi. But ukweli ni kuwa na kupenda tena sana. Nikiwa na wewe, usikia nimekamilika. Kwa busu lako, kumbatio lako, aki nguvu uniisha. Tabasamu lako hunimaliza. Sema tena nisikie kuwa unanipenda na hutoniacha kamwe. Na kupenda sana mpenzi. Dial *811*447# to get nakupenda mpenzi. Inalipa
Epa kurifa mbogi on patapata.com. Share referral link yako na ukamate bonuses na ganji fiti. Win na mbogi on patapata.com. Refer and repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magi mopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Nyakura mwijong machiegni pod wantiere kar kae wadhi nyime kod twak achiel ka warango jogo mane owito tije kata sir mago ne riwruoge mopogore opogore kaachiel koda ka omenda mano madoko nyaka e wechegi mag tich. Nyaka sani to gisebedo ka gidhach e yo machal nade. Mano kantiere jogo ma bende ne owito tijegi. Watwaka kod Kevin Musomi ma bende ne achiel kuom jotelo mantiere kaunti ma Kisii mag rowere manyaka sani yango ni riwruok manotie mane yudo sir kawuok kuom riwruogno mano mar USAID nowito sir kendo ji ma 400 ne owito tije magi. E kinde magi duto timre kae nyakwara mogi jogo mabedo ka kod ng'eyo ni to gin lai magi miketo makare mondo mi gik makamagi kik bi kendo kata kik duogi mondo mi oyud oganda mamoko apoya. Wadhi nyime kuom yudo sigande watimo mosoko nyalo wacho dholuo kata kama ntiere riwruoge moko matemo manyo mago moke counties wa makaluo to giwacho ni oyok de gilose ni mar giluor ni ponono ginyalo wito tije kata inyalo riembgi e tich. Ka tich machielo biro ginyalo bedo gi thuolo ni ok nyal duokgi. Mane buok moro ma pod ntiere kuom welo monego wabed godo kinyi ma kawuono. Kata kamano pod wamedo mana manyo gi kachiel. Ka sani pod wada mana rango ni chenro gi duto gibiro e yo machal nade. Pod an ka kod Kevin Musomi. Kevin, karibu tena katika awamu hii ya pili. Unaweza tuelezea tu ni sekta ipi ambazo ziliweza kuathiriwa kwa upana aswa katika kaunti yako ya Kisii na wale ambao wako katika kaunti zingine zilizopakana na kaunti za Kisii? Tunaongelelea Migori County, tunaongelea Homa Bay County, kati ya kaunti zingine. Ni sekta gani aswa? Tunaongelelea sekta ya afya ama kuna sekta zingine ambapo au vijana ambao ulikuwa ukifanya nao kazi waliweza kupoteza kazi? Si sekta, asante kwa hiyo swali. Naweza sema si sekta ya vijana peke yake. Ukiangalia USAID, ili ni shirika ambalo lilikuwa linashirikiana hata na afya, hata na the Ministry of Health, hata na some other organizations, the Ministry of Agriculture. Na kwa ukiangalia si shirika la vijana peke yake ambalo limepata kupoteza, lakini ukiangalia hata afya, ukiona ya kwamba afya, for instance, tuliongelelea ile ya kwanza ambayo vijana ilikuwa inaitwa ni Tusome. Alafu kuna ingine yenye ilikuwa inaitwa HIV Prevention Services, ambapo walikuwa wanasaidia wale watu katika jamii ambao wako na ugonjwa la ukimwi. Kulikuwa na HIV Prevention Services ambao pia ilikuwa, those services zilikuwa zinafanywa 80% pole ilikuwa ni vijana na 20% ilikuwa imepeanwa kwa wale watu ambao maybe ni si vijana ambao ni miaka 35 kwenda juu. Na kwa ile 80% ilikuwa ni purely vijana, na kwa hivyo kwa ile 80% ndio ilikuwa inagawanywa. Kuna wale living with disabilities, so ilikuwa inagawanywa kulingana na vitengo mbalimbali. Na kwa hivyo kulikuwa na nyingine ilikuwa inaitwa Integrated County Health Profiles, ambayo siwezi ongelelea
ambapo maybe mawaziri wa kaunti ndio wanajua vile ilikuwa inafanya. Kwa hivyo naweza sema kwamba si shirika letu peke yake la vijana, ni shirika zote ambazo zilikuwa zinapata msaada kutoka shirika kuu la USAID. Na si Kisii peke yake, ukiangalia tuko na Migori, tuko na Homa Bay, tuko na Kisii yenyewe, tuko na Nyamira. Kwa hivyo ni county nilizosema kwamba ni zote, especially zile ambazo ziko katika eneo la South Nyanza. So it's all across, not just in the youth section, lakini tuko na pia maeneo ya afya, tuko na wale vijana ambao walikuwa wanafanya agribusiness, poultry, wote walikuwa wameumia kwa maana unapata USAID inapea vijana, labda mimi nafuga kondoo. Kuna ile proposal ninaandika, ikishapita hiyo proposal wanakuja wanaangalia mali nafanya farming yangu, mali nafugia kondoo zangu, kisha wananipea, kuna kitu tunaita grant. Kuna grant ni ile pesa ambayo unapewa haurudishi. Kwa hivyo ukipewa grant, wanaanza kukupeana grant ya 40,000. Ukipewa grant ya 40,000 uifanyie kazi kulingana na vile ulikuwa umeelekeza chini, wanakuja pia wanatazama kweli ile pesa imefanya kazi ama haijafanya kazi. Wakipata imefanya kazi, sasa utafaulu kuomba kupata loan, they could even give loans, and then hii loans unachukua kama business loan, unaona, kisha kuna ile unalipa asilimia kidogo sana ambayo yenye kila kijana anaweza kufaulu kufanya nini, kulipa. Kwa hivyo vitu hivyo zote zimeharibiwa, na kwa hivyo inaacha kijana si wa Kisii peke yake, si wa Migori peke yake, si wa Homa Bay ama Nyamira peke yake, lakini vijana wale maeneo yale ambayo USAID ilikuwa inapeana misaada yao. Naam, Kevin, ni hatua gani zimechukuliwa kusaidia wale ambao walipoteza kazi, haswa vijana ambao wako chini ya shirika ambalo ulikuwa ukifanya nalo kazi kabla kupoteza ajira? Kwa kweli tumejaribu kuwasiliana na vitengo mbalimbali, tumejaribu hata kufanya vikao vya wanahabari, na tumejaribu kuomba aswa serikali za kaunti pia na serikali kuu ya Kenya kwamba wafanye mfuatilio, wawe na vikao mbalimbali ili ya kwamba hizi programs ziweze kurudi. Na kwa kusaidia wale ambao wameachishwa kazi, unaelewa kwamba Kenya hii saa hii tunaishi wakati ambao ni mgumu sana ya ukweli, na kila mtu anaweza jua. Kwa hivyo kwa kweli kuweza hata kutafuta programs zingine ili kupata pesa ama kuwezesha hawa vijana tuseme 250 ama 400 si kitu rahisi sana. Kwa hivyo tunajitia moyo, tunawatia moyo sana, na bado tunazidi kumtumainia Mungu ya kwamba Mungu ataintervene, na najua Mungu haezi acha wanawake waangamie na waumie. Kwa hivyo bado tuko na maono na bado tuko na imani ya kwamba yote yatakuwa vizuri. Changamoto zinaweza kuwa ndio 1-2, lakini tuko na moyo kabisa ya kwamba bado mambo yatakuwa sawa. Na Kevin, kuna msaada yoyote ama msaada wowote kwa hao ambao waliathirika baada ya kupoteza kazi? Inaweza kuwa kifedha ama ya kuwasaidia kisaikolojia ili waweze kurudi na kuendelea na kazi yao pia kama familia. Kuna wale ambao wanashikwa na msongo wa mawazo, wasiweze kutafuta hata ajira kwingine kwa sababu wanaogopa huenda yale ambayo yalitendeka muda uliopita, haswa baada ya rais mpya wa Marekani kuingia katika tamu yake ya pili, kusitisha ufadhili huo. Kuna msaada wowote wa kifedha au kisaikolojia ambao waliokuwa chini ya shirika lako wamepata? Ndiyo, kuna msaada mbalimbali. Kuangalia kuna vile walivyokuwa wanapewa kazi. Ukiangalia nambari mingi ya watu ambao wanafanya kazi katika shirika letu ni wale ambao wanatoka familia ambazo hazijiwezi kabisa. Zile familia ambazo labda wengine wao ni mayatima, wengine wao wako na mzazi mmoja, wengine wao wako na wazazi wote, lakini hao wazazi bado hawawezi kuendelesha maisha yao. Kwa hivyo watu kama hao huwezi waacha tu, hawawezi pewa barua ya kusimamishwa kazi alafu waachwe tu hivyo, waangalie tu hivyo. Watakuwa depressed na hata wengine watajitia kitanzi. Kwa hivyo katika ofisi yetu tuko na vikao mbalimbali, na uzuri wengi wao wanaishi karibu.
Kwa hivyo tunapatana na wao kila siku ikiwezekana, na kisha tunakuanga na lessons, tunaongelelea what we can do next. Na personally nimesaidia karibu 5 hivi. Tumepata kazi tudogo hata kama si ile kama yenye walikuwa wanafanya kazi, maybe anafanya kwa hoteli analipwa 8,000 mwezi. Kwa hivyo watu kama 5 wameanza kufaidika hata kama ni katika ile hali ya kidogo, na wengine bado tunazidi ku move around. Tunajaribu kuongea na hawa Wahindi ambao wako na supermarket, tunajaribu kuongea na watu wako na hardware mbalimbali so that waweze kuwa consider, kwa maana ukisikia historia zao ukweli ni za huzuni sana. Na kwa hivyo nashukuru Mungu ya kwamba wale ambao tumepata kuelezea wamewakubaliana, wameingia makazi. Kwa hivyo huo ndo msaada ambao tunaweza, lakini vile nilivyosema mara ya kwanza ya kwamba ni ile bado tunatumainia mambo ikirudi sawa watarudi, ikikuwa vile itakuwa bado maisha itaendelea na Mungu bado atazidi kusaidia watu wake. Kwa hivyo hapo ndipo ambapo tumeweza, lakini na kwa hao ambao wamebaki bado tunazidi kuona ni jinsi gani ile mtu anaweza jinufaisha. Wengine wako na familia, wengine wako na watoto shuleni, na hata vile ulisema katika fikra, wengine mafikra, we have psychologists, tuko na wale watu wa kuwazungumzia watu, counselors pia tuko na wao. Kwa hivyo tukiona pia mtu maybe, unajua kuna ile mnaweza ongea na mtu ulisikie vile anajibu, utasema kwamba huyu hayuko sawa. Kwa hivyo tuko na wale pia wanachukua jawabu hilo na wanaongelesha pole na kuambia kwamba mambo inakuanga hivyo. Kuna wakati mambo iko vibaya, kuna wakati mambo iko vizuri, so inakuwa ni kama mviringo, na hiyo ndo maisha. Kevin, wale ambao wanafanya katika shirika mbalimbali zile ambazo sio za serikali ama NGOs, mtu anakuja na kuambia hawa ni wale ambao wanalipwa na dollars au unapata dola pale ulipo. Maisha iko vipi kifamilia, wewe binafsi na kwa jumla, wale ambao umesikiza story zao ama hadithi ambazo wameweza kushare na wewe wakati huo ambapo wanapitia magumu ya kupoteza kazi, ajira hapa kule? Ukijaribu kuangalia, kuna uwezekano wa kukuwa na suluhisho la kudumu ama kuregesha ufadhili huo ambao kwa sasa umesitishwa na serikali ya Marekani? Hatujui itaenda kwa muda upi, miezi 3, siku 90. Kwa kweli naweza sema kwamba mwenyewe mimi sioni kama ufadhili huo utarudi. Sioni kwamba kama ufadhili huo utarudi mapema, kwa maana uliona walipeana muda fulani kusema kwamba wacha tuangalie hii maneno kisha tutafanya mawasiliano. Hawakusema ya kwamba watarudisha, walisema watafanya mawasiliano. Na kwa kikweli ukiangalia vile mambo yanavyoendelea, wacha niongee katika nchi yetu ya Kenya. Sasa hivi ukiona vitu ambazo zimepewa kipaumbele ni vitu tofauti sana. Vitu ambazo haziwezi leta manufaa katika maisha ya kijana yote. Unaona, siasa ni mingi, matusi ni mingi. Unaona, mtu anaenda huku anaongea hivi, yule mwingine anaongea huku anaongea hivi. Hakuna mtu, vile niliposema, hakuna mtu ambaye amesimama kidete amesema ya kwamba hebu tuweze kufanya mazungumzo, hebu tukatume mawaziri wetu ng'ambo wapatane na wale mawaziri wengine wa kutoka huko, wakae na kikao, waone ufadhili huu utarudi namna gani. Hakuna yule yeyote ako na fikra kama hizi. Kwa hivyo naweza sema ya kwamba tukiendelea hivi vile mambo yapo, basi ni ngumu sana ufadhili huu kurudi. Lakini tukipata wale ambao wako na moyo wa kiutu, moyo wa kuwa na uongozi mzuri wa kesho, basi wataamka pole wafikirie, wajua kwamba hisi maisha ya kuchezea, ni maisha ya mtu, na maisha ya mtu akiharibiki na maanisha ya kwamba hakuna nchi. Kwa hivyo, kwa maana hakuna vile unaezongoza watu ambao wako njaa, hakuna vile unaezongoza watu ambao hawaoni mwelekeo wa kwenda mbele. Naweza sema kwamba kama hakutakuwa na mwingilio wa maneno haya kutoka kwa viongozi wetu, kutoka viongozi wetu wa county, kutoka viongozi wetu wa serikali kuu, basi sioni fadhili huu ukirudi. Lakini bado tutajitia tu moyo, na vile ulivyosema kwamba ni vijana wengi. Mimi katika ofisi yetu ni vijana wengi. Kwa siku naweza patana hata na vijana 100. Na ukiangalia vijana 100, ukipatana kila mtu shida zake tu ni shida za kikazi. Mtu anakuambia bro, mimi nimekaa ngumu sasa
naona niingilie hii mwelekeo. Namwambia hapana, but pia tumeanzisha tuko na kikao hapa Kisii, na nashukuru ya kwamba Kisii it's a metropolitan place, kwa kila makabila zote, na vikao hivi zinafanyika kila siku ya Alhamisi. Tunapatana, tunajitia moyo, tunaambia Mungu ni asante, na bado tunasema kwamba kuna maisha ya kesho ambayo yanastahili kufuatwa. Kwa hivyo mimi ni jukumu ambalo nimechukua nikisema kwamba kama viongozi wetu hawezi wakatusaidia, hatuwezi acha vijana wenzetu tuone wakizimia chini. Tutasimama liwe liwalo, tuhakikisha kwamba maisha ya kesho yatakuwa maisha ya manufaa. Leo inaweza kuwa ya changamoto, leo inaweza kuwa kali, lakini wacha iwe kali, tuvumilie, ili ya kwamba kesho iwe ya furaha na iwe ya kupendeza. Kevin, kuna wale waajiri ama wale matajiri, wale walio na kazi tofauti, ama wale ambao walitoka moja kwa moja wakaenda kutafuta msaada kutoka kwa shirika kama USAID, na wale ambao waliajiriwa. Huenda kwa maoni yako ukatueleza, kuna wale ambao pengine hawakujua kuna ufadhili wowote kutoka kwa USAID, na kufika sasa wanapoteza ajira zao, hawana kazi, hawana popote, ila katika makubaliano yao na wale ama shirika mbalimbali hakuna mahali popote iliandikwa msaada utakuwa unatoka katika shirika hili la USAID. Wakati huo neno lako au maoni kwa waajiri ama wale ambao wanatoka waenda kutafuta kazi inaweza kuwa ni ipi? Ombi langu kubwa, unajua, ndio ni ukweli kuna wale ambale labda mimi niko na shirika langu, ili shirika napata ufadhili kutoka shirika la USAID, na mimi labda nikiwa na wale wafanyikazi wangu, tukishapatana ile mkandakazi wa kazi labda kisign, hakuna mahali labda yeye atajua kwamba wewe unapata ufadhili kutoka kwa USAID. Yeye anajua umempea kazi na utamlipa kila mwezi, lakini nafikia pale ambapo kama sasa hivi mambo yapo, ule ufadhili unakatwa, inamaanisha kwamba hautakuwa na pesa ya kulipa watu hawa. Kwa hivyo naweza sema kwamba ni vema tu mtu kuwa open enough na kuelezea kile ambacho kinaendelea. But ukiangalia zile mambo ama zile programs mingi zinakuanga ni back to the village, back to the grassroots, ni field work most of it. So natumaini ya kwamba hata kama mtu labda ulifanya mkandakazi ama ulifanya contract signing, fanya kazi na shirika maybe la mtu ambalo hukujua linapata ufadhili kutoka kwa USAID, wengi wao wanajua wakishaenda pale field work, labda zile materials zenye wanatumia ziko na ile stamp ya USAID, labda zile vitu ambazo labda wanatumia kwa ofisi zao. Kwa hivyo naweza sema ya kwamba ni watu tu wawe na ule moyo wa kesho ya kwamba hata kama iwe hivyo mambo bado yatakuwa sawa, kwa maana uwezi chapa yule ambaye amekupea kazi kusimamishwa. Hakuna kila ambacho tunaweza fanya. Unaweza sema kwamba ni janga ambalo si wafanyikazi wala si wale ambao wameajiri watu kazi wameumia, ni watu wote. Asante sana Kevin. Kuna maoni kutoka kwa watazamaji, nitasoma kisha ukiwa na jibu utaweza kutupa hapa. Ruth Nathio Chieng erokamana yenya kura mugejwa ngweche thotha yenya kantire karka medoro ote kawuono warito mana twak Kevin Usuri kawayude mano chief officer mar health county ma Homa Bay kawayude to duoko kode kachiel wagomba kawuono ni nitie jotich moduoke tich county ma Homa Bay notingio machal nade to sigandgi ne gin mage moko kuom gigo thuolo mar biro to mwanya yudo mana malingling kawuoko mapisa mano mochuni weche mag thieth county ma Homa Bay. Ruth Nathio Chieng wacho kamae, wito tich en gima ok owinjo timre ne ng'ato ang'ata e kenjwa kata kenjwa masani ahinya ne rowere. Wach ni nyalo medo insecurity e pacho kae, ma kaber to sirkal owinjo many kama gifix gie. Wacho ni gima wuoro en ni ji retire higa ka higa, jomoko bende tho to joma indiko to onge. Wacho ni penj na rawera ni swali kwa Kevin. Wacho ni na huko Nyanza, je, walilipwa salary ya miezi zote kabla ya kusimamishwa au kuna pending salary? Na iwapo bado
wana mipango yepi ya kupata hela hizo. Juu kule Siaya County kuna vijana kadhaa wamesimamishwa na hawakuwa wamelipwa kwa miezi miwili mfululizo. Walotoa kana umoja inako. Kevin, hopefully utajibu hiyo tukirudi. Oyaure aneni malera inya kanti Nairobi kada goreti kona antire kachiel chimurlu na jaud bura na mondo mi otuak bende achiel kod jopiny gi konwa kama tich dhiye. Wacho ni ote ni ochopne mamake Promise kod Gloria bende ka gintiere Dagoretti kona. Erokamano ahinya. Ibra Komala akuku matim lichonga Migori County mano bende ogolo ote ne karkanyo angoduo kodgi mathoth kama medo manasudo kori karkae. Kevin, maybe unaweza mjibu Ruth on salaries ama mapato ya kila mwezi. Labda wacha niongelelee kwa shirika letu, siwezi ongelelea mengine. Naam. Yetu watu hawakupewa pesa ambazo maybe programs ambazo zilikuwa zimefanywa. Kulikuwa na some pending bills, let me say that. Lakini tuliingilia katikati na yule afisa mkuu ambaye alikuwa amesimamia hiyo program alisema ata intervene na watu waweze kupata pesa zao. Hiyo ndio naweza sema katika mishahara, lakini kwa kwingine sijui, kwa maana unapata uongozi katika kila county na kwanga ni tofauti. Kama Kisii tuko na afisa mkuu ama tuko na watu tunaita tuko na director wa USAID, tuko na yule ambaye wamesimamia tofauti. Na kwa hivyo kama ni Kisii, kuna ule wa Homa Bay, kuna ule wa Migori, kuna ule wa Siaya na kuna ule wa region. Kwa hivyo na hii region unapata maybe hii region wanabadilishwa kila wakati. Kwa hivyo naweza sema kwamba katika shirika letu kuna wale, na si wote kwanza, kuna wale ambao hawana pesa yao imebaki ndani na kuna wale ambao walitumia hata pesa yao. Kuangalia kama hii program mwisho ya Tusome, tulikuwa hadi tushatafuta watu. Kwa maana tukishafanya, sisi tunafanyanga kazi kwanza, tunatafuta vijana, unaona, kuna wale wanasaidia watu maybe kupeana direction kwenda kwa mashule, kuna wale tunapea kazi ya kupeana labda vyakula tofauti au wakienda katika kufanya hizi kazi. Kwa hivyo kuna tukazi twingine tudogo twingi tule ambazo tunabidi sisi tuingie kwa mfuko zetu, ndo ile funding ikikuja ina compensate. So tulikuwa tumefika mwisho, tulikuwa tushamakamilisha kila kitu, tulikuwa tunaongoja tu funding. Kwa hivyo ukiangalia kuna baadhi ya wale ambao walipoteza pesa zao, na kwa hivyo hatujui hii funding itarudi ndo pesa zao zirudi. Unaona, bado kuna wale ambao walikuwa washapata kazi ya kufanya hiyo program, kuna wale walikuwa washafanya phase 1, bado pesa haijafika. Na kwa hivyo ndo hizo vitu kama hizo ndo tunafuatilia, na tunajua kwamba hawawezi lipa hadi kukue na mkubaliano, hawawezi lipa hadi kukue na mawasiliano mema. Kwa hivyo bado tunaongoja, tulituma mails 2, bado hakuna response, so we are still waiting. Kwa hivyo kuna wale ambao walilipwa, kuna wale ambao walikamilisha program ambayo ilikuwa previously ambao walilipwa, na kuna wale ambao bado hawajalipwa kwa ile program yenye walifanya phase 1, na kuna wale ambao waliotumia pesa yao kutayarisha vitu ambao walikuwa wanangoja funding ndo walipwe, bado hawajalipwa. Naam, asante sana Kevin. Kuna maswali mengi bado kutoka kwa watazamaji, nitasoma kisha utapata fursa ya kujibu. Kuna swali hapa kutoka kwa Masi, anasema kuna mpango wowote wa kusaidia wafanyikazi wa zamani kupata kazi mpya au mafunzo ya ujuzi mwingine? Masi anatazama akiwa kaunti ya Kisumu. Kevin. Swali mzuri sana na nashukuru kwa maana amenikumbusha kitu. Nilipoanza kwa kusema kwamba kuna wale vijana ambao tulichukua toka zile familia ambazo hazijiwezi kabisa, na walikuwa nafanya basic works. Naweza sema basic works kwa maana hawana ule ujuzi ama hawana ile elimu ya kufanya labda kazi zingine kubwa ambazo zilizokuwa zinatakikana. Kwa hivyo vijana kama hawa tulipata kuenda na kuzungumza na wale viongozi wa vituo mbalimbali, the vocational training centers, VTCs.
na waliweza kukubali. Kuna wale walikuwa wanataka kufanya masonry, kuna wale walikuwa wanataka kufanya plumbing. Tumechukua watu wawili na tumeona kwamba wanazidi, wameanza kusoma na ni mwelekeo mzuri sana. Kwa hivyo kwa wale ambao watakuwa na moyo labda wa kutaka kuwa na ujuzi tofauti wa kuendeleza maisha yao, kuna nafasi, na tunaongelesha waliosimamia hizi vituo, na tunaona kuna wanakubali, wako na moyo, kwa maana hatuwezi acha tuone janga hili likifanya mtu apoteze mwelekeo na labda ako na moyo wa kutaka kupata ufundi ama some knowledge ya kufanya some life skills course ya kuendelesha katika maisha. Kwa hivyo huo mpango uko na wawili bado washaenda hapa Kisii. Asante sana Kevin. Turejea kwako baada ya kusikia maoni ya wananchi kule kaunti ya Migori. Nyakura mgejo mwantire karaka kod jojo maiko nano iko record jogo modo to goda chelka chiel tainya oducheni makawuono mano yango na karakano dibedo koloso koda jata tije mano makawuo kede rogno mano mara Faraja Women Initiative duche makano kwa lose wiche maga wito sir nere uroge mpogoro chalnade tainya ne oganda ma kaluo mano wito tijegi kata mano wito sir ne weche mag thiete kinwa moko kama gintiere kawantiere kodi kanya achiel kachiel inyalo miwane wach madhi nyime kama intiere Jojuma. Ero kamano Cleophas winji makare ka wuok county of Migori. Kabendo kiji makawuono wantie kod achiel kuom jogo bende rogo bende nyaka sani king'iyo chik manogol kod Tend America mabende nyaka sani koro chungo menda mosebedo ka thoth ahinya kutego magayaki kachiel kod mago mabende koro kedo kod landruok mag kutego magayaki. Wang'eyo ni chwaneno ka Tend America inche ochiwo ndalo 90 mabende koro jogo modak kod kute magayaki koro pod biro yudo kony. Karamno nitiere grube kachiel jogo mang'awo mabende osebedo ka yudo kony ka owuok kokalo kuom USAID kachiel kod PEFRA to ahinya kony wechego mag chiwo yadhno mar geng'o landruok mag kutego magayaki ma idendo kaka PrEP. Achiel kuom grube gin mag makeratrogo mag opamo mabende tije mag timo gin mago mang'awo mabende keto gi gamo kutego magayaki kachiel kod oganda mamoko e gamo kutego magayaki. Wang'eyo ni higa mar 2016 pamo kuom ranyisi gin jogo eko bende nokelnegi yadhno ma iluongo ne PrEP mageng'o landruok mag kutego magayaki. Kabende report mabende kalore kod chik manogol kod Tend America nyiso ni kwethni samoro koro ok dhi yudo yedhegi mag PrEP. Kiji makawuono nitie kod achiel kuom jogo makaratrogo mag jogo mang'awo to ahinya kaka jogo miluongo nopamo mondo kwa kaunti ma Migori. Kono bende ilero ni nyaka sani gin kwan ji mathoth ma osebedo ka gin timo tijni to kendo gin jogo mang'awo mabende ng'eny gi tije magitimo nyalo miyo gin wegi gam kutego magayaki achiel kod kata miyo jomoko bende kutego magayaki. Adwa ni mondo koro watwa kod jata tije marwokno mar Faraja Women Initiative mar ng'iyo ni to chik kata okang' manokawo kod Tend America ni ere kaka koro dhi thirogi ma nyiso nade wechego mag kedo kod landruok mag kutego magayaki to ahinya kuom jogo mang'awo moting'o pamo to ahinya e kaunti ma Migori. Adwa ni mondo ichori machiegni ka king'iyo kichako gi nyingi nyiwaneno ka Tend America ochungo omenda mathoth manyioro makonyruoge ma ke jogo mang'awo kaka opamo jogo ma samoro jomo nindo gi chuo wetegi magoeko. In mokwongo ikedo ne ratiro mar riwruok mage kata kweth mane mang'awo to kwan ji maromo nade masamo kony machal koda mae mikedo negi mang'iso ni konti kama ng'awo. Erokamano, iluonga ni Diana Rosa wuok e county ma Migori County, an human right defender kendo akedo ne jogo ma iluongo ni opamo gi dholuo kata female sex workers mag Migori County for their rights. Executive order ni o affect jok miluongo ni key population, especially female sex workers mag Migori County severely. Number chiel, wane okang' mamalo kata ne wasebedo okang' mamalo mar kedo gi landruok mag kute magayaki through prevention interventions to magi waneno ko bedo ng'adgi oko. Koro kama wachope ni wa expect ni landruok mag kute magayaki oidh malo kendo gini duoko wa decades back kuonde manyocha wasewuoke. Mokwongo okwanya wuoye wach HTS services ma koro waneno ko kelne waiver to kwa wuoye wach prevention. Number one,
wan gi risk reduction gin gik ma kata okenge miwuoye bang' ka ng'ato osepim mong'eyo chalne. Risk reduction duoko ng'ato kata loko behavior mag ng'ato manyalo kete okang' mamalo mag yudo kute mag ayaki. Wantiere gi sex workers bende ma are also HIV positive to bende ginyuol nikech en ratiche mar yudo nyathi. To ka koro prevention interventions gi onge, odhi geng'o nade landruok mag kute mag ayaki mondo owuok kuome kadhi ir nyithindo kata nyathi moting'e iye kata nyathine modhodho. Awinjo kiwacho chenro mathoth ma bende nye ise magi ahinya ma bende koro okang' mokaw ni ohinyo ahinya, to kwan ji maromo nade kata jomikedo ne maromo nade ma bende nyaka sani koro ngima gi nitie kama ng'aw? E Migori County wan gi kwan maderom 5,000 mag female sex workers manyo yudo interventions gieki. Wantiere gi dhano maderom more than 2,000 manyo benefit from prevention services kata gi prep e yore mag geng'o landruok mag kute mag ayaki. Koro sani dhano 2,000 gi ngima gi odong' ka ng'aw kendo landruok mag kute mag ayaki gi dwa idho malo molo campaign manyocha wasetimo ma oduoke odok piny. Aya waneno ka kendo in as much as nyocha wawuoye wach prep ne wawuoye dual protection, wach mag condom no bende sani onge. Koro ji ni okang' marach mag medruok landruok kute mag ayaki e Migori County. Wawinjo ka thoth jolony temo wacho ni ber ka gik manuchiwo services ka water gi migawo mar thieth, watim integration. Okang'eyo ne ma bende en gima nyalore kwa ka wanywando kocha chate e migawo mar thieth. Bende pod kedo ni dhi mana kare koso uneno nang'o? Integration ber kendo integration is a sustainable way mag yudo weche mwawacho kata weche mag thieth gi. But again, mae dwaro jani. Odwaro okang' step by step. En jani mwaluwo kwagolo jogi kumanyo ging'iyo ka gidhiye kwatero gige gi the integration. But mobiro asapni to we might not achieve. Actually onge gima wadhi achieve nikech jogi nyoko ng'iyo gi services makocha nye ging'iyo gi services machielo. Koro we need a journey to transition mondo wadhi mondo wawuog especially jok manyong'iyo ka othiethe dropping centers. Wawuog dropping centers of course with specialist advices. Like for example anya wacho ni migawo kaka CHEB nyo nigi key population specialist. Magi yore ma key population specialist nyalo konyo ka watimo go transition. And again we also need training kata sensitization mag healthcare workers mantiere migawo mag sirikal mondo gi understand the benefits mag chiwo all these friendly services to the key population. Seche ma oteru nywandu kachacha ang'ene samoro ulungu ne key population. Koro nywandu kachacha okolung kaka key population to service mana kaka jomamoko. Ere kaka kanigi pek? Seche modhi to nywandu wakacha kaka general population kata population mora mora. The risks mineno wa sebet kawa campaign goni or the underground kendo obedo buried in the soil, meaning poden zero work. Nikech samadhi kachacha ok dhingi ya kangat ma risky behavior ge kete okang mamalo magyudo kute magayaki. Idhi ngiya kangata ngata chingato or nyako mora mora motimore nade so mondo nywandu wakacha ka onge gi directive kata jani kata roadmap ma clear ok dhi solve issues mag landruok mag kute mag ayaki e Migori County. Konyero chal ka gimo oseng'ad ne riwruok kaka mago PAM. Jogi ok dwa ne riwruok ma piny Amerka ok dhi chiwo kony kaka mag PrEP. Ang'o ma koro wadong' godo? Wadhi beta ne koro wabeda kaka wan koro en ang'o mutimo un? Ere kaka koro ukonyoru nikech kony koro onge? Okonyal dong ni wabeda because at the end of the day life and important. So campaign ma wase embark on kendo kabisa en wach mar tiyo gi condom. Wakwayo ni sex worker mora kumora manintie te mondi tigi protection kata in HIV positive kata in HIV negative. Ka onge manyocha wayudo facilities wagi dispensers wagi te mondi nyiew. Ang'eyo ni piny tek kendo nyiewe could be very expensive, but donge life comes first. Yes. Katieko kodi nwaneno ka nwa pinje moko mosebedo kasiro kata weche mag kedo kod HIV e piny Kenya nosewacho ni by 2030 ginyalo chungo chiendo maggi mondo koro piny Kenya ochung kendi owuon. Un kaka riwruok
2030 ok bor. Bende nitie okenge mane useketo mar bedo ni koro kutegemea pinje mawuok oko, unyalo chung' kendu? Okonge waseketo achiel kuom gigin economic empowerment. Economic empowerment waketo, then wan gigi miluongo ni beyond sex work plan. Beyond sex work plan en inyalo bedo gi alternative tich machielo in as much as itime gi sex work bend, so that sama gik moko dok piny machielo cha nyalo kelo chiemo kata nyalo mi the livelihood support ma we really need. But in as much as okenge gi waketo, okenge gi be okwanyal timo kendwa kokwa come together gi other stakeholders. So poda oro kwayo, especially county government ma Migori, wa allocate these resources mondo dhine ki population. Condoms ko biro, can we prioritize key population? Prep mora ma wanyalo yudo. Kendo mana kaka na wacho, okwanya wacho wach HTS services kokwa we interventions mag preventions. Wa source for this so that waduok landruok makute magaya kipinye Migori County. Gimara ni ler na kwatiko ni idwaro ni mondo wayudo omenda wan owuon, domestic mobilization. Sani kamwagike piny Kenya, ruoge ma kaka un, ang'o mosemono wabi waseketo okenge mar neno ni wayudo omenda owuon mondo wachung'e chendo mok waketo mana ni nyaka waket geno wa kony mawuok oko? Through AMREF gi IRDO kata Red Cross, trainings osebedo katimore mag domestic resource mobilization gi community led monitoring. These services wadwa ni obed mag community led through the county assemblies. Sama allocations budget itimo, can we put allocations ma support kata makes the county thrive as our own? Yes. Erokamano kuom paro maler kamano. Kenya winjo mano achiel kuom jogo maketa togo mag jogo mang'aw to ahinya gamo landruok mag kutigi mage kachiel kaka mano mar opamo. Ka bende nyo winjo Katen County ma Migori wacho ni kalore kod okang' mano okaw kod ten America mar chungo chendo kata kony mathoth. Omiyo king'iyo county Migori mathoth bende ne siro chendo kaka makedo kod landruok mag kutigi mag ayaki. Kwan jotich ma bende koro dhi dala, ma bende kapo ni piny wacho ma county no bende siro nyalo tiyo kod omenda maro $250,000 e higa. Ka bende mae nyiso ni sama koro jothieth gi kata jogi odhi dala, nyiso ni samoro nitiere fuok ma bende koro dong' to ahinya mar konyo jogo modak kod kute kata jogo mang'aw. Ka penjo maduong' en ni tang'o ma piny owacho dhi timore okaw mar neno ni pod wadhi nyime kod kendo kod landruok to ahinya mag kutego mag ayaki to ahinya kuom jogo mang'aw. Ai, nyakoro moge jwang' mano ka winjo kanyo report mawuok Kanye County mano ma Migori. Erokamano ya Jo Juma kuom bedo kodwa gi twak ma kamano, kendo gino mantie kanyo ni oganda duto en geno ni ngima dhi bedo makare e kinde mabiro. Nyakoro mo jwang' wantiere kar ka, kendo ngima bedo chieng' ma kawuono od bura duogo, kendo jafamo marwa Chris Owino ntiere kar kanyo county ma Nairobi kama dano twak kode achiel kachiel. Okono ni od bura ka duogo odiochieng' ni ma kawuono gin gik mage mantiere kar ka achiel kachiel. Chris mano Chris Owino pod biro achiel kachiel sani waseyude kawuok e oko mar od bura kanyo. Kono ni nyaka sani ang'o mantiere kar ka Chris Owino oyawre od bura duogo odiochieng' ni ma kawuono, chal mar wach en mane? Ang'o migeno ni kawuono dhi bedo katimore kata kinde mabiro ka od bura dhi bedo ka oseduogo? Chris. Erokamano Cleophas, mana ka iselero wane laru mar od bura kama odiochieng' ma kawuono jo od bura chako twak margi ayanga bang' dhi e yweyo mar dweche 2 higa mokalo. Twak mag od bura chakre odiochieng' ma kawuono e kinde ma ong'weng'o pod oliero ewi kweth jo od bura mathoth kod kweth jo od bura manok e od bura kaluwore kod doho kalore kod bura mane ogwad kod joyal buche 3 mag doho mamalo mane owacho ni bura mane ong'ad kod speaker mar od bura Moses Wetangula ni kweth mar Kenya Kwanza e kweth jo od bura mathoth e od bura en nodhi ataro kod chik kagi owacho ni mano ne onge kod neno mane yango ni kweth mar Kenya Kwanza e kweth jo od bura mathoth e od bura. Koro kapok adhi mang'eny an kod achiel kuom jo od bura ma kawuono dhi chako twak e nyim od bura, an kod Sir Charles Were Ong'ondo mondo olerwa to e kinde ma gidhi chako twak odiochieng' ma kawuono kar saa 8:30 inyalo chopo machiegni. In idhi bet komane mar speaker, idhi bet ka jo od bura mathoth kose idhi bet e kweth mar jo od bura manok?
Erokamano jalendo mokwongo kawuono amor ahinya kabisa. To kaduoko uchien, ing'eni sirikal mantie ni nokete kom gi kot. Kendo wach mar kot nyaka luor kabisa. Koro gima nyocha otimore wamor kabisa kendo kot olero ni kare wan ema wan gi ji mang'eny. Koro wan kawuono wadhi donjo to koma owinjwa bede kidonje bunge. Koma ji mang'eny nitie mwadhi bede kech kanye karwa. Omiyo wa koma ji tin wadhi bedo koma ji ng'eny kendo wamor sana to kata mno offices wadwa kawo gokinyi mapiyo mar majority wadwa ni Junet odhi odonje mane ni mar whip mar Osoro wadwa ni Mili odhi odonje mapema sana. Wamor ahinya kendo waikore Nyasaye ber. Seche miwacho ni Nyasaye ber nitiere jomoko mawacho ni bura ng'eto mar bura mar doho ni obiro kaka gimoko osedeko. Iparo ni obiro modeko kose obiro e wang'e? Samo bire ne moromo ko kendo bire chunye tir ka wasebaro pape diere. Koro wan wamor ero ne gichamo mok ber chien kanyo wambe wachame igariyo modongi. Wamor kabisa kendo wadhi kawo kama Nyasaye omiwa. Ing'e ni gima Nyasaye omiyi ok inyal wene jachien. Gima ruoth omiyo ok wanyal wene jachien. Koro wamor ahinya. Seche miwacho ni gima Nyasaye omiyo ok inyal wene jachien Sir Charles, en gima oyangre ni riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza to moloyo duond bura mar ODM kod jatend piny William Ruto uniyo osiep manyien kendo utiyo kanyakla. Donge manyiso ni ok un joma ratiro uondo Kenya Kwanza utiyo kodgi to siema piny olokre to ujwang'o Kenya Kwanza? Ok wajwang'o gi nikech macha gima Nyasaye omiyowa to be ing'e ni pod ji serore. Ka pod isero nyako pok ikete ot mitero dhok minyuol kode ok inyal koni mano chiegi. Koro ji wuoya lakini makorwa kono to miya to komono wawuoyo kaluwore gi mpango mantie mbele. Tikni bende iparo ni committees mag od bura monego bed ni ikawo kod kweth jood bura mathoth bende udhi kawo committees makamago? Mano we wakwong wabede side wa mwaka office maduong' kato mago koro wabiro nono bang'e. Ing'e ni ok nyal tiege dichiel kuoni chamo mos. Ka tieko Sir Charles, jong'ad buche adek kane gichiwo ng'eto mar bura makamae ne giwacho ni spika mar od bura Moses Wetangula ne odhi ataro mar chik kendo ne onjawo chik e kinde mane oyango riwruok mar Kenya Kwanza ka kweth jood bura mathoth e od bura. Ka giwacho ni mano nono bed ni en lemo mane imiyo Azimio. Bende ma uneno ka ni en gimomiyo onego bed ni ugolo spika Wetangula e kom mare mar bedo spika kuom dhi ataro mar chik e chenro mage mag od bura? Mano ok wabi wacho sani nikech wan gima wadwa ng'iyo ni wakawo the rightful thing to kendo ruling no osewuoyo comprehensively. Koro mano to ok wabi wacho, mano wabiro cross kwa wariche e bridge no. Sani wanaona ni wadwa dhi kawo side wa gik mamoko wabiro wuoye. To chenro ta chike duto mane okal e bwo telo mar Kenya Kwanza ka kweth jood bura mathoth e od bura kaluwore kod in kod lony mar od bura, chike duto mane gikalo e od bura ka gin mage ne gimako lemo mar kweth jood bura mathoth, chike go udhi chung' kama nade? Idhi wito gi oko kose gin gibiro dhi nyime tiyo? Ok nyal witgi nikech wan wawegi kaka members of parliament nwapitisha gi nikech wacha be ne poni e kot. Koro ok nyal witgi. Wan wabiro chako wuoth gi kama wachake no, ok wabidok chien nikech ne wan part of kaso loso chikego mwapitisha gi. Koro kwa wacho ni dhi ng'igi kendo to mano ng'e ni koro ok wang'e gima timo. To mogi ka wei penyo mogi koro en ni kopogore kod ng'eto mar od bura ewi kweth jood bura mathoth kod kweth jood bura manok, gin ang'o ma kuom weche ma idhi miyo pek e kinde ma udhi chako twak ta chenro mag od bura chieng' ma kawuono? Kawuono gima dhi miyo maduong' en ni gima ne kot omiyo wacha wakawo kato gi calendars mag bunge wabiro dhi adhiya smoothly. Twa expect ni Kenya bed peaceful, ok wadwa ni wakel koko ti yala king'iyo seria kato watieka. Erokamano. Thank you. Nyakora mogi, mano en achiel kuom jo od bura ma odiochieng' ma kawuono dhi goyo mbaka kendo gidhi chako twak margi kar saa 8 ma midhiambo bang' dhi e yueyo mar dweche 2. Gibiro e kinde ma doho ne ong'ado bura ka wacho ni spika mar od bura Moses Wetangula ne odhi ataro kod tik kuom yango Kenya Kwanza kaka riwruok mar jood bura mathoth, gino ma
osekelo ywarok mapek kendo osemedo liet mar siasa. Koro waketo wang'wa mar neno odiochieng' ma kawuono to jo od bura mag ODM kod Azimio gidhi wuok riwruok mar kweth joma nok kendo gidonjo kweth jo od bura mathoth kose to bende Junet Mohamed dhi kawo lemo mar jatend kweth jo od bura mathoth mosebedo ka imako kod Kimani Ichung'wah kose to bende Milly Odhiambo dhi mako lemo mar jatend kata jalek kweth jo od bura mathoth mosebedo ka imako kod Silvanus Osoro kose pod gidhi bet lemo margi mag kweth jo od bura manok. Gin gigo mwaketo wang'wa kendo ng'eyo ni to jo od bura mag Azimio dhi luwo ng'eto mar doho kose gidhi bet gidhi nyime kod bedo kweth mar jo od bura manok e od bura. Mago wabro minyi kwara mogi weche mago mag saa 1 kod saa 3 otieno ma kawuono. Cleophas. Agoni erokamano ahinya Chris Owino, kendo weche thoth ahinya madhi bedo kanyo ka imedo mana luwo kendo odiochieng' makono mag thuolo mar biro iri kinde ka kinde weche manyien mag migago ka gikata ng'ichwelo kod mano maro imore kaka ono wantiere kae chenro kaono chieng' tich ariyo kawan kanyo kod duol wakaw ywe masani nyakoro mojongo duogo kod weche mago mag wito sir nomenda kata sir mago ne riwruoge mopogore opogore pacho kae bang' ywe makaw sani kik idhi mabor nyaka mabiro e kaunti ma Mombasa. Pushi, bende ni kare? Kapo ni dwaro, to dongo wanyalo dok kuma wae. Nango? Idwa ni monda wuok kae nango? I have found my love, Arvi. Aneno ka jite nitie kae. Kara Ajit ni kanye? Kose nitie gimoro ma en ochano timo ka? Nitie gima rach kae? Nyasi mar tereni mora ga ahinya. An nasomo e gazet moro kanyo kaka Udipuno timo nyasi moro maber mar tigo. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Shukran. Watim kama kaudera irwaki kausuka mungitwe walim namchumbi wabil chiemo mopogore opogore chiemo mantiere gi nyadhi chiemo mantiere gi mit nyowuoyo e namni wantiere koda re mopogore wan gi lobster wantiere gi prawns wantiere go kela wantiere gi oyster wadan mondo waket gi e mesa wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi garlic butter garlic miolo ne garlic butter bende gi ndadhu ma kende gwenge gi benetire koda chiemo mamoko maging'ere godo kaimati biriani mahamri magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo Machiegni kendo nyakoro Ramogi Jwang' en mor mara ni pod ikete kar kae chenro mara mbaka oromo. Adatura achiel kachiel kod jafwambo wadwa mantiere kaunti ma Mombasa, Joja oko mondo mi olerno ane gima timore e kaunti ma Mombasa sani en ikruok ne Ramadhan. To nitiere ote ma jotend din Salam nitiere godo okinyi ma kawuono ka gitwa kod Ramogi achiel kachiel. Joja oko yawore kendo machiegni Ramogi TV mbaka oromo uchiewe machalade Mombasa to mage ma ikonwa odiochieng'ni. Erokamano ahinya Cleophas awinji maber kowuok e kaunti ni ma Mombasa kuma odiochieng' ma kawuono ni biro e romo moluongi gi joriwruog jodolo kata Council of Imams and Preachers of Kenya
kagikoni nitiere weche achiel ariyo adek moko magidwane gitwagi odiochieng' makawuono ni to chutho kotenore kod weche mag uchumi to gi e kinde ni magikoni gitimo ikruok mar nyasi mar Bagalam mar Ramadhan magikoni ochiegni chopo. Koro wadona winja ni to ang'o gene magitwake odiochieng' makawuono. Karibu sana Sheikh Khalifa, unazungumza na Ramogi TV. Labda tueleze tu lengo na madhumuni ya mkutano huu ambao umeita siku ya leo ni ya nini? Naam, bismillahirrahmanirrahim. Mkutano huu ambao kwamba tumeitisha leo ni mkutano wa dharura sana kwetu sisi Waislamu, kwa sababu hatukufikiria kwamba itafika tarehe ya leo ikiwa tumebakisha wiki mbili kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na kuona hii bidhaa ambayo kwamba ni ya tende, bidhaa muhimu especially kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ni chakula ambacho kwamba ni ibada, kinatumika wakati mtu anapomaliza wakati wa kula chakula cha kwanza cha kuvunja saumu inakuwa ni tende. Lakini la kusikitisha, waziri ambao kwamba anahusika na wizara ya fedha hakuwa tayari kuondosha ushuru katika tende ili Waislamu waweze kupata bidhaa hii Kenya nzima, ambao kwamba zaidi ya milioni 20. Sisi leo hii tunatoa kilio chetu na mwito wetu moja kwa moja kwa Dr. Ruto, rais wa nchi ya Kenya, ya kwamba serikali yako 2023-2024 imeweza kuondosha ushuru katika tende, na tunatarajia na mwaka huu utumie uwezo wako, executive order yako. Waislamu wote hivi sasa Kenya wanakusikiliza wewe, ili uweze kumwamrisha waziri wa fedha atowe ushuru katika bidhaa ya tende, tuweze kupata tende hii igawanywe. Hii ni tende ya sadaka, na walioleta pia hawakuleta kwamba ni biashara, na wanaopokea hawapokei kwamba ni biashara. Hawa ni watu ambao kwamba wanataka baraka ya Mwenyezi Mungu, sadaka zao wamekusanya na wakaleta tende. Na hapa kuna mashirika maalum ambao kwamba kazi yao ni kusambaza tende hizi katika kaunti 47 za Kenya nzima. Mheshimiwa Rais Dr. Ruto, tunakuomba ya kwamba hili ni jambo la kidini, na wewe tunakuelewa ni mtu unasoma Biblia na unakwenda kanisani mara kwa mara kuonesha wewe pia ni mtu wa ibada. Therefore, bila shaka sisi tuna matumaini utasikia kilio chetu na ushuru utaondoshwa katika hiki kipindi cha muda wiki mbili iliyobakia. Asante. Labda tukizungumzia tu swala la huo ugavi wa tende, tunakumbuka pia mwaka uliopita tuliona ni kana kwamba kuna baadhi ya watu ambao hawakuridhishwa na zile tende jinsi zilivyokuwa zinagawiwa pengine jamii ya Waislamu wakati wa Ramadhani. Je, labda msimu huu kuna mipango ipi ya kugawa tende? Kwa hakika kuna mashirika maalum wako na listi na orodha ya vijiji na miji Kenya nzima. Inategemea ile tende iko wingi, imekuja kwa wingi kiasi gani. Mambo kama haya ambapo kwamba yanachelewesha kutolewa ile ushuru, ndio ukaona tende nyingi mwisho meli zinabakia baharini na Ramadhani inatoka. Lakini iwapo tende inakuja kwa wakati unaotakikana na ushuru umeondoshwa, huwa shida kama hiyo hakuna. Wako watu maalum tunaowaamini ambao kwamba wanaifanya kazi hii ya kusambaza bidhaa za tende katika nchi yote ya Kenya. Ile wingi na kidogo inategemea imekuja kiasi gani. Shukrani sana. Wacha tupate sauti ya mwenyekiti hapa. Kwa majina, mimi ni mwenyekiti wa Baraza la Maimamu nchini Kenya. Majina yangu ni Sheikh Abdalla Ateka. Alivyosema mwenzangu ambaye ni organizing secretary Sheikh Khalifa Muhammad Ali, ni ombi letu, sio tunatoa command, bali ni ombi kwa mkuu wa nchi ambaye ni Rais Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto. Tunamuomba kwamba zimebaki wiki mbili na mpaka sasa tuko gizani kutokana na barua nani ya waziri wa fedha. Tuko gizani, hatujui tutapata tende au tutapata tende. Na hii tende alivyosema mwenzangu sio ati nakuja Mombasa au na Northeastern, ni kaunti zote 47. Waislamu wanafaidika zaidi ya milioni 20 wanafungua, na hii ni sehemu moja ibada ya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo tunasema kwamba
ni ombi letu kwake yeye atoe executive order, amwamurishe waziri ili awachilie tende ambayo inakuja kutoka nje kwa ajili ya kupeana misaada kwa wale wasiojiweza. Mbali na tende, tunamwambia serikali yake imekuwa ikisaidia wale maskini kwa chakula cha msaada. Kuna watu wanaweza kufunga kweli, lakini sasa hawana namna ya kula, na ni lazima, manake ni ibada. Hata wenyewe wanafuturisha watu, wanawaita watu Waislamu kuja tukule pamoja na nini. State House tumewahi kwenda, mawaziri wake tumewahi kwenda, Prime Cabinet amalika watu, Musalia Mudavadi tumewahi kwenda kwa ajili ya kufuturisha watu ili wapate baraka za mwezi wa Ramadhani. Tunaomba pia kwa serikali yake tukufu ambao tumeichagua Kenya Kwanza, sasa ni broad based government, hata mambo mzee wetu ambaye ni baba Raila Amolo Odinga anayajua, na sisi tuko Islam pia tunamuombea Jumamosi apate ushindi mkubwa ili apate kitu cha AU kuongoza Afrika. Tunasema kwamba hawezi kuona namna serikali pia kupitia wizara ambayo inapeana msaada ya chakula ipeleke chakula katika kaunti zote za Kenya ili kuweza kusaidia wale maskini, Waislamu wale maskini ambao hawajiwezi, na ipitie kwa mikono ambayo ni ya kisawasawa, isiende kupitia kwa mikono ambayo ni ya wanasiasa ambao pia wanaharibu ile sadaka ya kutoka kwa serikali. Kuna maimamu ndio wanajua nani maskini katika msikiti wake na nani ambaye anajiweza. Sasa imamu akipata atajua ni nani ambaye anastahili kupewa hicho chakula. Kwa hiyo naomba kwamba ifike kwa county commissioner wasiliane na maimamu wafike katika huko kwa ofisi ili wapange mpangilio wa kuwasaidia chakula. Hiyo ndio ombi langu kwa Mheshimiwa Rais. Asante sana. Labda tukimalizia tu, tukiangalia masuala ya usalama, tunajua nyakati za Ramadhani huwa ni muhimu sana kuzingatia masuala ya usalama. Je, hadi kufikia sasa, kama imesalia wiki mbili Ramadhani ianze, mikakati ya usalama je, mnaona imemirishwa kutosha katika kaunti ya Mombasa? Kwanza usalama ni muhimu. Majina Sheikh Hassan Umar, mimi mweka hazina wa baraza la maimamu. Usalama ni muhimu kila wakati, na amani ni neema kubwa miongoni mwa neema za Allah Azza wa Jalla, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, nchi yetu mpaka sasa tuko na amani, na tunamwomba Mwenyezi Mungu adumishe amani hii. Katika mwezi wa Ramadhani tunahitajika usalama zaidi kuliko wakati wote. Kama mnavyojua, ibada nyingi ya Waislamu inafanyika wakati wa usiku. Usiku inafanyika sala ya tarawih, usiku inafanyika sala ya tahajjud, wanawake watoto wanafanya shopping wakati wa usiku. Kwa hivyo tunaomba serikali aweke usalama wa kutosha ili Waislamu waweze kufanya ibada yao bila shida yote, bila taabu yote. Shukrani. Sana. Labda la mwisho kabisa tukimaliza, nikimalizia ni kwamba kwanza majina ni Sadiq Ali, nikifanya na shirika moja la Wood Foundation hapa Mombasa likiwa linashughulikia Kenya nzima. Vile vile naungana na mashekhi zangu kuhusu habari kwanza ya tende. Tunaomba huruma ya rais wetu kwa sababu muda uliobakia ni mfupi na sisi ndio tunahusika katika kazi kama hizi. Kwa hivyo tunaomba huruma yake ili aweze kusamehe na kutoa ushuru na tende mara moja kutoka kufika katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya. Jambo la pili kuhusu habari ya usalama, serikali kuu ambayo inaongozwa na Rais Ruto, Bwana Ruto, na vile vile zile za county iweke mikakati mikali ya kuweza kuhakikisha kwamba amani inapatikana katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu ibada za mwezi wa Ramadhani zinaendelea mpaka masiku ya kuendelea, yani muda unakuwa ni mrefu mpaka saa 5, wengine saa 6 bado wanaendelea kufanya ibada. Kwa hivyo tunaomba serikali kuu, zile serikali za county zishirikiane kuweka mikakati katika miji yetu ili amani ipatikane na tufanye ibada kwa makini na tumridhishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukran. Shukran sana. Mana kakiwinjo janeno Maramogi TV magi makukum jotelo mantire erirugyo dolo kodio hello mideno ne Council of Imams and Preachers of Kenya kagolo pachgi kata kagolo ywak gi ne piny owacho mondo mi ong'iyane ni sechegi makoro gi kore ne chako tweyo mar Ramadhan mondo mi gine ni piny owacho ne ni ogolo negi ushuru e gino miluongo ni tende kata dho ngere luongo ni dates mondo mi ka gitiyo kode to gibed ni ok yud hinyruok ahinya ka bende gikoni kaber to weche mag arita bende gidwani ojiwe kaunti ne ma Mombasa to chutho e kinde no mar Ramadhan. Kuwuok e kaunti ma Mombasa ne Ramogi TV, nyinga and George Aoko. Joja ukero kamana ahinya e studio kaka bende nitie jogo mawacho ni dates kiket negi usuru ni dates bedo mapek ahinya. Mano Bob Wafula, Rosie, Joyce wacho ne ok gidano ket usuru
koro gimbe kwa mondo mi okete mondo nengo no bere makare agoniro kama na nyaka intiere county ma Mombasa nyakora mojongo duoko karka ke na okoni ni wadhi nyime kod twak mano kotenore kod wasewuok e mano ikruok ne Ramadan kendo koro sani wito sir ne weche maga wito sir ne riwruoge mopogore opogore magi sir mag omenda ma jok moko bende osebedo kaka lalo tich mopogore opogore pod antiere kae kod Kevin mabendo twak gora achiel kwa county ma Kisii kendo sani nyakura moge jwang wada mana winjo joote joneno no oro ote mopogore opogore adani mondo mi akaw ote ari adek mantiere karka ka oro ne Kevin kato bangi ama thuolo madhi nyime kod achiel kachiel. Kevin, kuna maswali hapa nitasoma tukisha utapata fursa ya kujibu kisha baadaye tutamaliza. Nitenga penjo karakani ya ni lini ulipokea taarifa rasmi kwamba kazi yako imekamilika? Ilikuwa ghafla au kulikuwa na onyo la mapema? Haya, mara nyingi Shavin kuwoke county Manakuru wero kama na enya Shavin. Utajibu la Shavin kisha nitakuuliza swali la John, hata Jonte Oduor from Seme. Anza na la Shavin. Ilikuwa la ghafla ama kuna onyo la mapema ulipata? Asante kwa hiyo swali. Haikuwa ghafla. Naweza sema kwamba tuliona dalili kwa maana ambapo kabla ya rais wa Marekani kuchaguliwa, ambapo nilisema kwamba tulikuwa tumepokea yule ambassador wa the United States, the former, alipokuja hapa Kisii, ndo tukakuwa na kikao, ndo kisha naongelelea katika ile shirika letu, ndo kisha tukaongelea na wale viongozi alikuwa na wao, kwa kwamba proposal yenye tuliandika ya tusome ilikuwa sasa process ya mwisho ambayo ilikuwa ni funding, waeke pesa ndo hiyo program ianze. So wakati niseme ni kujiuzulu, alijiuzulu akaelekea kwao baada ya kura kupigwa. Hapo ndipo mawasiliano yalikatika kabla ya hata onyo kupeanwa, unaona. Kwa maana tungekuwa tukiwasiliana na wale USAID from the Advocate of communication ilikuwa sawa, ambapo unaona kufikia hadi pale unaona ya kwamba imefika process ya mwisho ya funding, hivyo kulikuwa na mawasiliano. Kwa hivyo ile mawasiliano ilikatika baada ya yeye kwenda. Kwa hivyo tukaanza kuwa na tukaanza kujiuliza maswali, unaona. Na kisha baada ya wiki mbili ndo tukapata sasa tangazo rasmi kupitia katika zile email zetu. Kwa hivyo kwanza sisi wale viongozi tulijua ya kwamba lingetokea, kwa maana mawasiliano yalikatika mapema hata kabla ya mtukufu rais Trump kuzungumzia ama kumawasiliano kutolewa kwamba huo mswada ama ufadhili umekatishwa. Naam, kuna swali la kuna lile swali la pili tafadhali, sikuweza kulisikia vizuri. La Jonte kutoka Seme anasema, je, umejaribu kutafuta kazi nyingine tangu upoteze ajira yako? Umefanikiwa vipi? Ndiyo, tunajaribu vile nilivyozungumzia mara ya kwanza, ni ya kwamba kwa kweli tunataka kupea kipaumbele wale vijana ambao wameadhirika, unaona. Kuna wale vijana ambao walipata kazi ambapo labda hizi programs zenye tunafanya walikuwa wanapata chakula chao cha siku kutoka huko. Na kuangalia vile nilisema mara ya kwanza, vijana hawa wengi tumewapata kutoka zile familia ambazo hazijiwezi. Wengi wametoka zile familia ambapo wazazi wao walikufa. Wengi ni mayatima. Kwa hivyo tumejaribu vile ambavyo nilivyozungumzia, si kwa kivyangu, lakini kwa wale ambao tunaona kwamba wanahitaji msaada sana. Tumeweza kutembea katika mahali tofauti tofauti na kuzungumzia wale wenye biashara, wale wenye biashara tofauti tofauti, mahoteli, masupermarketi, hardwares, na kuwazungumzia zile emergency needs za wale vijana ambao tunaona kwamba kidogo hali yao itakuwa vizuri kwenda mbele na maweza kufaidika. Na sisi wengine bado
Jonte tunang'ang'ana na tunatumenia ya kwamba mambo itakuwa sawa, lakini wenzetu wale ambao hawajiwezi wakifaulu, kwangu mimi inakuwa ni furaha. Asante sana Kevin. Kuna la mwisho hapa kutoka kwake Lydia Uor, anatazama kiwa Dunga, kaunti ya Kisumu. Anasema jumbe lake linapotea hapa. Je, unahisi serikali au waajiri walipaswa kufanya jambo tofauti kabla ya kusitisha ajira zenu? Na tafadhali kuja tena. Je, samahani. Unahisi nikirudia tena, je, unahisi serikali au waajiri walipaswa kufanya jambo tofauti kabla ya kusitisha ajira zenu? Naam, nahisi ya kwamba wangefanya kwanza there is what we call matayarisho ya kifikra ama psychological preparation, muhimu sana. Kwa maana unaona wezi tuma barua ukiambia mtu ya kwamba nimekusimamisha kazi hadi ungoje mawasiliano. Unaona, hiyo ni kitu cha ghafla. Labda mtu alikuwa anatumenia kwamba mwezi huu kiisha pesa hizi nataka nifanyie jambo hili na lile, ama kuna vile nilikuwa mimi nimekusudia kufanya mambo yangu. Kwa hivyo kuna kwanga na ile ya kwamba psychological, unatayarisha watu kifikra mapema, kuambia kwamba mambo vile yapo, tumekaa chini, tumezungumzia na tumana ya kwamba mtupe muda kidogo kisha tusimamishe ufadhili huu. Tukipata mwelekeo mwema ama mwelekeo vile wanaweza kuwa taka, tutarudisha. Yani unampea hata miezi 2 ya kujitayarisha kwanza, kwa maana watu wako na shughuli tofauti, watu wako na fikra tofauti. Kwa hivyo kuambia tu mtu ya kwamba leo kazi yako imeisha kidogo, inapokelewa kwa kiuchungu sana. Kwa hivyo nahisi ya kwamba ni vizuri ndio wangefanya jambo tofauti ya kuwatayarisha mapema, ya kwamba miezi 2 kutoka saa hii mambo itakuwa namna hii, ama tumewawacha huu mwezi uishi mkijua kwamba mwezi ujao hakutakuwa na nafasi yenu. Kwa hivyo ni vizuri ya kwamba wangefanya utayarisho wa kifikra mapema. Naam, Victor, tukikaribia kumaliza, Kevin samani, baada ya hali hii pengine una maono ya kurejea katika kazi ya kuajiriwa, au pengine kutumia taaluma nyingine tofauti, ama uende ujisomee mambo mengine, uendelee na kazi zingine, ama ni hofu gani kuu ambalo uko nao wakati huu? Swali zuri sana, asante. Ndio, mambo ni mengi. Unajua kwamba sisi ni vijana, bado tuko na miaka mingi ya kuishi, niseme majaliwa. Kwa hivyo mipango ni mingi. Unaona saizi katika nchi tunaishi sahi, kutegemea kitu kimoja kidogo inaweza kukalia ngumu. Kwa hivyo pia mimi kama kibinafsi niko na mipango tofauti, na natumania ya kwamba zitaenda jinsi ambavyo nafikiria na kusaidiwa na Mungu. Kwa hivyo bado nashughulika na bado nafanya vitu mingi kando na mimi kusimamia hizi vikundi, mimi kuwa rais wa vijana wa Kisii. Bado mimi napenda kuhubiri, mimi ni mchungaji. Kwa hivyo bado nazidi kusonga huku, kukikataa tunazidi na kueneza injili. Asante sana Victor. Kevin, wazo lako la mwisho tukimaliza shughuli asubuhi ya leo? Asante. Jambo langu la mwisho la kuhimiza vijana wote, ombi langu kuni ya kwamba tusikufe moyo, tujitie moyo. Hata kama tunaishi wakati ambapo shida zinakuja kigafla, tujitie moyo. Huu si mwisho wetu. Tukue na matayarisho mazuri ya kesho. Tusipoteze maisha yetu saa hii. Hata kama pesa hakuna, hata kama kazi hakuna, tusitumie shortcuts, especially wakati ambao tunaishi. Kama wewe ni msichana, jilinde, usipate mbaba kwa sababu unataka pesa ya haraka. Jilinde maisha yako ili ya kwamba ukaweze kujenga kesho yako. Kama wewe ni kijana pia, usishughulike na kupata pesa haraka kwa njia ya mkato. Kazia, kuwa na maono ya mbele, fanya kazi kwa bidii,
tumainie Mungu na maisha yetu itakuwa sawa. Na mwisho kabisa, tusitumiwe vibaya kisiasa. Tuwe vijana ambao tunaishi kwa amani, tunapendana sisi kwa sisi wenyewe. Na kwa kweli tukitaka uongozi uwe jinsi tunavyotaka, ni himizo langu kubwa ya kwamba tushike vitambulisho na tukaweze kushika vitambulisho zetu za kupiga kura, tukaweze kufanya maamuzi ambao ni bora yatakao tujenga sisi kama vijana, si wa Kisii, si wa Nyanza, lakini vijana wote wa Kenya. Na nasema asante sana. Asante sana Kevin kwa kupata fursa pia kwa kuzungumza nasi kama Ramogi TV asubuhi ya leo katika shughuli hii ya kujaribu kutafuta suluhu kama itakuwepo ama mengine. Asante sana, endelea kueneza injili ya matumaini kwa vijana ambao unafanya nao kazi katika kaunti hii. Asante sana. Nyakura mugija mane makelo egiko dakika osekaloka prabich koda adek nata echeno makon wan bakoromo kantire ka kod cheno marupin kon bakoromo ukinyi na wan ka kod Sharon Ngao kod Joyce Oduor aguniro kamana enya kod jofambe de mawtwak kod ukinyi makawuono Jojuma Jojaoko Chris Owino kod mago bende mane oro ote machal kod manyalo konyo oganda kata manyalo konyo oganda e alworawa aguniro kamana enya kobedo koda karkawa romuru kendo chema kin chieng' tich adek ka antiere cheno maru piny kod mbakoro manyinga Cleophas Oloch jaki sumo kanya kwar mokeo nyaka Sango orite masani. Or deposit into a KCB Gold Savings account and stand the chance to win. Revisha and feel the roar. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve?